Is that lockdown, this lockdown, that. Why not take this opportunity? Why not just flip the coin? Look at things from the other side. And then see how best can I take this opportunity? How best can I use this opportunity? You know, basically me, that's what I'm thinking. And subhanAllah, that's one of the biggest lessons that I've learned during this COVID. Ukiangalia watu wengi waliweza kupoteza kazi zao na wakaweza kujua kwamba wana talanta na kuweza kushamiri. Hadi sasa wanashamiri kwa zile kazi za mkono ambazo wanafanya mpaka sasa hizi. Ukiangalia kuna watu wamekuwa wapishi, kuna watu wamekuwa wana bake keki, kuna watu wamejua kwamba wanaweza kupamba, kuna watu wanajua wanaweza kufanya mambo mingi ambayo sahihi inawapa pesa nyingi zaidi ya vile unavyofikiria. First of all, ulijua kwamba mwanamke za chinja? Yes, Jawaja. Yes. Ona za chinja? Sheikh Juma ameleza kusema hewani moja kwa moja akisema kwamba mwanamke kama waweza chinja, waweza. Kama waweza. Kama wajua si kila mtu, kuna mtu hataki na kombomuko wapanda juu ya kiti. Lakini nyinyi hapo sio? Asijataja mtu, labda pia ni wewe, labda ni mimi, labda ni utumbo. Amini mtisaba na kusengenya hapa ndani. Tukiona kombomuko unapanda juu ya mti. Anyway, I see you streaming live on Facebook and YouTube. Back at home there, if you're praying, your home area is praying, tell us, interact with us, tell us. Munaswali wapi, sangapi? Kilimani Grounds I had their praying, Kibra I had their praying, Kibra Primary School they're praying, Saali Muslim Club, Mombasa, there are areas that they're praying, Malindi, Kilifi, Botswana, Titswana, Ritsuhile. I hear you praying. That's saying hi. That's saying hi in Titswana. Yeah, so my Botswana people, Ritsuhile. Yes, Eid Mubarak, my brothers. I hear the neighboring country, South Africa, people are going all over, looting everywhere. Please don't take that. That is a very bad trait. Allah does not want dulma, so don't do that. So tell us where are you praying, what time you're praying, tell us all about that, and let's interact. Send your Eid salams empty. Have you got any Eid salams? Ndio kabla hapo Eid salam nilikuwa nakwambia leo nimeanza na mambo ya kuchinja kama naweza chinja. Na kama mtazamaji wameweza kuchinja, storeshe damu vile labda wakichana tutumie kanda video wale ambao wanachinja, lakini sitaki kuona damu, labda ngozi wakichana vile kanda video ndo tuweze kuona, kwa sababu si watu wote wana uwezo wa kuchinja. So tuweze kufundisha hata wale watoto ambao wanatuangalia namna watu wanachinja na fadhila zake. Inshallah Sadarafa na Sheikh Ratib wataweza kutueleza zaidi. Ndio maana nakuuliza kama nakuwa kwamba wajua kama mwanamke za kuchinja. Mimi sikujua kama mwanamke anaweza kuchinja. You see, I did not know that. I did not know that. Hiyo honestly hapo sije. Unaweza chinja vipi? Mimi siwezi chinja, lakini ningekuwa naweza ningechinja. Kwa nini? Na tumepewa fursa ya kuweza kuchinja. Sadarafa atakuja ataniambia kama yeye weza chinja. Kama weza chinja mimi ninagura kwake sasa hivi. Baada hapa sasa ngoje kipindi kisha ndaza kwa Sadarafa. Mashallah, that is great. That is great. I'm just thinking of something something so I don't know. I don't know how to put it this, you know, but see, Islam is diverse. Allah subhanahu wa ta'ala sema that he has created us into nations and tribes so that we may know each other. I just spoke Tswana. You know, it's something, I used to learn languages when I was doing street quiz. Nilikuwa na learn languages, you can go streets, and then you meet different people, different tribes. So have you ever thought of sending salams in vernacular? More. Anza ya kwanza. More, back there at the gallery. How do you say Eid Mubarak in Meru? How do you say Eid Mubarak in Meru and sending salams in Meru? How do you do that? Send us, comment there on our YouTube and Facebook. Say that, send salams. We will try as much as possible to read it. Adawanyo Ba in Central. Say it, Sama. Jothuruawiye, my people from the great Nyanza region. Why not send salams in your great mother tongue? And let's see how that is. Something interesting, something new. I'd seriously want to know. Ibtisam, we are going on a break? Nataka uendelee kuongea, najua nafurahi kusema lugha, labda mimi nitaweza kupata moja ama mbili. Okay. Alafu nijue kama nitaweza kusema kama wewe, unajua utanicheka, hiyo ndio kitu moja najua. I'll just try, you know. So my great Nyanza people, Jothurwa uye, umeratuma hiyo salamu bwana, tuma hiyo salamu in your in that lugha kinyumbani, and then we see how we can work around that. Watu wa Central Adoanyuba, tuma salamu.
My great people from Eastern, watu wa watermelon, mnapenda sana kula tikiti maji. Tell us, how do you send salam? How do you greet people? Eid Mubarak, and sending you salams in those languages. Watu waamu, mwasemaje kiamu, Ibtisam sijui atatuambiaje hapo. Watu waamu, watu Northeastern. Hey, walaliyal, salamu alaikum. Tuma hiyo salamu kwa Kisomali. We will try as much as possible to read it. But when you're typing, type ki English or Kiswahili. Don't type in your mother tongue language. Ibtisam, did you know that H? Wait a minute. Did you know that H in Kisomali is written as X? Did you know that? Unajua ushindwa kila siku hizi X ninaingiza nini? Unajua kila siku unaona kwa maandishi yao majina yao X ushindwa sasa hii wa pronounce vipi wanza wapi? Yeah, so X is written as H is written as X, and then Ain. So they have Ain in Somali language, and it's written as C. Oh. Yes. So someone mwenye anaitwa Ali utaona ameandika C-A-L-I, Kali. So you will read as Kali. But in real sense, it's supposed to be read as Ali. Sasa washindwa ina C ina X utanza wapi? Yes. Watu wa Turkana, watu wangu huko West Pokot, Turkana, Salim Naita, Lokapieng, wote. Tuma hiyo salamu in Kiturkana. Tuangalie how we can read it out. Ama Kinubi. So useme basi nikusikie. Tulia. Useme nikusikie. Hapana pressure. Wacha hiyo maneno. Assalamu alaykum. Wa Eid Mubarak. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. Mbona huyu amenishinda alikuwa mimi nataka nianze kusalimia. Yako wewe ndiamka mapema. Oh ni mamangu si mamako. Hata kama I'm not engaging into those words right now. Because I choose to disengage. Tukiwa mtaani, I don't know how soon this is. Bila sinin bada sinin kula amu na wantu bikhair. Yes, sinin bada sinin, is it? It's part of the sunnah? No. Is it part of the sunnah? Yes. So, tukiwa mtaani we used to sinia bada sinia. So hata kama sinia leo unabadilisha kwa majira. So nataka Eid Mubarak sama min al-Aidin taqabbal Allah minna minkum sinia bada sinia. You know, so subhanallah yani. So every time we come here and sit and talk about Eid, I can't help but remember something about my childhood memory of Eid yani. It used to be amazing. Ma'am Eid Mubarak, thank you so much. Today we are talking about a couple of things, and Ibtisam just said something that was quite surprising to me. Asema mwanamke anaweza chinja? Yes, aweza kuchinja ikiwa anaweza kuhimili ile hali, anaweza kuchinja. Aweza kuchinja. Sijui ni anaweza kuchinja. Kumunua yule mnyama na akampa mtu mwingine akawa ni mwenye kumchinjia. No, literally, I'm talking about literally. Faisal ngoja mkwambie. You know, Faisal ngoja mwambie ustadha. Mimi ustadha mimi naweza mwambia kwani ukiniona mimi hivi labda waniona mpole msichana lakini huja sikia kwa nini uweze lazima uweza niona kama mimi siwezi chinja lakini mimi naweza chinja na nampe mwanamke pale nyumbani kama una uwezo wa kununua na kuchinja na kushika kisu chinja bana tena na masuala ya Faisal chinja Faisal labda anaweza sijajaribu labda sawa tosha so like literally kushika kisu na you know say the dua bismillah Allahumma hadha mink walak, right? That's the dua kuchinja, sir. Say bismillah in the name of Allah, hii ni imetoka kwako na nakuchinjia wewe. That's the dua by the way, right on me? Yes. Yes. So for all of you who are going to chinja, subhanallah, I didn't know I'm becoming an ustad. Mimi nitachinja, mimi naweza labda nichinja alafu nikuite uone vile nachinja. Na usiniogope baada ya professor ustadha. Ustadha naweza niogopa baada yake. Naona kama Ustadha karibu sana. Shukrani jazaka. Vipi hali? Unajua nafurahi kukuona siku ya Eid na siku yoyote. Alhamdulillah mimi zaidi na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutangamanishe kwa khairi. Ustadha ukiangalia kuna kaunti 13 ambao haziwezi kuswali. Naam. Vipi tutaweza kuwapa moyo kwa sababu watu wengi alafu wakiona vile tukionyesha watu wanaswali watu wamedumuka
lazima ile itakumwa kidogo kama vile Eid ya Eid-ul-Fitr nafikiri ya mwaka 2020. Naam. Ilikuwa ni kitu cha kuuma sana. Kwa hakika alhamdulillah thumma alhamdulillah, kila kitu ni vile anavyotupangia Mwenyezi Mungu, ndiye mpangaji wa bora na kila kitu ni vile anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwaweza taka kitu sana kumbe hakina khairi na nyinyi, mwaweza kuchukia kumbe kina khairi na nyinyi. Ala kula hal, kwa ambao kwamba wameweza kuswali leo, fa inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakabalia amali zetu na tujalie siku ya leo ishe kwa salama na iwe ni siku yenye kututetea kesho siku ya siku. Na ambao kwamba hawakuweza kuswali kwa sababu moja au nyingine, fa inshallah Mwenyezi Mungu awezeshe na wao kuswali kesho, na tunawatolea mkono wa Eid, tunawatakia kila la khairi. Haya yalotokea ilitokea tangu zama za Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumekuwa na ikhtilaf. Hii mambo haya tumeyazoea, lakini mwito wangu ni kwamba mtu asimame na rai yake, na rai yake na rai ambayo kwamba ni kisawa sawa. Kama ni kufuata mwandamo wa mwezi wa popote, shikamana na yale na uwe ni mwenye kuwa na msimamo nayo. Na ukiamua kufuata mwezi wa the local moon, basi let's respect one another. Let us not fight. Let us not argue about it. Manake ni kitu ambacho kwamba siku zote haileti manufaa, but inaleta suu tafahum baina nas, na inaleta ile watu kutoheshimiana. Kwa hivyo ambao wameswali leo, Mwenyezi Mungu atutakabalie, na atakayoswali kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatakabalie. Ila mimi ninasema Arafa ni moja, hakuna Arafa mbili. Arafa ni moja. Mahujaji walisimama jana ukufu al-Arafa, na sisi jana tuliadhimisha siku ya Arafa kwa kufunga na kila kitu. Ambao watakaoswali kesho ilikuwa na wao waiadhimishe siku ya jana pamoja na sisi, hata kama hawatoswali leo. This is the thing. Wangeadhimisha siku ya jana pamoja na sisi na wengine wote na mahujaji waliosimama jana katika Arafa, alafu kisha when they choose to pray today fabiha ni'ma, they choose not to pray today fabiha ni'ma. Wao wanasema Arafa ni leo. According to them, wanasema kuna hunaka farki, yani Arafa makan wa Arafa zaman. Hili ni jambo ambalo kwamba siku zote zaleta ikhtilaf, na hasa miaka 2-3 za nyuma. But before that there was no khitilafiana. Yes, Eid-ul-Adha ilikuwa hakuna kabisa. Sasa hii ikhtilaf imetokea wapi? So anasema kuna Arafa aina mbili. Kuna Arafa mahali na Arafa ya wakati. Sasa wao wanaenda na Arafa wakati na sisi tunaenda na Arafa makani. Sasa wao wanasema I'm just trying to see, because subhanallah we are all Muslims, and they're not in the studio here, so I'm just trying to represent their views here. Not that I'm just trying to represent their views. Wanasema Arafa makan ni Arafa yuko Saudi. Sasa mahujaji wakisimama Arafa, hiyo ni Arafa makan. Arafa zaman inategemea na muandamo wa mwezi. Hiyo Arafa zaman, sorry. Arafa zaman inategemea, Arafa ya wakati inategemea na muandamo wa mwezi. Lakini Arafa ya sehemu, bas it's already place, already iko Saudi. Mahujaji watasimama pale katika tarehe 9 mwezi wa Dhul-Hijja. That is not contested, but the time is what differs. That's what they say. I don't know what's your opinion on that. It's a point that I don't want to talk about. Manake siku zote uleta suu tafahum baina nas. Labas, that's okay. But the most important thing that you said is that kama msimamo wako ni universal moon. Yes, go with that. Kama msimamo wako ni regional moon. Go with that. Kama yako ni scientific moon. Go with that. Faisal yako ni scientific, manake umeibuniwa sasa iko mam sio mumbe iko people calculate. Actually I think it was until last year Saudi Arabia they started calculating as well, but primarily they're looking for the moon. They're searching for the moon, but at the same time there are people who are calculating. So in the event, like you remember Eid-ul-Fitr, in the event that the moon was not sighted, so they were depending on both. If you recall Eid-ul-Fitr, there was some slight confusion last year. Yeah. With even Saudi Arabia, they looked for the moon twice. If you recall, they searched for the moon twice.
You know, so they were also at least factoring in the scientific. Scientific calculation is also accepted in the Sharia, right? Yes, it but is. primarily you go for the ru'ya, sighting. Yes. Right? Ndio muhimu. Eti ama ustadh. Ndio maana na kofia yako mashallah kama alivyosema. Bana za mimi si sure. Naambiwa baada ya muda usiku mrefu utaweza kuungana na Muhammad Kura akiwa katika maeneo ya Saali Park Road, kaunti ya Nairobi. Ndio sio watu wajua Park Road. Bana jo, Park Road, it's a place that I'm sentimentally attached to it, yani, subhanallah. You know, yesterday my brother's calling me, bro, vipi bana, for Eid gani? And like, bro, come on. Since 2013, subhanallah, since 2013, I lost the luxury of celebrating Eid with family. Actually celebrating it since 2013. I lost that luxury because 2013, 2014, 2015, 2016, I've been working my head off and just trying to organize Eid prayers. So 2013, 14, 15 was the Park Road. Then 2016 was at Embakasi. And then 2017, boom, Horizon. That's what I do. Where we celebrate Eid. Alhamdulillah. You know? So, alhamdulillah. So, Park Road, I'm sentimentally attached to it. Obura shafika pale Ibtisam? Ashafika, lakini sasa unajua lazima pia uangalie masuala ya mashini nazo ukiangalia. Labda kabla hatujaanza ustadha, tukiangalia preparation za mtu kwenda kuswali nini? Naam. Alhamdulillah, leo ni siku adhimu ameadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, and it is one of the festivals. Manake festivals zetu ni mbili, Eid-ul-Fitr wa Eid-ul-Adha. Lazima mtu ufanye maandalizi ndio siku yako iwe ni siku njema, siku bora, siku ya mafanikio, siku itakayo kutetea mbele ya Mwenyezi Mungu. So matayarisho ilikuwa ni tangu jana tulipokuwa ni wenye kukamilisha tarehe 9 tukiingilia tarehe 10. Kwanza kabisa tuianzisha ile siku kwa takbirat. Tutaleta zile takbirat ukiwa barabarani, kwa nyumbani, ikiwa ni msikitini baada ya maghrib, tuzilete zile takbirat. Mwanamke nyumbani na yeye alete ile takbirat akiwa na watoto wake, akiwa na watu wake ambao kwamba ni maharim zake. Wataleta zile takbirat akiwa jikoni, akiwa chumbani, watakuwa ni wenye kuleta zile takbirat. Then kama kawaida sisi wanawake tuna mambo mengi tunafanya ile usiku wa kuamkia Eid. Utafanya mambo yako, lakini asubuhi ya kuamkia Eid, baada ya kuamka utakuwa ni mwenye kuswali salatul fajr. Watu wengi siku ya Eid hawaswali salatul fajr. Kumbuka kuiacha ile salatul fajr umeiacha faradhi. Na hakuna kitu kinachokusogeza karibu na Mwenyezi Mungu kama ile faradhi, japo ukiwa utafanya kwa uchache. Kwa hivyo utaamka, utakuwa ni mwenye kuswali salatul fajr, usome Qur'an, ufanye adhkaru sabah. Then sasa utajiandaa vipi? Utaanza kwa kuoga, utafanya ghusl. Ukishamaliza ghusl, uwe ni mwenye kuvaa nguo yako mzuri. Kama una nguo mpya fabiha neema, put it on. Huna nguo mpya, nguo yako hata kama ni kuku but ni safi, piga pasi, vaa. Kwa mwanamume ajifukize au mfukize kanzu yake, mpake wanja mume wako uwanja wa chini. Wewe mwanamke vaa nguo yako na uhakikishe umevaa hijabu shar'i. Watoka kwenda kuswali, ikiwa mtatoka nyote, mtoke na zile takbirat, na sauti ya wanawake iwe chini, sauti ya wanaume iwe juu. Ikiwa mtakwenda kwa njia ya juu, basi mkiwa mnarudi kutoka kuswali, mrudi kwa njia chini. Na kila mtakaye kutana naye muombeane ni Mungu, kwa sababu hii ni siku adhimu sana. Na dua bora siku ya leo ni taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah Subhanahu wa Ta'ala atutakabali sisi na akutakabaleni nyinyi amali zenu. Ni siku ya sisi kumomba Mwenyezi Mungu. Na kisha utakwenda katika mswala, ikiwa utakuwa ni mwenye kutembea itakuwa ni ahsan zaidi. Kama utapanda kipando labda ni pahala mbali, it's okay, wewe panda kipando chako, lakini ile kutembea inakuwa na fadhila nyingi zaidi. Utakutana na watu, mtaombea na Mungu. Ukifika pale hakuna rak'atain, yani ile tahiyatul masjid. Swala ya Eid siku zote ni vizuri iswaliwe katika msala uwanja.
Na the reason behind it au hikma behind it kusaliwa kwa uwanja ni Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaamrisha wanawake wote watoke, haidha wako katika menstrual cycles zao, ambao wako katika nifasi, wote watoke wapate kwenda kusikia nini, ile khutbatul Eid baada salam. So utakwenda uwanjani, ukifika uwanjani kaa chini, uzilete zile takbirat, muendeleze zile takbirat, hakuna kuswali tahiyatul masjid, takbirat mpaka pale watu watakuwa ni wenye kuswali. Baada ya kuswali kisha tutakaa tuzisikize zile khutba. Unfortunately khutba zile za tupita sisi wanawake, manake kila mmoja sasa akili yake iko nyumbani. For the one who did not do preparation, ambaye hakufanya maandalizi, akili yake iko nyumbani. But it's always good tupate kusikia ile khutba, manake tutakuwa ni wenye kupata faida, itakuwa ni wenye kutujenga spiritually, emotionally, socially, physically, itakuwa ni wenye kutujenga. Tukishamaliza kuswali tukasikia na khutba, tukaitikia dua, kutoka tutakuwa ni wenye kutoka na kurudi na njia nyingine. Kama tulikuja kwa njia ya juu, turudi kwa njia ya chini. Kama tulipitia njia ya chini kwenda katika msala, turudi kwa njia ya juu. Kisha tuombeane Mungu. Ukifika kwako Eid tayari, andaa kama ni breakfast. By the way, Eid ya leo sisi sote tofaa kufanya nini? Kufungua baada ya kuswali. Na it is sunna sisi kufungua na qabd, labda maini ama nyama kidogo kutoka kwa yule mnyama ambaye kwamba tumekuwa ni wenye kuchinja. So we have our breakfast, and then this is a day ya kupokezana zawadi, tahabu, peaneni mpate kupendana. This is one of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we should emulate it. Na kisha tuwe wenye kufanya nini? Kutembeleana, maakraba zetu tuwatafute, wagonjwa tuwatafute, tuombe Mungu. Na kisha watoto pia, we take care of them, tuwavalishe vizuri watoto, tuwa very careful wapi wanakwenda, manake of late kuna abduction cases. Tuwe very careful watoto wanakwenda wapi, na zaidi tuombeane Mungu. Wallahi this is fursa adhima ametupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulikuwa na watu wengi mpaka jana, unfortunately sasa hivi natoka 2 are going to be buried immediately after Salatul Eid. One is a father to one of my very close boys, and then the other one is a neighbor. So you can imagine, sisi tumepewa fursa, why not make use of it? To make proper use of it by kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kutamka ile alhamdulillah na kufanya yale ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutembeleane, tujuliane hali, tusalimiane, tupokezane zawadi, na siku ya leo itakuwa na siku ya khairi na fanaka kwetu sote. And I want to caution this. Mara nyingi siku ya Eid ndio utakuta watu wanachukuana wanakwenda maziarani. No. Hakuna jambo kama hili katika sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, matendo yake wala maneno yake. Eid ni siku ya furaha, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametokea tu wenye kufurahi, kula na kunywa. If utamkumbuka mtu wako popote pale, muombe Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja yako. Umemwombea rahma maiti wako, Mwenyezi Mungu atamrahamu. Umemwombea takhfif, Mwenyezi Mungu atampa takhfif katika maisha ya barzakh. Sio vizuri wala si sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam watu kuandamana kwenda makaburini, kwa sababu itakutoa katika ile mood ya Eid. System can shut off, ukakosa kabisa raha ya Eid. Kwa hivyo the best thing, ukimkumbuka mtu wako yeyote aliyetangulia mbele za haki, ni kumwombea Mungu. But kwenda maziarani haipendezi, wala hatukumuona wala hatukumsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akiongelelea, wala hatukuona maswahaba wema wala tutangulia wakiyafanya haya. So siku ya leo tusiwe wenye kufanya uzushi jamani, kwa sababu uzushi hizi zitatupeleka katika upotofu, na kila upotofu mwisho wake ni katika narul jahannam. We need to be very very careful. Lolote tutakalolifanya tuhakikishe tumefanya in accordance with the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ni kweli Sheikh Ustaz. Umetaja zawadi. Sasa naomba zawadi. Ngoja. Eid Mubarak. Shukran. Acha na mimi nifanye Ustaz Eid Mubarak. Takaballah. Jawapatia zawadi Eid Mubarak. I'm getting a lot of shout outs. Ustaz kabla nisahau. One Umar Sharif Hussein. Remember the brother who brought us breakfast from CJ's last year. Eid al-Fitr. Bana al-akh vipi bana, yani ma najua sijapiga simu bro, lakini bro ustadha sema kuna zawadi bro. Umar Sharif Hussein from CJ's pale, manager CJ's CBD branch.
Anasema Eid Mubarak and wishing everyone Eid Mubarak and all the best. I have Idris Yusuf Suleiman kutoka mtaani pale Kibra, anasema Eid Mubarak bro. Say hi to Ustadha. Hope to see you soon inshallah bro. Mandazi kuta na nini zile sinia baada ya sinia leo come through inshallah. Si ndio? Yes, leo come through. Na nikiangalia YouTube Ibtisam, we have some few comments coming in there. We have Is Joiner anasema Eid Mubarak. Isaac Hassan anasema assalamu alaikum Eid Mubarak. We have Muhammad Mwakanyenze. Hijina na sound kama ya either Uganda pale Sebo uliwatia. Eid Mubarak Sebo. Jangu. Call the others Jangu kuje tuone. Kuboka we used to have people. The only Uganda one I know is Jangu tugende sari. Come, let's go pray, yeah? Jangu tugende sari. Eid Mubarak. I know Tumbo is laughing there. Tumbo, you know his wife is from Uganda, by the way. Tumbo, unaweza kuja kwa kamera. Kuja tu chungulia kwa kamera kidogo hapo. That's our floor manager this morning. Of Tumbo, Eid Mubarak is seriously laughing, breaking the ribs right there. And we say it, I mean, say of Tumbo, Tuma, eka comment hapo kwa YouTube. How do you say Eid Mubarak and sending salams in Luya language? You know? Siku nyingine yapaswa kumleta hapa. Wajua watu wamtaja Suleiman of Tumbo hamjini. Ule ni mtu mnene hivi. Aja of Tumbo. Aja onekane na yeye atuambie, sio? This is my he's my producer actually at the live roll track. I actually tell him wewe ni of Tumbo lakini alichobarikiwa ni mgongo. Jina lenyewe of Tumbo. Sasa hujaniambia kusalimia Kinubi ni vipi na mimi niseme. Ustadha ako hapa hivi atuambie. Ustadha, how do you say salam in Kinubi yani in wishing people Eid Mubarak in Kinubi, how do you say that? Mimi nimechanganya damu so kidogo. Ajua Ustadha kanipita. Ajua swali ni lake, hataki kujibu. Amina, More, how are you? You comment hapo kwa YouTube. How do you say it in Kimeru? Adwa Meru. I don't even know how to do it. How do you say that? Yasin Arafat say Eid Mubarak, Happy Eid Mubarak. Yasin Arafat, how do you say that in your mother tongue language? Allah says that He created us in nations and tribes so that we may know each other. Yahi, Kenya, we always complain about tribalism. That tumegawanyika kikabila, watu wanapigana kikabila. Yahi, why can't we use this tribalism in a positive way? Yes, and this is one of the ways. Let's use it in a positive way. Right? Watu wajuane. Ibti, wewe ni Mwarabu sio? Mimi ni Mkenya. Sasa mimi ni Mkenya. Ni Mkenya Ustadha, umezaliwa Kenya, umeleleka Kenya. Mkenya mhalisi, mzalendo. Ustadha, vile tulivyokuwa tukisherehekea Eid zamani na sasa imekuwa tofauti. Naam. Kitambo ilikuwa watoto yani tulikuwa tunajumuishwa tangu yani usiku vile twajumuisha, lakini ukiangalia saa hii si sana kujumuisha watoto katika shughuli zetu za kutayarisha Eid. Kama Faisal alivyosema hapo, alisema alikuwa ukisaidia katika masuala ya nyumba. Alisema kwa akila sana amekubali hii leo hewani Ustadha. Mwana ukiangalia vile tunavyosherehekea Eid imeweza kubadilika sana. Kweli kumebadilika. Zamani watoto walikuwa wanalelewa nyumbani na kwa majirani, wakawa ni watu wanashirikiana katika kulea wale watoto. Unakuta kama hiyo ya Eid, watoto wote mtaani ama watoto ambao kwamba ni majirani karibu wanakuwa ni wenye kuitwa pamoja, wakakalisha pamoja na kila mtu akapewa different duty to perform. Lakini sasa tumekuwa na ubinafsi. Mimi na wangu na mimi, wewe na wako na wewe. Hakuna ile kama zamani watu walikuwa wakishirikiana katika malezi ya watoto, waweza kumtuma wangu, mimi naweza kumtuma wako. Dunia sasa hakuna. Na pili kitu kingine, hakuna uaminifu tena sasa. Manake kuna mambo mengi ambayo kwamba yanatendeka, nikawa na hofu na wewe na wewe una hofu na mimi. So there's no way nitakuwa free na watoto wako na wewe utakuwa free na watoto wangu. Ni kitu imetokea, ni vile tunaishi sasa. So unakuta ile watoto kwa pamoja before Eid, in Eid and after Eid sio rahisi sana. Utakuta mimi natoka na wangu, wewe utoka na wako, na inshallah Faisal akijaliwa na yeye atakuwa ni mwenye kutoka na wake. Amin ya Rabb. Takuwa natoka na wangu, like coming with my whole army inshallah.
Ustadha, you mentioned about story ya kubadilisha roots, you know, and you mentioned it's the sunnah of our Rasul sallallahu alaihi wasallam that when you're going to the praying field, first you mentioned about praying fields. So kasema kwamba Eid ni bora zaidi watu waweze kuswali viwanjani, you know. And subhanallah, after 3 Eids, the 4th one today is when people are going back katika viwanja. But still the same. Kuna misikiti mengine bado yanaswali, ikiwemo jamii mosque bado pia tunaswali, you know. So someone may argue or may think, is that now going contrary to the sunnah? I mean, if I have an option, for example, mimi naishi, or someone who is staying, for example, somewhere along Gara, you know, Sali is on the right, Jamii is on the left. So what happens at that point? Where do you go to? It's a matter of given choice. The situation. It's a matter of choice. But I would urge that person to emulate the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alisisitiza watu kuswali uwanjani. Ukiangalia, it is not raining. Ukiangalia, hakuna any insecurity. Asubuhi sasa, it's not that bad. So ikiwa kuna amani, ikiwa the weather is good, the weather is perfect, why not go katika uwanja uswali salat al-Eid? Maybe it's because of the pandemic, and that's why just to of course, because of the crowd, because of the pandemic, it is accepted. Uislamu ni dini ya rahisi, dini yusra, na ni dini that inatufundisha not to harm, not reciprocate harm. So ikiwa tutafanya hivi na nia that tupunguze ile watu kwa pamoja, it's okay then. So ni mtu mwenyewe kuamua kama nitakuja kuswali katika masjid, fabihanema. Akiwa taamua kwenda kuswali katika mswala uwanjani popote pale, pia ni choice yake. If I'm told you need to go for a break, yeah? Okay, so you're going to take us on a break, but I just need to tell people just one. I'm going to ask this one question. Please take us for a break, but I'm just going to ask this one question. So yesterday, what happened? As Muslims, we're supposed to take every opportunity to do da'wah, right? So what happened was that I was working. We were just doing some kazi pale nyumbani, and then we were listening to a radio station, and then ilikuwa na play labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, you know, and all that ila akhir. So in our midst there was a non-Muslim, right, who got kind of interested until pia naye akaanza kama vile kuchat tuna, you know, like it was just interesting, you know. So in that case, Ibtisam and all of you back at home, how best can you explain labbaik Allahumma labbaik and all that to that non-Muslim until it makes sense? How best do you do da'wah in that particular situation? This and much more after the break. Ibti, take us for a break. Really? Okay then, let's go. Twende for a break. Don't go there. Don't go anywhere, sorry. Don't go anywhere. We're going to be back. Obura, yuko kwa ground anatungoja. Do you want to see how Sali is? Then usiende the break. Don't touch that dial. Remember, keep on texting us on YouTube, Facebook, comment, send your Eid salam, send your Eid messages, and put in some tune. Just eka vinakshi ya lugha ya mtaani pale, and then tujue kama ni Sheng, kama ni lugha nyumbani, Kiluya, Kijaluo, Kibarawa, Kinini, whatever. Say it, inshallah, and we'll be able to read it out, inshallah. Don't go anywhere. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية يونيسك يا عيدي كفران سنة يلولينا وشهيدي قولي يوم بيانا كروس محمدي فوزينا ولنا تنمو بودودي كفران سنة إباداتنا مليزة الحمد لله بما تومتكليزة والشكر لله إباداتنا مليزة الحمد لله بما تومتكليزة والشكر لله أزيكو بالي مويزة
kheri na furaha na upendo kwa wingi siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. I'm happy now cause it's a big day, the day of Eid, the day of Eid, the day that Allah gave us, the day of khair, the day of khair. Every time when you sit and think about Him, His mercy has come upon us in this day of Eid. Never forget them, Maskin na yatima, you serve them as you can. Never forget them, Maskin na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never show off what He gave you, He is Al-Razzaq. You didn't deserve what He gave you, it was by His grace. Na uwalinde wazazi wako utapata pepo, siku hiyo ya Kiyama utafurahia. Never forget them, maskini ya yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never forget them, maskini ya yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Eid, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Team Brothers. Baraka za karimu tumefunga Ramadhani, twaomba iwe timamu isiwe na nukusani. Twaomba iwe timamu isiwe na nukusani, na hii ni siku muhimu tusingie madhambini. Leo ni Eid, tusherekeni, zawadi tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherekeni, zawadi tufurahikeni. Leo ni siku tukufu kwetu sisi Islamu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, yonaziwe kundu. Madrasatul Tarbiya al-Islamiyya in Vanga, Kwale County is among the most reputable Islamic institution in the country. The madrasa was established in 1997 and has over the years provided Islamic education to thousands of students from around the country and beyond. The institution currently has a population of more than 700 students, both male and female. The madrasa is in need of emergency funds to sustain its operation. To
to support its future operation, the madrasa plans to put up a 40 million Waqf project. Support this noble cause through your zakat and sadaqah through Gulf African Bank account 08800002501. Account name Madrasa Tarbiyah Al-Islamiyya. Swift code GAFRKENA. Or through M-Pesa paybill number 572858. Account name Waqf. Remember, whatever you give is a form of sadaqah jariyah or continuous charity that will benefit you, your family, and your community in this life and the hereafter. For more information, please contact Sheikh Abu Hamza on 0722 713927 or Ustad Khamis on 0720 015017. Kenya is on the rise. It is powered by you. You are innovative. You are passionate about the future. At Stima Sacco, we offer Islamic Sharia banking. We have introduced 4 Sharia-compliant products as part of our commitment to empower our diverse members in a wider Muslim world. Yasser financing offers, Yasser share capital, Yasser deposit account, Yasser prime account, Yasser investment account. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Na sasa mafuta ya nyota yanakuja na mwonekano mpya. Vile nyota inavyong'aa angani, ng'arisha mapishi yako na mafuta ya nyota. Ni mafuta halisi yenye afya tele bila lehemu, yani cholesterol. Ina harufu nzuri ya kuvutia na ladha ya aina yake. Kwa mapishi bora, tumia mafuta ya nyota. Furahia vyakula vitamu na familia yako bila kuwasahau majirani. Nyota, your healthy choice. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kufrani sunnah, ilolina ushahidi ulio bayana, karusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana, tuwazuru akiraba wale watu wetu, kwanza mama naye baba pia ndugu zetu, wale watu wetu, kwanza mama naye baba pia ndugu zetu, na walio masahiba majirani zetu, tuyajengeni mahaba kwenye idi yetu, na walio masahiba majirani zetu, tuyajengeni mahaba kwenye idi yetu. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi ulio bayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi ulio bayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Azikubali muweza, leo ni siku ya Idi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Welcome back. Eid Mubarak to you back at home there. And comments are still streaming in. Ibtisam, what do you have there?
No, soma in... Lulu wa Marjan asema, Assalamu alaikum. Faisal, wacha kutuharibia lugha, ongea kilugu yenu hata hivyo Eid Mubarak. Yeah. Okay, so in that note then I'll still keep on kuendelea na kusoma ibti, nitajaribu kusoma. But remember that Eid Mubarak is proudly brought to you by Stima Sacco. And of course this beautiful set, amazing, gorgeous. As you can see, Said Abdallah, Jamia Mosque Administrator, just left the studio right now. Amesema tumeka seti ya? Seti ya nikah, sindio? Exactly, and this is proudly brought to you by? Okay. So, I mean, this beautiful, amazing set that you are seeing right now is proudly brought to you by Halal Events? No, the whole event is brought to you by Stima Sacco, and amazing. We are still having conversation and we are asking you to please send in your comments, send in your videos, how you're celebrating Eid with your family, with your people back at home, and we will be able to read out those, we'll be able to play those videos, inshallah, as we are continuing with the program. Sheikh Ratib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Colorful events, remember, ndo ametutengezea. He said, how do you see this set, Sheikh Ratib? Mashallah, ni nzuri sana. Sheikh, so inshallah, I hope I can say this on camera and live on set. Inshallah, ukikuwa na mpango wa matna, thulatha, ruba, yani, you know where to go, yeah. Inshallah. For deco, right, Sheikh? Anyway, not to put you on the spot. Sheikh Ratib, you're talking about how to celebrate Eid and how people go about their normal Eid routines and all that. But Sheikh Ratib, did you know that Stima Sacco, they have a Sharia compliant Sacco for the Muslims? Did you know that? No. You didn't know that, yeah? No. Exactly. Then I'm telling you this today, that Stima Sacco, they are Sharia compliant. Register yourself today. Stima Sacco, register yourself today, because they have sponsored this event, and I'm being informed that Jamia Mosque, they are preparing themselves actually to go on to prayer right now of Tumba. I don't know whether you can get that feed from Jamia Mosque. Yes, exactly, as you can see on your screens there right now. Jamia Mosque, I can see the head of Sayyid Abdallah, I can see the head of Sheikh Mohammed Yeya, I can see the head of Ahmed Mu'adhin, mashallah. I can see the head of Musallin there preparing, ready for Eid prayers. That should be taking place any minute from now. But back into the studio, we are reminding you that please send in your comments, send in your Eid salams in your native language. Lulu wal Marjan, Eid Mubarak. Eid Mubarak, kwanu bini wa Arabu. So Eid Mubarak ni Eid Mubarak. Aba nawaribia lugha aje tena. Come on, chill. Sheikh Ratib, we were talking about Eid and the Eid routines. And one thing that came out a bit astonishing, yani Sheikh Ratib, is matters of kids. It is sunnah to teach our kids to pray from the age of 7, and then they reach the age of 10, then you're supposed to kuadhibu, yani usipoenda kuswali. So ukiangalia tuko katika msimu wa janga la corona, right? And for as much as people want to pray and go out and pray Eid, bado kuna ile wasiwasi, yani unataka kuacha watoto wabaki, acha mimi ndo niende nje nikaswali na tangamane na watu. How does that balance out? What would be your advice on that? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'du. Kama ulivyosema Faisal, katika Uislamu tunahimizwa kwamba watoto wanafaa kuzoeshwa kuswali kuanzia umri wa miaka 7. Na hizi swala si swala za faradhi peke yake, bali hata swala za sunna. Hasatan ukiangalia itakapofika wakati wa Eid, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamrisha hata wale wanawake ambao wako katika ada zao. Una imagine huyu mwanamke au katika ada yake kikawaida haswali, lakini ikifika wakati wa Eid anaambiwa nao pia watoke wajumuike na Waislamu. Watajitenga wakati wa swala, lakini wakati wa khutba wanasogea ili waweze kusikia yale ambayo nasiha ambazo watakuwa ni wenye kupewa pale. Kwa hivyo swala ya Eid, ama hata kama kuna janga hili la corona, bado hatuwezi sema kuwa hawa watoto tuache pembeni. La,
bali anasema moja katika watu wa hekima katika salaf anasema kuwa pindi ambapo hutosikia makelele ya watoto misikitini, basi lazima mujiangalie nyinyi kama jamii. Je, generation inayokuja nani ambao watakuja msikitini? Watoto wanafaa kuja msikitini kwa sababu watu wazima wanakuwa ni wenye kuondoka. Watakaowarithi ili kuimarisha misikiti ni nani? Ni hawa watoto. Kwa hivyo vyote vile hakuna kisingizio kwa sababu ya janga la corona. Ndio kuna wakati kulikuwa na hiyo restriction kwamba below age of 5, kwanza inaanza below age of 5 ikaja mpaka 6 na nini. Lakini kwa ujumla ni kwamba watoto pia wana haki, wanafaa kushiriki katika ibada kama hii ili waweze kujizoesha zaidi. If we can take all the precautions, kama kule kuvaa barakoa, and tunahimiza watoto wetu, ndugu zetu, who keep 1.5 meters distance, ile social distance, why not? Hiyo ni uwanjani. Na kwa sasa watoto washazoea. Like in my madrasa, when they're praying, they stretch their arms apart wakisema 1.5 meters distance. That is my so wakitoka wakienda kule wanajua what to do, then it is okay. Hakuna haja kuacha nyumbani, hakuna haja waende kule, manake children learn by seeing. When we interact, when we involve them in everything that we do, watoto wanakuwa ni wenye kusoma na kuelewa mambo kwa haraka. So ni vizuri tuende nao, lakini tuhakikishe tumechukua all the precautions kwa sababu kinga ni bora kuliko kupona. Kinga ni bora kuliko kupona, lakini but still we go to the masjid. But again, I'm just trying to think how practical is it, yani mtoto aweze kuvaa na barakoa, yani all that time mtakuwa pale uwanjani na nini. But still the same, we tie our camel and then we tawakkal ala Allah, right? Ibtisam, you're back? Okay, so tukiendelea basi, I'm trying to read some of these comments here. I'm told assalamu alaikum, Amina Nasuru, wa alaikum salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters all over the world. Muhammad Sharif says mashallah. Hemed Said kutoka pale wa Bongo bana, tunakupata sisi hapa vizuri yani. Msomo mtupate yani, umeona hata kofia bana navaa ya huko Bongo au sio? Sasa Eid kwa Kichaga au kwa Kisukuma au kwa Kizaramo, Kirangi. Bana ndo manake bana au sio? Ndo manake yani. Kwa Kizaramo, Kichaga, kinini. Wasema vipi yani Eid? Hapa mwelekezi wangu bana siku ya leo, asubuhi ya leo, Amina ashaniambia Eid kwa huko wasema Eid Njera. Eid Njera. Yes. Tukiendelea Njera sawa nimepata. And then how do I respond? Hivyo Eid Njera sawa. Assalamu alaikum brothers and sisters, that is Omar Boma, Lulu Al-Marjan, Eid Mubarak. Hiyo ni Kinubi, si ndio? Hakuna ingine. Kubwa Lawa, assalamu alaikum wa rahmatullahi, Eid Mubarak. Manucho Nyachoti, ni aje bro, Eid Mubarak all the way from Qatar. Muhammad Amdo Saburi anasema Eid Mubarak. Comments are still streaming in. Yasin Arafat pale YouTube, napata Muhammad Mwakanyenze, and still more. Keep on streaming. Inshallah tuweze kutuma hizo comments. Ustadha said something very important. Alisema watu waweze kufungua na something from the meat, yeah? Yes. Yaki tuko town. We are in CBD inside the studio. We are not slaughtering. For those of our viewers who are watching, be generous enough. Weka kwa pikipiki, weka kwa Uber. Tumana ifike. Itafika. Horizon 2 itafika. Ama vipi Sheikh Ratib? Chinja, karanga hiyo maini. Tuma, ikam. Ama ni aje Sheikh Ratib, from your analysis, you've been in the da'wah for quite a long time. From your own analysis, just on the surface, what is that one sunnah that it has been neglected? One Eid sunnah that imekuwa neglected? Because all along, since 2017, we've been here telling people in the sunnah Eid even if tunafaa kufanya, even if tunafanya. Like, so let's just break the monotony and let's now look at it the other way. What is that one sunnah that from your view you feel it has been neglected on Eid day? Kile ambacho nakuja kwa haraka kwa akili saizi ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa mnapokwenda katika Eid, tumia njia moja, utakaporudi tumia njia pili.
na hii inaona ni kama ni sunna ambayo kabisa imesahaulika. Hata mfano kama unakuja jamii mfano. Ikiwa utaingia na mlango wa ile main gate ya Lusra, basi ukitoka toka na mlango mwingine wa pili. Ila tu kama hakuna njia nyingine yoyote ila ile moja peke yake. Hapo basi pengine utasamehewa, lakini sunna ambayo inaweza sema imesahaulika sana ni hii ya kubadilisha barabara unapokuja msikitini ama kwenda katika musalla na pia unapotoka. Mashallah. What about you, Ustadha? What is that one sunnah that you feel has been neglected so much on Eid day? Sunna ya kuwatembelea wagonjwa. Mara nyingi siku ya Eid tunakuwa occupied pale nyumbani na walioko karibu na sisi ambao wako kidogo nje ya circle zetu, pengine ni wagonjwa, pengine wana uzito, huwa tunawasahau. So it is always good siku kama hii tuwakumbuke wote. If you have that time, nenda ukamzuru yule mgonjwa, akuombe Mungu, umuombe Mungu. And the virtue is that malaika 70,000 watakuwa ni wenye kukuombea maghfira. From that time umekwenda kumzuru yule mgonjwa mpaka kesho yake same time ulokwenda kumzuru yule mgonjwa. Kwa mathalan ukienda leo, let's say baada al-asri ama baada adh-dhuhr ukienda kumzuru yule mgonjwa, malaika 70,000 wanakuombea wewe Mungu from that time mpaka kesho, aidha kabla asr au baada adh-dhuhr. So it is very good for us to emulate the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu for one inatuweka mbali na mambo ya uzushi, and two pia inatufanya tuwe ni watu ambao kwamba akida yetu inakuwa sawa, kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam ndio mfano wetu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. So whatever he did ni kitu ambacho kwamba kilikuwa kinamridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. So when we emulate it, faida ni yetu sisi. What about visiting the graves on the Eid day after Salah? Is it part of the sunnah? It's not part of the sunnah. It's not part of the sunnah. As I said before, hii ni uzushi, na kila uzushi ni upotofu, na mwisho upotofu ni katika narul jahannam. So siku hii ni siku ya furaha, siku ya watu kula na kunywa na kusherehekea. Ikiwa utaanza kwenda makaburini, wallahi it will shut your system. It will make you develop some very, very funny feelings. So the best thing, ukimkumbuka yeyote yule ambaye kwamba ametangulia mbele za haki, muombe Mungu popote pale. Allah subhanahu wa ta'ala is-sami', atakuwa ni mwenye kusikia dua yako na kukidhi haja yako, na whatever you will ask Allah to grant them, ambao kwamba wametangulia, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them. So kwenda makaburini haifai, ni kitu inafanyika sana. Unakuta mpaka na wanawake, mtu anachukua the whole family, babito, baba, bibi, totals, wote wanakwenda makaburini. What are you going to do there? Babito. From your own comfort of zone, muombeni au waombeni maiti zenu dua, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuitakabali. Amen. Na pia Faisal kidogo tuseme, unaona katika ile swala la iti kufanya ziara hasatan wakati wa Eid, Mtume sallallahu alaihi wasallam categorically alisema tusifanye makaburi kwamba ni Eid. Tusifanye makaburi kuwa ni Eid. Eid vipi? Yani unajalia msimu maalum kwamba mimi ziara yangu kwa kaburi itakuwa ni Eid mpaka Eid, ama ziara yangu kwa kaburi itakuwa ni Ijumaa mpaka Ijumaa. La, kaburi ni kuwa wakati wote ukipata fursa nenda tembelea makaburi, ala fazuruha fa innaha tudhakirukum al-akhirah. Tembelea kaburi wakati wote kwa sababu itakuwa ni yenye kukumbusha akhira. Hauhitaji kukumbushwa akhira kila siku ya Eid peke yake. Je, baada ya Eid unafanya nini? Kwa hivyo si katika sunna kabisa kama alivyosema ustadha ya kwamba tunajalia kuwa tutatembelea makaburi siku za Eid peke yake. Hili ni makosa. So kwa hivyo ni tamaduni watu wamezua ikawa ni, kwa sababu ukiangalia hasa kule na kutoka kaunti ya Mombasa, aslan siku ya Eid usubuhi, idadi kubwa ya watu wote huenda makaburini siku ya Eid mpaka Eid. Yeah, thank you so much, Sheikh Ratib. Me personally, what I think is sunna ile imeachwa mbali sana is kufanya takbira watu wakienda viwanjani. Rasul sallallahu anasema, na kuna sema watu wanafanya. Hata sahali ukienda mfano utaona wakipiga tu wakishuka kwa matatu, wakianza tu ile kuelekea kwa ground watapiga takbira. Na kwa matatu tunasema kwa matatu sasa hapo usilabda kuna muziki. Wewe sema takbira kaka. Unasema kwa matatu Sheikh. Sheikh unasema kimoyo moyo. Mtume akasema fanya kimoyo moyo. That is just on a lighter note. That's just on a lighter note. Lakini yeah, personally I see it's something that
I don't see it so often when going to the masjid or when going to these places. Of course, I've been here most of the time, but even from the videos and everything, even from before when I used to be praying on the ground on Eid and everything, it's not something so common. I think sasa ni changamoto kwa maduat tujaribu kuhamasisha watu kuhusiana na hili jambo na kuambia kwamba hii ndio sunna, kwa sababu katika hii shiar inaonyesha shiar ya Uislamu ya kwamba ni siku ya Eid na tunamtaja Mwenyezi Mungu kwa sauti pia kwa pamoja, yani ile kuhamasisha watu. Kwa hivyo I think ni jukumu letu kama maduat tuweze kukumbusha watu kuhuisha sunna kama hii. Kweli, that's very important. Tukiendelea kusoma pale today, Ibti have learned a new word, babito. Baba, bibi na totos. Babito. Ramadhani mbwana. Vipi Ramadhani mbwana? Ningependa kujua msemaji Eid kwa lugha yenu. Comment yako nasoma assalamu alaikum, Eid Mubarak kwenye hapo studio tukufu za Horizon TV. Subhanallah, studio tukufu. Eid ni furaha, sio karaha. Eid ni kufanya ibada. Eid ni siku tukufu kwa watu watukufu wanaotarajia malipo matukufu kwa Mola mkarimu. Mshairi vipi ndugu yangu? Hatari, asante sana. Sikia tu, Eid ni siku ya kufanya, Eid ni furaha wala sio karaha. Eid ni kufanya ibada. Eid ni siku tukufu kwa watu watukufu wanaotarajia malipo matukufu kutoka kwa Mola mkarimu. When I grow up I want to be a poet like you. Afans yani Faisal hapa ameruka mstari moja. Naam. Eid ni siku ya kufanya ibada wale sio siku ya kufanya maasiya. Okay. Anafaa kuongeza hapo. Sawa, Sheikh ushamuongeza siku ya kufanya ibada wala sio kufanya maasi. Naam. Asema atakayefanya maasi siku ya Eid ni kama amefanya maasi? Ni kama ameasi Allah siku ya kiyama. Siku ya kiyama. Siku Allah yuko hapo anaona kabisa yani wewe. Subhanallah. Mazito haya jamaa. Haya. Beril Abongo. Assalamu alaikum. I extend my greetings and my wishes to all Muslims. Eid Mubarak from United Kingdom. What's happening, mate? We are getting your message. So how do you say Eid Mubarak in your mother tongue? Beril Abongo. I just try to do the British accent there, kidogo. Still getting comments that are coming in. Jamia Mosque will be coming in to pray with us in a very short time. I don't know whether you can get that feed once again. Yes, people are preparing. It is 24 minutes past 8 p.m. So in the next 6 minutes also, Jamia Mosque should be praying. And the screen is there, so I was just also watching what's happening. Yeah, I was just watching what's happening. I'm watching as you are watching as well. Jamia Mosque should be praying in the next 6 minutes or so. And we are going to show exactly how that will go about. Sheikh Ratib, I'm being asked here how people can pray Eid. Assalamu alaikum. Asking if you can pray Eid alone at home. Can you pray Eid alone at home? And if yes, then how do you pray Eid at home? Unaweza swali nyumbani peke yako. Naomba kukate hapo kidogo Sheikh, because I'm told we're supposed to go to the Jamia Masjid. I mean, I don't know whether Sheikh can just answer this and then we go. Okay, khalas. Yes. So Sheikh, go ahead. Nam. Can you pray Eid at home? Yes, you can pray by yourself. Lakini what for? If all around you there are places which you can attend the prayer in congregation. The main essence here Eid prayer need to bring people together. So when you decide to pray by yourself at your house, it's like you are excluding yourself from the rest. So inakosa ile reason ile meaning ya kwamba Eid ipo, kwa nini uswali nyumbani peke yako? Toka swali na wenzako. Ila kwa dharura kama ilivyotokea kama Eid kadhaa zilizopita, hakukuwa na mkusanyiko wa watu, then pale kila mtu anaweza swali nyumbani na familia yake. Thanks so much. Ibti, sorry man, today ndakulenga kidogo. But before I take you to Jamia Mosque, I need to read this out. Kenya is on the rise. Kenya is powered by you. Yes, you. You are innovative. All of you who are watching, you are very innovative. You are passionate about the future. At Stimo Sacco, we offer Islamic Sharia banking.
We have introduced 4 new Islamic Sharia compliant products as part of our commitment to empower our diverse members in a wider Muslim world. You bank, yes, Yasar Banking, under Stima Sako, they call Yasar Banking. They offer Yasar Share Capital, Yasar Deposit Account, Yasar Prime Account, and Yasar Investment Account. I repeat, Yasar Share Capital, Yasar Deposit Account, Yasar Prime Account, and Yasar Investment Account. All this you can get at Stima Sako. They offer Islamic banking. We at Stima Sako are a true reflection of you. So get down and open your account today. Remember that this Eid is brought to you by Stima Sako. And this beautiful deco that you're seeing here, mashallah, amazing lights, as you can see here next to me. Ooh, beautiful. I hope I can touch it. Some beautiful stones here. I wish I knew more about stones. I would tell you more about it. But again, it's just amazing, beautiful. This is courtesy of colorful events. Amazing. So if you're having an event there back at home, if you're having a wedding, if you're having a graduation party, if you're having a family get-together, any sort of an event that you may be having back at home, colorful events are your go-to decor people. I'm instructed to take you now because you're looking at approximately 120 seconds to the Eid prayers at the Jamia Mosque. I'm instructed to take you down there to the masjid where any minute from now Salah will be happening at the masjid. And after that, remember, we're having a number of things lined up for you back here in the studio. We will be having a live link to Ibrahim Children's Home way down there in Lakisama, where our reporters Mariam and Gaddafi Yasin are already there, camping there. They're going to be cooking with them, eating with them, being with them. They are going to be there with them. So this all is going to be coming to you live. I asked you as well, and my colleague here, amazing Ibtisam Jamal as well, asked you to send in your videos and to send in your comments. Remember, those videos, keep on sending them. They're going to be played towards the end of this show, or in the middle of this show as well, as we are going to be with you. So amazing, amazing, amazing stuff lined up for you today. So please do not go away. Eid Mubarak. Remember, I still ask, how do you say Eid Mubarak in your mother tongue? How do you say Eid Mubarak in your mother tongue? You can say it as it is, put it. I can say Gamal Jamil, our photographer here at Jamia Mosque, is here. I wish I could invite him over just to say hi on cameras. Ama yuko kamera sha Ibtisam. Mwite Gamal. Mwite tu ingia kwa seta sema tu assalamu alaikum na Eid Mubarak. Naona ameingia na magwanda yake, mashallah, looking all nice, all good. Sheikh, kungara pia ni miongoni mwa sunna za Eid, yeah? Gamal never disappoints in that. Gamal, there's a camera. Just say salam and Eid Mubarak. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Yeah, thank you so much. That was Gamal Jamila, photographer. All these photos that you see on Jamia Masjid, Twitter, Facebook, and Instagram pages, courtesy of Jamal Gamal. So please do not go away because a lot is lined up for you right here in the studio. And I'm still having my amazing panelist, that is Sheikh Ratib, who is the Dawah officer at the Jamia Masjid, and Ustad Arafa, an amazing resident panelist at the Masjid, inshallah. So please don't you go away because we're going to be back in a few. I'm taking you down there to Eid prayers, and all of you who will going to pray in your respective grounds or masajid, inshallah. Let's go and pray, and then we'll be back here in studio. Remember, ni sisi na wewe, babito, baba, bibi, watoto, njooni tukue pamoja hapa ndani ya Sherehekea Nasi. Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina, let's take it down there, inshallah. Thank you. So
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. تحياتنا السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم السلام عليكم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Mola wetu subhanahu wa ta'ala, ya ummata Muhammad, leo ikiwa ni siku ya Eid-ul-Adha, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal.
Mwenyezi Mungu aikubali kutoka kwangu na kutoka kwenu amali zetu njema. Eidukum mubarak, na ajalie Eid hii wa Eid ya khairi. Ndugu wa muumini, ikiwa leo ni siku ya Eid, ni siku ya kuchinja, kama alivyobainisha al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, kama ilivyopokewa katika Jami' Tirmidhi, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma amila adamiyu min amalin yawm an-nahr ahabba ila Allah min ihraqi ad-dam. Hakuna amali mtu atafanya siku ya kuchinja, siku ya Eid-ul-Adha, yenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu kama mtu kuchinja kwa kumwaga damu. Ibadallah, sisi kuchinja siku ya Eid ni ada aliyotuanzishia Nabii Ibrahim alayhi salam pindi alipooteshwa ya kwamba yamchinja mtoto wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusimulia hali ya Nabii Ibrahim alipoinuka kutoka usingizi, akaona ndoto, akamwambia mwanawe Ismail, qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Akamwambia, mwanangu, mimi nimeota kwa kwamba na kuchinja, na amri hiyo ni kutoka Allah, kwa sababu ndoto ya mitume ni wahi kutoka Allah. Ahbabi fillah, amesemaje akajibu nini huyu mtoto mwema ambaye baadaye akachaguliwa kuwa mtume, ala wa huwa Ismailu alayhi salam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, ewe babangu, fanya vile ulivyoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanipata mimi niko katika wale ambao waliojipamba na subra, na nitastahimilia kama ni amri kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ikawa ni hivyo, wakaandamana wawili, mitume hawa wawili, baba na mtoto, mpaka wakafika sehemu akamlaza mtoto wake, akajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamlaza mwanawe, na huku akichukua kisu akitaka kumchinja. Pindi nyoyo zao zilipojisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akaeleza, falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wafadainahu bidhibhin 'azim. Ahbabi fillah, alipojilaza Nabii Ismail na Nabii Ibrahim kuchukua kisu kutaka kumchinja mwanawe kama alivyoamrishwa katika ndoto yake, akaitwa wanadainahu ya Ibrahim, akaitwa ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, umekuwa mkweli katika ndoto yako, inna kadhalika najzi al-muhsinin, hivi ndivyo walivyo malipo ya watu wema, inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, kwa hakika ni mtihani mkubwa uliokuwa wazi uliopewa, wafadainahu bidhibhin 'azim, akapewa badala yake kondoo apate kumchinja badala ya Nabii Ismail alayhi salam. Hivi ndio ilivyoanza sunna ya kuchinja siku ya Eid, na siri ilikuwa mtu kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sifa ya waumini kwamba wanajisalimisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, na imani ya mtu haiwezi kukamilika na Uislamu wake haiwezi kuwa sawa mpaka awe ni mwenye kujisubmit na kujisalimisha kwa amri ya Allah. Mwenyezi Mungu asema, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mwenyezi Mungu asema, kwa hakika na apa ya kwamba hawawezi kuamini hata wakubali, mpaka wakubali kwamba uhukumu baina yao, na waridhie na wasipate chochote katika nyoyo zao, wawe ni wenye kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema al-Imam al-Tahawi rahimahullah, la tathbut qadamu al-Islam illa ala dhahri at-taslim wal-istislam. Mtu hawezi kuwa Muislamu kisawasawa, wala guu lake haliwezi kukita katika Uislamu mpaka awe ni mwenye kujisalimisha kwa amri ya Allah, ajua ya kwamba yeye ni mja wake na vile anavyotaka Allah ndo atakavyofanya. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni yeye aliyetuumba na ni yeye anayefahamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ibadallah, waumini wanajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almunafiq wao hawataki kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Mwenyezi Mungu atueleza hali ya mu'min anapoambiwa hivi ndo anavyotaka Mwenyezi Mungu, hivi ndo anavyoamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu, wao moja kwa moja hujisalimisha na kujisubmit kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema inma kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hivi ndivyo basi hali ya waumini wanapoamrishwa kuitikia amri ya Allah na mtume wake, hujisalimisha kwa amri ya Allah, yaqulu, na wanasema sami'na, tumekusikia ya Allah, tumekusikia mtume wa Mwenyezi Mungu, wa ata'na, na tumefuata na tumetii amri yako. Ama almunafiq, hali yao ni tofauti. Ahbabi fillah, sifa ya munafiq ni kwamba hataki kujisalimisha kwa amri ya Allah. Mwenyezi Mungu asema wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, na pindi hawa munafiqin wanapoamrishwa kuja kwa amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, idha fariqun minhum mu'ridun, utaona kundi baadhi yao hupuuza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema kwa nini mimi nifuate? Kwani kuna haja gani? Kwani kuna lazima gani? Hataki kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa hiyo amri ina maslaha na wao wenyewe, wanaikimbilia. Mwenyezi Mungu asema wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'inin, wanapokuwa na haki katika amri hiyo, utaona wao ndo wa kwanza wenye kukimbilia. Afi qulubihim marad, katika nyoyo zao kwani kuna maradhi? Naam, kuna maradhi ya nifaq, ya kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri. Ahbabi fillah, ni katika siri kubwa mpindi unapochinja mbuzi wako au kondoo wako au ng'ombe au ngamia baada sala ya Eid hivi leo, basi ujue ya kwamba siri ipo katika kujisalimisha kwa amri ya Allah. Hapo unapomlaza yule kondoo, basi ujue ya kwamba Nabillahi Ibrahim alikuwa tayari kumlaza mwanawe. Maashara almuslimin, mfano mkubwa tunaopewa katika maisha ya masahaba pindi wanapokuwa ni wenye kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama nafsi inapenda, lakini wao hawataki. Ahbabi fillah, asema mtume sallallahu, asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya kwamba alimjia mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamme na katika kidole chake amevaa pete ya dhahabu. Fanaza'ahu fatarahahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akaitoa ile pete ya dhahabu kutoka kidole ya huu mwanamme na akaitupa. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi, je, mmoja wenu akusudia kuvaa kaa la moto katika kidole chake? Faqila lirajul, kisha yule sahabi akaambiwa baada ma dhahaba rasulullah, baada mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda zake, akaambiwa khudh khatimataka intafi' bih, ichukua pete yako na upate kunufaika nao. Qala la wallahi sichukui, la akhudhuhu abadan, sitawahi kuchukua. Waqad tarahahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam ameichukua na ameitupa. Ahbabi fillah, ni amri ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ni mwenye kufuata amri yake, na pindi anapojisalimisha kwa amri ya Allah anakuwa ni mwenye kufaulu, kama ilivyokuwa hali ya Ummu Salama radhiyallahu anhu. Asema ya kwamba ma min muslimin tusibuhu musiba fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khayran minha illa akhlafa Allah lahu khayran minha. Asema Ummu Salama radhiyallahu anhu, hakuna Muislamu atakayefikiwa na musiba, jambo ambalo nafsi yake halipendi, akajisalimisha kwa amri ya Allah, akasema inna lillah, sisi ni miliki wa Allah, wa inna ilayhi raji'un, na sisi tutamrudia. Hasemi mja jambo hili akajisalimisha kwa amri ya Allah, kisha baada hapo akaomba akasema Allahumma, ewe Mola wangu, ujurni fi musibati, nipatie ujira na thawabu katika hii musiba iliyonifikia, kwani nimekuwa na subra na nimestahimilia. Wakhlif li khairan minha, na unibadilishie bora zaidi. Pindi mja anapojisalimisha kwa Allah na akaomba dua hii, asema mtume sallallahu alayhi wasallam illa akhlafa Allahu lahu khairan minha, illa Mwenyezi Mungu humbadilishia bora zaidi. Maashara almuslimin, alipokufa Abu Salama mume wa Ummi Salama,
Salama alijiamrisha kwa Allah, alijisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumwelekea Mola wake, akawa ni mwenye kusema inna lillah, kwa hakika Allah wewe ndio mwenye kutumiliki, wa inna ilayhi raji'un, kwa hakika tukurudia wewe. Akaomba dua hii, ewe Mola nipatie ujira katika hii musiba, wakhlif li khairan minha, na nibadilishie bora yake. Illa akhlafa Allahu lahu khairan minha, illa Mwenyezi Mungu atambadilishia bora. Akamwomba Mwenyezi Mungu kwa dua hii, akajisalimisha kwa amri ya Allah, kisha akaja akaposwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Salama akawa ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maashara almuslimin, yatakikana tuwe ni wenye kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabi fillah, waumini waliokuwa katika msikiti na wenye kutusikiza kupitia runinga, yatakana kwamba waja wa Mwenyezi Mungu wanapokuwa katika majumba yao wawe ni wenye kukaa katika hali ya kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme ya kwamba mke wangu simpi haki yake maadamu yeye hanipatii. Wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpe mke wako haki yake maadamu Mwenyezi Mungu amekuamrisha. Sawaan uwe wapata haki yako ama hupati haki yako. Ukisema ya kwamba mimi simpatii mke wangu haki yake ati kwa sababu ameniasi, basi ujue ya kwamba wewe utakuwa ni mwenye kuulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini hukumpa haki yake? Kisha jawabu lako litakuwa nini? Utasema ya kwamba yeye hakunipa. Mwenyezi Mungu atakwambia, je, si nilikuamrisha? Ilikuwa haitoshelezi ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuamrisha? Dini ya Mwenyezi Mungu si tit for tat, nipe nikupe. Jiwe kuwa ni mwenye kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabi fillah, akhawati almuslimat, nanyi muwe ni wenye kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na wenye kujisalimisha kwa amri ya waume zenu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalat aljannata min ayi babi sha'at. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, awaambia wanawake, enyi wanawake, mmoja wenu akiwa ni mwenye kuswali swala zake 5, akawa ni mwenye kufunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa ata'at zawjaha, akawa ni mwenye kumtii mume wake, sawaan yule mume yompatia haki yake ama hampatii, lakini yeye yompatia mume wake haki yake. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, zawadi kubwa atakayopewa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, anapokaribia ataambiwa ingia janna. Akiwaambia ingia janna, haingii kwa mlango mmoja, ataambiwa kuna milango 8. Ewe mja wa Mwenyezi Mungu, ewe mwanamke ulioswali swala zako 5, ewe mwanamke uliofunga mwezi wako Ramadhani, ewe mwanamke uliokuwa mtiifu kwa mume wako, zawadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa, atakwambia ingia pepo na milango 8. Ingia kwa mlango unayotaka. Ingia kwa mlango wa sadaka, ingia kwa mlango wa kufanya wema wazazi, ingia kwa mlango wa saumu ya Rayyan, ingia kwa mlango wa jihad, ingia kwa mlango unayotaka. Mwenyezi Mungu yakupa khiari. Ibadallah, kujisalimisha kwa amri ya Allah ndiyo sababu ya sisi kufaulu duniani na akhira. Ahbabi fillah, Eidukum mubarak. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran sana. Baada ya kupata khutba kutoka Masjid Jamia kutoka Sheikh Jamaluddin akisisitiza tufuate maamrisho ya Jamia, sasa tutaungana na Muhammad Sam Obura akiwa katika uwanja wa Saali. Muhammad Sam Obura, wanipata?
Muhammad Samubura, wa karibu sana, uwanjani wako. Eid-ul-Adha tunaweza kusherekea, na bila shaka tumeweza kuona kwamba vijana pamoja na wazee wote wameweza kufurika hapa katika uwanja wa Saali kuweza kuendeleza swala ya Eid. Na moja kwa moja nipo na sheikh wangu Sheikh Abdurrahman. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdul Latif bana. Abdul Latif Abdul Karim. Pole bana. Asante bana. Ni katika furaha hizo zaidi. Nafurahi sana jana, kila kikuona huwa nakuwa na furaha sana bana. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Takabbal Allah minna minkum. Nafurahi sana kuona leo siku ya kuchinja Eid-ul-Adha. Labda kwa wale watu ambao hawajui umuhimu wa hii sherehe, kifupi tu. Hii sherehe ina umuhimu gani? Naam, Eid-ul-Adha, adha maana yake ni sacrifice, mtu kujitolea. Kisa chenyewe ni kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu alimwamrisha amchinje mtoto wake Nabii Ismail, lakini ikiwa ni mtihani, ajaribu kumtahini, kumpatia mtihani. Kama tujuavyo, Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alipata mtoto uzeni, kisha huyo mtoto akaamrishwa amchinje. Kwa hivyo ikawa ni mtihani kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim akawa yuko tayari kumchinja mtoto wake, akafuzu na akapasi katika mtihani huo. Kisha Mwenyezi Mungu akamteremshia kondoo kutoka mbinguni. Na sisi kuadhimisha hayo pia tunachinja udhiya, ambao maana yake ni sacrifice. Kisha tukichinja mbuzi ama ng'ombe ama ngamia, tunagawanya sehemu tatu. Si lazima ziwe equal portion, lakini sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni yako pamoja na familia, sehemu ya pili tunashare pamoja na fukara na masakin, na sehemu ya tatu inakuwa ni hadia, zawadi kwa majirani na marafiki. Na hata ikiwa si Waislamu pia tunapeana. Ni siku ya kupeana, yule ambaye yuko nacho amgawanyie yule ambaye hana. Na hiyo ndio philosophy na roho ya siku hii ya sacrifice. Asante sana. Bila shaka unajua kwa watu katika msimu ambao mambo mengi sana yamekuwa yakifanyika. Asante hivi ndio mtazamaji aweze kuniona. Tunajua janga la corona, mahujaji labda kwa sehemu mbalimbali, kwa mfano taifa la Kenya hakuweza kupata fursa ya kuweza kwenda kule haji kutokana na hili janga la COVID-19. Taxes ziko high sana, yani uchumi umeweza kudorora, na unapata kwamba ni wakati mgumu ambao tuko sasa hivi, na hili janga la COVID-19 uchumi umeweza kupanda, lakini moja kwa moja tunaona kwamba tumeweza kujitokeza kuweza kusherekea. Tunasherekea huku tukiwa na mambo mengi sana yanaendelea. Waislamu wanafaa kuwa vipi katika wakati huu mgumu, na vile vile kuweza kuendeleza ibada na vile vile kuweza kusherekea vizuri? Naam, ni kuwa lazima tu balance. Tutakaniwa tusherekee na tutembeleane na tupeane tahnia au pongezi, na kupeana pia vyakula na nyama na kadhalika. Lakini kwa hapo tujue kuwa janga hili la corona bado tuko nalo, kwa hivyo tuchukue tahadhari. Katika kila mambo ambayo tunafanya tujaribu kuchukua tahadhari, mfano kuvaa mask au barakoa, social distance, kuosha mikono kwa maji safi na sabuni kila wakati, tusijumuike kwa watu wengi bila ya kuchukua tahadhari. Kwa hivyo sherehe ziko, mtu afurahi, lakini kulingana na zile guidelines ambazo tumepatiwa. Shukrani sana. Una vijana wadogo. Asalamu alaykum. Salam. Kwa jina nani? Abdurrahman. Wajisikiaje? Niko sawa. Unataka kumsalimia nani siku ya leo ya Eid-ul-Adha? Waislamu wote jijini Nairobi. Within Nairobi? Peke yao tu. Haya, Waislamu wote within Nairobi wameweza kusalimiwa na dogo langu. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Mambo? Poa. Wajisikiaje? Eid Mubarak. Taqabbal Allah minna wa minkum. Kwa jina nani? Muadh Muhammad Abdullah Saleh. Ungependa kumsalimia nani?
watu wote Waislamu wote duniani. Waislamu wote duniani. Bila shaka mambo mazuri sana ambayo yameweza kushuhudiwa hapa katika uwanja huu wa Sali, na tutakuwa napata kanda kutoka kwa Nasir ibn Hassan, lakini nipo na mmoja wa waandalizi wa sherehe katika uwanja huu wa Sali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ndugu yangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kwa jina la nani? Abdurrashid Abubakar. Hebu tueleze labda hali imekuaje tangia asubuhi, maandalizi yamekuaje? Maana tunajua kwamba na hili janga la COVID-19 kuna zile regulation ambazo zinafaa kufuatwa kutoka kwa Wizara ya Afya. Maana tunajua tuna corona, hili janga ambalo limeweza kukithiri sana, na wewe ni mmoja wa waandalizi ambao wameweza kufanikisha shughuli na utaratibu na kuweza kuhakikisha kwamba Waislamu wameweza kuswali katika uwanja huu wa Sali. Labda tueleze hali ilikuwaje, maandalizi yameweza kuwaje, na kama kuna changamoto vile vile nitasikia raha sana ukiweza kunieleza, lakini najua kwamba kuna changamoto. Leo siku ya furaha, sio? Naam, alhamdulillah tumefurahi. Kwanza ni fursa kubwa ambayo tumepata kwa sababu baada ya muda mrefu leo ndo tumeweza kukusanyika hapa uwanjani. Otherwise ilikuwa watu wanaswali manyumbani. Imekuwa ni nzuri manake zile numbers ambayo watu wamekuja iko kubwa zaidi, na hii ni kwa sababu tumeshirikiana na misikiti mbalimbali kule Isili na wapi. Tumehakikisha kwamba kila misikiti at least wajaribu waswali ili wapunguze ile idadi ya waumini ambao watakuja kuswali hapa. Kwa hiyo inshallah hiyo ndio kitu ambayo tumeweza kufanyikiwa, na alhamdulillah tujapata numbers kubwa vile. Tumepata idadi ambayo tunaweza kumanage. Idadi idadi kama ya waumini wangapi labda mko mnatarajia na mweza kufika katika uwanja huu wa Sali kuweza kuswali? Labda ningesema tulikuwa tunatarajia wasipite labda 500 hivi. Lakini naona namba imekuwa sawa, imekuwa ni manageable. Tumekuwa na vijana ambao wametusaidia pia katika volunteers na kina dada vile vile. Alhamdulillah tumeweza kuachieve. Na tunajua kwamba uchumi umeweza kuwa mbaya na hili janga la COVID-19, mental health, watu wameweza kuathirika sana. Unapata kwamba watu wanajihisi kana kwamba bana, mimi afadhali niweze kaa peke yangu, niweze kusherehekea peke yangu. Labda unaweza himiza Waislamu umuhimu wa kuweza kutangamana na kuweza kusherehekea pamoja, hasa katika siku hii ya Eid-ul-Adha. Na ile kukusanyika na watu na marafiki na majamaa ni jambo muhimu sana, na vile vile ni katika mambo ambayo inaweza kusaidia, yani kutuliza akili yako. Yani mkikutana na mandugu zako na marafiki mnaweza kucheka, mnaweza kuenjoy, na especially siku kama hii ya Eid ni siku mzuri ambayo inahimiza watu watembeleane manyumbani. Kwa hivyo inshallah kama una rafiki yako ama una mtu ambaye unaona amesahulika, itakuwa mzuri watu wakienda kumfanyia ziara, kumtembelea na ile kupongezana na kupatiana zawadi. Salamu kwa nani labda? Labda kwa watu nyumbani, mke wangu kama ananiona anakuwa na live sasa hivi moja kwa moja. Labda inshallah na familia, wazazi wangu wote kule nyumbani inshallah labda niwapatie salamu, na Waislamu wote kwa ujumla. Wachinja leo? Inshallah. Asante sana. Na leo nitakuwa nazungumza na mmoja wa mabosi wangu, na ananitoroka lakini hapajaribika mambo. Asalamu alaykum. Mambo? Poa. Wajisikiaje leo? Vizuri. Ungependa kumsalamia nani? Kila mtu, Waislamu wote. Ungependa kuambia nini? Eid Mubarak. Haya, mama nzuri sana. Iftisam jamaa, bila shaka katika uwanja huu wa Sali mambo ndo kama hao. Na kujaribu kuangalia kule baada ya swala ya Eid sasa hivi watu wanaweza kuburudika, na sijui kama Nasir ibn Hassan atakuwa anakupa kanda zingine tukiweza kutembea na kijana wangu Raju kuweza kuonyesha jinsi ambavyo mambo yapo. Na Raju, labda kama uweza jongea uweze kusongea karibu na mimi. Hata usiogope Raju, njoo beba kamera yako uje nayo. Tusiwe na wasiwasi. Ibebe tu uje nayo. Manake ni siku ya furaha hivi leo, na tutakuwa tunajisi ambavyo mambo yapo, na tunazidi kusherehekea vijana wengi sana, na nitakuwa nazidi kuongea nao. Asalamu alaykum. Mambo? Naomba kuongea nanyi kidogo bana. Mko live HorizonTV siku hii ya leo. Njoo tuongee naye. Kwa jina ni nani? Mimi naitwa Abdulfatah Ahmad. Eid Mubarak. Eid Mubarak, kullu aam wa antum bi khair, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Wajisikiaje leo? Ilikuwa ni siku ya Eid. Niko na furaha sana. Niko furaha tele kwamba leo tuna Eid kwa Sali Club. Tunashukuru. Naomba mpiga picha yangu na Raju, songa tu. Hatusiwe na wasiwasi, manake tuko moja kwa moja. Songa na kamera yako mbele. Songa tu Raju. Hatusiwe na wasiwasi. Iweke chini. Alafu tuendelee na mahojiano yetu hapa hivi. Hatusiwe na wasiwasi. Naam, wajisikiaje hivi leo? Nasikia furaha sana. Najisikia vizuri kwamba leo nimesali kwa Sali Club. Nashukuru wallahi, ingawa ni kuna corona bali lakini tulisali vizuri. Maana ukizungumzia janga la corona tunajua kwamba kuna mfano sasa hivi kuna Lake Region counties, more than 13 counties. Nazungumzia Kisumu County, nazungumzia Kakamega, nazungumzia Kericho, Migori.
kuna lockdown hadi saa 1 na watu hawaruhusiwi kuweza kutangamana, na sisi tumeweza kupata hii fursa adhimu ya kuweza kuswali kwa pamoja. Wajisikiaje? Wallahi nasikia furaha alhamdulillah, na wao pia ni Mungu ndio alitufanya hivi. Tunashukuru yeye ndiye tuletea hiyo, na yeye ndiye inshallah atatufungulia. Tunaomba hivyo kwamba tunasikia vizuri, tuko na furaha tele ya kwamba tumesali vizuri. Na alhamdulillah tunashukuru Mola aliyetupa hiyo fursa ya kuja hapo pamoja na kusali, ikiwa tunaangatia hiyo rules ya COVID-19 za wizara za afya, kuvaa barakoa, kuweza kuosha mikono, inakuwa ni bora zaidi kabisa. Na pia nashukuru HorizonTV. Salamu kwa nani? Nashukuru HorizonTV ambao wanazungumza mambo na dini sana. Nashukuru sana wao pia. Shukrani sana. Labda ungependa kumsalimia nani siku hii ya leo ya Eid-ul-Adha, siku ya sherehe? Kina wazazi wangu pia wote nawasalamia mahali popote waliopo, na watu wote walio Idi na waliokuwa wagonjwa wote tunasema kwamba afya njema kwa nyinyi wote. Nawashukuru nyote kabisa. Na Horizon TV pia nawasalamia. Haya, shukrani sana. Bila shaka tutazidi kutembea na kuweza kuzungumza na ndugu Waislamu. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitakushikia kwa jina la nani? Naitwa Faisal Mahmud Hussein. Faisal, karibu sana. Eid Mubarak. Eid Mubarak na al-Faisin. Ungependa kusalimia nani siku hii ya leo? Inshallah nilikuwa nataka kusalimia Waislamu wote around the globe, niwaambie Eid Mubarak. Mungu atufanyie siku ikuwe mwema. Inshallah let's enjoy our day, our day Muslims. Na kutoka hapa labda kuchinja maeneo gani? Inshallah tutaenda tuchinje upande za Lang'ata, huko upande ya Royal Park, huko ndo tunaenda kuchinja mambuzi inshallah, na tugawe manyama tufurahi siku. Sasa watu wa Lang'ata wanaalikwa kule Royal Park? Inshallah wote wanaalikwa, ambayo atakuwa amealikwa inshallah. Haya, bila shaka mmeweza kualikwa na Ibtisam Jamal pamoja na ustadha wangu kwa studioni. Mnaweza kuona jinsi ambavyo mambo yapo huku katika huu uwanja wa Saali, na bila shaka hadi kufika sasa, labda kama unanipata Ibtisam Jamal, nitakuwa nazidi kutembea na kuona jinsi ambavyo mambo yapo. Manake piga picha yangu Raju, waona jinsi ambavyo mambo yapo. Watoto wanazidi kujienjoy na itabidi uweze kubeba kamera yako, manake tuje, hata siogope, manake tuko moja kwa moja na tunazidi kuzungumza na ndugu Waislamu. Nasir ibn Hassan, sijui kama ananipata, tutakuwa tunapata kanda za Nasir ibn Hassan, tujaribu kusonga na kijana wangu. Tunajisema asalamu alaykum. Mambo Allah barakatuh. Wajisikiaje leo? Salama alhamdulillah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ungependa kusalimia nani leo? Ningependa kusalimia watoto wangu wa nyumbani wote, Mama Rahima, Aunti Khadijun, wote niwasalimie salamu zote za Eid min al-Aidin. Kullu aam wa antum bikhair. Sinin baada sinin, awam baada al-awam. Naam. Na bila shaka tuko katika msimu mgumu sana, na nitakuwa nakuruhusu haya uweze kuandamana nao, manake ndo siku murwa sana kusherehekea, au sio? Shukran. Asante sana. Bila shaka. Haya, Nasir ibn Hassan, zidi kufanya mambo yako na nikizidi kutembea na dogo langu katika uwanja huu wa Asali. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salaam. Mambo? Poa. Kwa jina la nani? Abdul Malik. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Unajisikiaje leo? Mzuri. Umeweza kuswali hapa, umejisikiaje? Manake muda mrefu sana tunazungumza, mwaka jana misikiti iliweza kufungwa, sasa hivi vijana tunaweza kupata nafasi ya kuswali. Unajisikiaje kama kijana? Nimesikia furaha sana, msikiti imefunguliwa. Sasa tuko hii siku kubwa ya Eid, ni siku moja mzuri sana. Na ungependa kumsalimia nani labda? Ungependa kumsalimia nani siku hii ya leo? Kila Waislamu Eid Mubarak. Kila Waislamu Eid Mubarak. Na bila shaka kila Waislamu Eid Mubarak. Na tunazidi kutembea kuweza kuna jinsi ambavyo mambo yapo. Raju, sijui utanipeleka wapi, lakini naona kuna binti sehemu, manake nimeweza kuongea na vijana wazee, lakini sijaweza kupata binti ambaye leo naweza kuongea naye, lakini nimeona mmoja huko. Raju, itabidi uweze kutembea nami, manake Ibtisam Jamal kule studioni. Haya, Ibtisam Jamal, kama unanipata nitakuwa nakuletea kanda zingine mida ya baadaye. Na kutoka kwangu nahodha Muhammad Samo Bura katika huu uwanja wa Saali, naregesha usukani kwako Ibtisam uko studioni. Shukran sana Muhammad Samabura. Naona unaweza kujivinjari zaidi ya mimi ambao niko hapa. Sijui baada hapa kama Amina atakubali twende Saali sote, hata nimshike Amina twende, itakuwa ni vizuri. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea muda usoko mrefu. Usiende mbali, kuna mengi zaidi ambayo tumeweza kukuandalia. Tutarejea baada muda usoko mrefu, usiende mbali. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
الهدى يا عيد يا هدية leo ni siku ya Idi kufurahi sunna ilolina ushahidi uliobayana karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana tunamuomba wadudi kufurahi sana ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru lillah ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru lillah azikubali muweza siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. I'm happy now cause it's a big day, the day of Eid, the day of Eid, the day that Allah gave us, the day of Khair, the day of Khair. Every time when you sit and think about Him, His mercy has come upon us in this day of Eid, this day of Eid. Never forget them, Maskin yatima, you serve them as you can. Never forget them, Maskin yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never show off what He gave you, He is Al-Razzaq. You didn't deserve what He gave you, it was by His grace. Na uwalinde wazazi wako utapata pepo siku hiyo ya Kiyama utafurahia. Never forget them, maskini ya yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini ya yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Leo ya raha hiya Idi Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa siku ya Idi kufurahi sunna ilolina ushahidi uliobayana karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana tunamuomba wadudi kufurahi sana ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru lillah ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru
azikubali muweza subhana wa ta'ala, na mema kuendeleza kwa nguvu za Allah. Azikubali muweza subhana wa ta'ala, na mema kuendeleza kwa nguvu za Allah. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Tuwazuru akiraba walo watu wetu, kwanza mama naye baba pia ndugu zetu. Tuwazuru akiraba walo watu wetu, kwanza mama naye baba pia ndugu zetu. Na walio masahiba majirani zetu, tuyajengeni mahaba kwenye Idi yetu. Na walio masahiba majirani zetu, tuyajengeni mahaba kwenye Idi yetu. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Na walio masikini kuwasaidia, hata walo gerezani kuwatembelea. Na walio masikini kuwasaidia, hata walo gerezani kuwatembelea. Mayatima na wajani kuangalia, hivyo ndivyo yetu dini inavyotwambia. Mayatima na wajani kuangalia, hivyo ndivyo yetu dini inavyotwambia. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Na walotutangulia walokaburini, wenzetu walojifia tuwaombeni. Na walotutangulia walokaburini, wenzetu walojifia tuwaombeni. Wapate kusamehewa naye Rahamani. Amina twaitikia ya Rabbi amini, amina twaitikia ya Rabbi amini. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. I'm happy now cause it's a big day, the day of Eid, the day of Eid, the day that Allah gave us, the day of khair, the day of khair. Every time when you sit and think about Him, His mercy has come upon us in this day of Eid, this day of Eid. Never forget them, never. Maskina yatima, you serve them as you can. Never forget them, never forget Maskina yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never show off what He gave you, He
is Ar-Razzaq. You didn't deserve what he gave you, it was by his grace. Na uwalinde wazazi wako, utapata pepo. Siku hiyo ya Kiyama utafurahia. Never forget them, maskini yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Team Brothers. Baraka za karimu tumefunga Ramadhani, tuomba iwe timamu isiwe na nukusani. Tuomba iwe timamu isiwe na nukusani, na ini siku muhimu tusingie madhambini. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Leo ni siku tukufu kwetu sisi Islamu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu. Metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, yonaziwe kundufu tuweni na ikiramu. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Siku iliyo bora, hilo wazimu fahamu, kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu. Kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kufanya yenye khasara ya kumuudhi karimu. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Tufurahishe vijana pamoja na familia, ndugu kutembeleana metuamuru nabia. Ndugu kutembeleana metuamuru nabia, na zawadi kupeana nalo ni muhimu pia. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Leo ni Idi, tusherekeni, tuwe zawadi tufurahikeni. Watu tutembeleane ndo sunna ya nabia, na roho tusafiane tufurahike pamoja. Na roho tusafiane tufurahike pamoja, mayatima na wajane zawadi kuwapatia. Leo ni Idi,
ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن وخفت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن وخفت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن اليوم جئتك باكيا دموعي تسيل نادما مقر كنت عاصيا فاقبل توبتي يا رحمن ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن يا ربي wewe غفور رحيم umetakasika tena mkarim sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu ya rabbi wewe ndo ghafurur rahim ulotakasika tena mkarim sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu leo tumekuja mavumbi usun machozi yavuja tajuta nyoyo tatubia kwako tena kwa yaqin tusamehe rabbi ewe rahman طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion najuta niliyoyatenda mwanzoni ya rabbi niweke mja furahan huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion najuta niliyoyatenda mwanzoni ya rabbi niweke mja furahan nimeshachoka maisha ya gizani sitaki tena kumfuata shetani kuomba mola nijaze iman niongoze njia ya kwenda peponi ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن وقفت بريحه شيطان رميت على دربي عصيان تركت كل ما مرتان لا صلاة ولا قرآن ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن Yamenifika kooni wanikera jamani tafarani tafarani moyoni sina amani ona raha nikilia madhila kunifanyia vyangu wanibania dhulumani wajitia toko langu tulia na tena nakuambia kupi
kupigwa wajitafutia na mwishowe utajutia. Kupigwa wajitafutia na mwishowe utajutia. Naomba maelewano brother nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. Naomba maelewano brother nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. Madharau na kejeli ndizo zako vitimbi, nashindwa kuhimili, kila kukicha ni madhambi. Mdogo wangu, madharau na kejeli ndizo zako vitimbi, nashindwa kuhimili, kila kukicha ni madhambi. Mdogo wangu, nipe heshima yangu, ukiyasikiza yangu utapata pendo langu. nisamehe jamani, ni kweli nimekosea. Alinighuri sheitani na leo najionea. Naomba maelewano brother nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. Brother nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. محمد 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 mzuri wetu rasuli kamtukuza jalali muaminifu mkweli ndivyo akimsifia Muhammad Muhammad. Leo ni siku ya Idi, kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba Mauludi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Azikubali muweza. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Ustadha amesema tusiseme sinin baada sinin. Umesema sinia baada sinia. Tuseme tu sinia baada sinia. As-siniyatun. Santa. Alhamdulillah, tusha swali Ibti, I don't know how did you pray? You ilikuwa fit, ilikuwa poa? Alhamdulillah, hata nimeweza kuona, sijui kama uliweza kumuona Obura akiwa sali, ukiona vile watoto wanabembea, watoto wana furaha, watoto wamevaa vizuri, alafu bado watu walikuwa hawatangamani, kwa hivyo walikuwa wanafuata, kila mmoja ako na mask, sheria za corona zimefuatwa, yani uona kwamba kweli ni Eid.
Iti mashallah, that's great. Ustadh alisema sunna. It's great. We are the people of sunna. Lazima tuishi na hii sunna. Lazima tutangamane na hii sunna. Ama namna gani? So last time tulikuwa tunafuata sunna pia. Ustadh alituambia sunna ni ukula unaenda ukaswali. Tukapiga simu. Chakula kakuja. Leo sasa amesema sunna ni kukula baada ya kuswali. Faisal. Ndona kila siku mwenye kuleta. Faisal changamka bana. Faisal ndo mwenye kuleta baraka. Changamka. Leave one shot, man. Oh yes. Umar Sharif never disappoints. Imagine, natumwekea tu saa asubuhi. Never disappoints. Guess what we have here? Yeah? Breakfast. Ya nguvu. Sawa? Naam. Breakfast. Acha kingine ni upande wa ustadha. Leo ustadha leo ndo atafungua hampers. Ustadha leo. Ukitufunguliaga. Forgive my Swahili. Sisi ni watu wa Kanairo. Na ulisema utazungumza Kiswahili sasa. Isi mtisam Swahili. Subhanallah. Si funny enough is that I was so good in Swahili. Tabarakallah. I like the way they serve. CJs. Wow. Mashallah. Look at it. Allahumma barik wa zidi. Hizo glasses zimkuja mbili. Sikiza ustadha. Hizo glasses zimkuja mbili. Mimi na ustadha. Mungu asema rijal qawamuna ahibba linasi ma tuhibbu li nafsika. Rijal qawamuna ahibba li nafsi ni katika hadith. Katika hadith naam. Rijal qawamuna ni Qur'an. Gani nakuja kwamba nyinyi ndo mwatuangalia sisi wanawake. Tayari mshaangalia sijafunga macho. Rijal qawamuna bismillah haya. What is this radio ustadha? That was so amazing, mashallah. Good stuff. Mashallah. Wow. Amazing breakfast right there, of course. Once again, thank you. Umar, oh my God. Sharif, CJs. We have honey. The whole group. Mashallah. We have honey. Mashallah. Oh, beautiful stuff. We have potato wedges, eggs, subhanallah. Mashallah. Goodness. Wow, mashallah. Sasa ustadha hapo mimi ni rafiki. Ustadha usimpe huyo ustadha mimi ni rafiki yako. They've come through, eh? Yes. Wame come through. Acha basi tuweke tu hapo hivi. They've come through, mashallah. CJs, man. Weka tu hapo ustadha. Hiyo tutaangalia mambo yake, you know. Inshallah. So it's some a number of comments came in on the YouTube, but before we get in there, you know, kufanya hii yote hii, everything that you're seeing here, having ustadha here, having this set, having this show coming to you live, having to link up with Obura, you know, there where he was at Sa'ali Muslim Club. We're going to link with Mariam, we're going to link with Gaddafi at Ibrahim. All this that's happening this morning on Eid, do you know how it came to you? Do you know how you get to enjoying this? It's courtesy of Stima Sacco, who've just graduated and moved into banking. And they have 4 major products. I repeat, 4 major products. Do you know those products? Tuzitaje ya kwanza. Yeah? Yasar. Kuna Yasar deposit, right? Where you go, you deposit your money in that account and you save with them, right? And then there is Yasar Prime account. You can open them. And then there is Yasar Capital, share capital, right? And last but not least, there is Yasar investment account. You can save with them, invest with them being your business partners. That is Stima Sacco. Please go on, start banking with them as soon as today. What are you waiting for? My friend, hiyo pesa unaweka kwa mattress. Inafanya nini kwa mattress? Toa kwa mattress. Kipochi, I remember kuna zile vipochi our mother. So, and then you just have how did your mother used to save change? Ulikuwa ukimpatia change alikuwa anafanya nini? Sasa mahali ya mama alikuwa mgonjwa na alikufa nikiwa mdogo. Amen. My mom also died, alhamdulillah, a couple of years ago. But I remember when tukikuwa, yani pale, mami ilikuwa ukimletea change, mengalia leso. Imefungwa fundo. Kwa fundo. You know, yeah, because amekutuma dukani and then umekam, so she's in the middle of cooking. Hana time ya kwenda kwa pass, yuko na nini, leso kwa fundo hapo, eka. Itabidi turegelee. Kuna kitu inahitajika sasa tufungue.
You know, alhamdulillah. And then phones came. Na zile cover za simu. Ikasasa ndo the new technique. I remember she used to have I think her first phone was 3310. Hiyo ndio ilikuwa simu kubwa zaidi. Yes, mom alikuwa na that 3310. And then ilikuwa na cover moja kama ya zip vile. My goodness. Memories, man. Allahumma ighfir laha warhamha. So ulikuwa tunaigaga pesa hapo nyuma. So wacha kuweka pesa nyuma ya simu. Wacha kuweka pale kwa mattress. Wacha kuweka kwa ile home banking ya nyumbani. Yes sir, stima sako. And then this beautiful set, man. My goodness. You know this, I'm having a big event coming up. Na kwamba umevaa ni kama umevaa set. Nimevaa set ni kama vile walijua sio? I'm having a big event coming up. Sasa sema inshallah kwa bidii wajua nini? Graduation. Kila la kheri nakutakia. Kila kitu ni graduation. Yes. I mean, I'm having a big event coming up. So I'm actually considering them. Why? Because of the beautiful set, the balloon. Though they've been placed artistic, you know, the face artistic. I'm not calling you, but I'm just saying the balloon. You know, I don't know how you better can zoom the set of the details. Wacha set hata ukiangalia huwezi dhani kwamba pink itaenda na gold. Mimi sikuwa ifikiria. Exactly. You see, one thing that differentiates an ordinary person from an expert is the details. The experts concentrate on the details because they're used to do that thing, you know. So like the details, like the way everything came, it's beautiful. It's amazing. This is courtesy of colorful events. Colorful events. You know. Thank you so much, colorful events. I mean, go onto their social media handles, their Facebook, Instagram page. Look at some of the things that they've done. Colorful events are amazing good stuff. But of course, Stima Sako, I cannot say that enough. I cannot insist on that enough. You're a person, if you want to serve them, that business you've been thinking of starting every year, this is the time. Go, deposit your money in there, weka pesa yako pale, let them see your cash flow, na muweze kufanya biashara pamoja. Ama namna gani? Labda nikisoma jumbe kidogo kabla tutaweza kuendelea na mjadala wetu katika studio. Zaid asema mashallah tabarakallah alhamdulillah, proud to be born a Muslim. Alafu kuna Imran Nadal, kuna Bilqis Muhammad, kuna wako wingi sana, Abdul Fattah Ibrahim, Zaid amerejea tena, kuna Ali Abdullahi Hashim Abdul Ghamdi, kuna Hassani, kuna Hashim pia amerejea, wako wingi sana, mpaka Salma kutoka Dar es Salaam Tanzania. Na kuna jumbe mmoja ambao nadhani ni yako kutoka Beril Abongo. Naona wewe ndio wafaa kusema kwa sababu wewe ndio ulianza nani yako. Beril Abongo. That is my UK mate. How you doing, mate? How you doing? We're here inside the studio, HorizonTV. It's a bit cold. Anasemaje Beril Abongo, say I'm a revert buddy. Oh yeah. I'm a revert buddy, na mimi ni mjaka. Amoso GTA Eid Mubarak. Amoso Jothurwa, amoso GTA Eid Mubarak. Jothurwa uye. Jothurwa untie. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Thank you so much, guys. Let's keep it. Let's keep it coming. Let's keep it flowing. Eid Mubarak in your native language. How do you say Eid Mubarak? How do you greet people generally in your area, in your language? How do you do that? Are you a Nubian? Are you a Kamba? Are you a Kyuk? Are you a Kikuyu? Are you a Jaluo? Are you a Kalenjin? Watu wa Chabye? Mbona mudza watu wa Coast tunakamijikenda? Watu wa Mijikenda, wa Digo, wa Barawa, wa Chonyi, wa Giriama, wa Duruma, wa hiyo yote. Umetaja Mgiriama, mmoja sema anaisha Mashiliama, sema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Eid Mubarak from me and my family. Sema mimi my late father hakunifunza Kigiriama. So that's the only way I know how to wish you Eid Mubarak to all the Muslims. Bado tumechukua Eid Mubarak. Bado tumechukua hata hiyo Kigiriama. Uliza neighbor, call your uncle, call your auntie, call your sister. Sema vipi? How do you say Eid Mubarak in Kigiriama? Nafikiri festival artistic vile aliishi maeneo ya Malindi na kaunti ya Kilifi izajua. Festival artistic? Come on. Unajua kuongea Kigiriama? Come. I think I have mic. Sasa ameweza kuongea. Shika tu mic. Unajua kuongea Kigiriama? Mimi? Yes. Kidogo lakini najua. Niko so nasemaje Eid Mubarak kwa Kigiriama? Songa kwa kidogo kamera ikupate. Songa kwa kidogo unapatia watu mgongo. So nasemaje Eid Mubarak kwa Kigiriama? Eid Mubarak kwa Kigiriama ni Eid Mubarak. Hakuna hawezi sema. Sasa unasalimiaje basi sema Eid Mubarak to all Muslims?
Eid Mubarak, unasisitiza na silabi. Eid Mubarak to all Muslims. Nasema jagoma sezekimako mautukuvanganyika. Ndio umesema nini sasa? Sasa ndio hivyo nawasalimia yani. Sawa. Hebu angalie kamera sasa ndio ukisema unaambiaje eti jagoma sezekimako mautukuvanganyika. Leo naomba Eid Mubarak to all Muslims. Mko vizuri? Mimi niko vizuri hapa. Sawa tosha basi nipe mic yangu. Osha tutukana hapa. Nenda zako. This mic is going to be here. Ayub. Njoo. Come. Ayub is always kwa sanchana michezo. Come brother. Kuja. Come. Na tume salamu. It's important. You know, it's important Ayub. Sikwambia utume salamu. Mimi namwambia tume salamu. How do you say Mubarak kikwenye yani? Shika tu mic weke tu. Eid Mubarak. Yeah. Na kusema unasalimia Waislamu wote yani. How do you say it in your mother tongue? I'm also utai Islam. Wewe pia ni Jo Nyanza. Na mnatoka Gunja sub county, Siaya county. Kwa nini mimi naweza na baba? Tuma salamu kwa sababu huwezi kuwa watoka eneo ya Siaya. Tuma salamu kwa mamangu mzazi Amina Rashid akiwa pale Gunja, sehemu za Sigome Road. Na ndugu yangu Mansura Aziz akiwa pale Kibra, pia Asnali Arafat akiwa Kibra. Umesema weke mic kwa mdomo ndio usikike vizuri. Alafu ongea kwa Kijaluo. Ongea fluent kidogo. Jaluo ni ngumu. Omera, that's the second that's the national language. Wote Eid Mubarak na mamangu mzazi Amina Rashid akiwa Gunja kule Siaya, babangu mzazi akiwa Kibra. Natokea Eid Mubarak kwa Waislamu wote. Muwe na siku njema. Unasema nini? Unasema amoso useme basi. Sema tena. Amoso jo Islam te Eid Mubarak. Amoso jo Islam te jo Islam jo Turwa amoso tuko you know my director as well this morning when amechukua sukani sasa ni Saida Abud Jaber Nyanza Kisum Kisum City Manya Arab ka sisi unajua kuna alafu mmemsahau of Tumbamboi wanasisitizia kuna Waluya si wataji na regea kwa ustadha sasa kuna umuhimu watu kufundishwa lugha ya mama ni vizuri anzile nasa bimanazilihim tuwape watu ikram kwa yale mambo yao walionayo. Kwa hivyo ni vizuri kufundishana lugha ya mama. Unaona kwamba siku hizi watu wengi wanaona kwamba lugha ya mama wanaidharau. Hawaichukuli manani kama vile Kiingereza. With lugha ya mama ukiwa na watu ambao kwamba ni wa kwenu, there'll be that mutual understanding. Sasa ukiwa na watu ambao kwamba itabidi mtafute mtumie lugha ambayo kwamba kila mmoja atakuwa ni mwenye kuelewa, lakini mkiwa nyinyi kwa nyinyi basi kwa nini msitumie lugha ya mama? Ina raha yake. You see, one Pan-African alisema tunajaribu kuangalia kwamba kuchanuka, so I'm just trying to kutumia lugha ile inaweza kueleweka and I'm trying to rephrase whatever he said. Anasema kuchanuka kwetu sisi wa Afrika tunaangalia kwamba kuchanuka ni kujua kizungu, ndio mtu ameacha kwa mshamba, you know, eti kwamba hajui lugha ya nyumbani, lugha ya mama, you know. But amesema sasa huo ndio ushamba wa hali ya juu. Huo ndio ushamba wa hali ya juu. Maana hutampata Muingereza akizungumza Kijaluo. Wala utampata Mrusi akizungumza Kiluya. Kwa hivyo ni muhimu watu waweze kujifakhiri na lugha zao. Kabisa. Kuna sababu. Sheikh Ibrahim Lithome, one of my favorite sheikhs in this country and in this dunya, may Allah bless him and protect him. Sheikh Ibrahim Lithome takes pride in his tribe. Yes. He said, I am a Muslim, I'm a Maasai. And Allah did not do a mistake, or it was not by a chance that I'm a Muslim, Maasai and a Kenyan. For that matter, I will live like a Muslim, I live like a Maasai, and I live like a Kenyan. Because that is what Allah wanted me to be. Na ulimwona Ijumaa akitoa khutba vile alivovaa kanzu nyeusi na shuka yake Kimasai. Piga shuka la Kimasai hapo. Proper. Wewe Sheikh Ibrahim Lithome. And one thing with Sheikh Ibrahim Lithome, did you know that Sheikh Ibrahim Lithome is a linguist? Yazungumza Kisomali, yazungumza Urdu, yazungumza Kimasai, yazungumza Kiarabu, yazungumza Kiswahili, yazungumza Kizungu. Sijui nyingine, najua hizo 6. Labda kuna Kiborana. Kiborana yazungumza. Yes, mashallah, 7 sasa hizo Kiborana.
Sheikh Ibrahim, I don't know whether we should call you, Yani, for you to tell us more about that. Nia Ann says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to all you Muslims watching from Australia. I don't know Australian accent. I wish I knew. I would have tried to speak in that Australian accent. But Nina, how do you say Eid Mubarak in Australian accent? You can send us a video on our WhatsApp number, scrolling there just below your screen there. You can do that. Ibtisam, back to you. Ustadha, tumeweza kutaja mambo ya corona katika jumbe moja ambao mtu ameweza kutaja akisema kwamba wao hawaswali Eid Nafiri, wako katika sema sisi misikiti imefungwa. Watu kama hawa ambao hawana raha sasa utawapa vipi motisha? Tuliweza kuongea hapo awali kuhusiana na hilo. Wako yani hawana mahali ya kuswali, alafu pia kuna wale ambao wakati wa corona bado wako lonely, yani wako na upweke wakati huu, bado hawezi kutangamana na watu. Lazima tujipe moyo. Maisha lazima iendelee. Aluta continue. No matter what, life has to go on. Kwa hivyo kufungwa kwa misikiti si ndio mwisho kuswali. Hata nyumbani wao waweza kuswali salatul Eid, aidha kwa jamaa au mtu peke yake, waweza kuswali. Na kisha kuhusu upweke, mara nyingi mtu ukiwa ni mpweke, shetani anapata nafasi, anakuletea msongo wa akili, anakuletea fikra mbovu, anakuletea yale ambayo kwamba si sawa sawa, na ukiwa ni mtu huna msimamo, utafadhaika na wewe ni mwenye kuanguka pabaya. Kwa hivyo asijiweke peke yake. Ukiwa si kitu kizuri, upweke si kitu kizuri. Ikiwa anaweza pata watu wa kutangamana nao, akazungumza nao, akala nao, akakaa nao, ni vizuri sana. Mara nyingi mtu ukiwa peke yako, shetani naye anakuwa ni mwenye kupata nafasi. Wapili wako anakuwa ni shetani, if you've not given Allah subhanahu wa ta'ala a chance in your life, in your schedule. So the best thing ukiwa peke yako, mkurubie Mwenyezi Mungu kwa kufanya jambo ambalo kwamba litakukurubisha karibu na yeye zaidi. Lakini ikiwa utakandara tu and you're alone, ndo hapo shetani anakuwa ni mwenye kupata nafasi. So what we can do to avoid upweke ukiwa ni ile kila wakati kutangamana na watu, na zaidi kufanya nini? Kujihusisha kufanya yale ambayo kwamba yatakuwa yenye kukukurubisha karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faisal, naona umezubaa. Chakula kiende mahali ndugu yangu. Kiko hapa Faisal. Hatuende mahali. Hapo mimi nasoma comments tu hapa, mimi nafurahi bana jo, and I'm happy. It's a good day, right Amina? Saida, it's a good day. Abdurrahman Okomba says assalamu alaikum. Zenyu Eid Mubarak Ustad Abdurrahman Jafari Okomba. Thank you so much. Mishi Liam. This sounds like a South African name. Liam, Liema. They're all South African names. Yeah, correct me if I'm wrong. Says Eid Mubarak from me, my son, my late father, who kunifunza Kigiriama. Oh, that's the one you're saying, huh? Ah, okay. And then I have Jarumani Choya. I hope I pronounced that correctly. Say Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks so much. Las Amr. Anasema Eidukum Mubarak. Fod Musa say Eidukum Mubarak. All that. I mean, thank you. We keep on getting some of those beautiful messages. Ibtisam hapa hivi ametulia Nkamba, sio tuko matangani. Tuko matangani hata piga juice lakini watu tutaka kuwakumbusha tena kuhusiana na waweze kutuma kanda ya video, waweze kutuma salamu. Ndio ni fursa za kidogo Ibtisam bana. Hii kanda ya video utaizungumza kwa nasema nitazungumza Kiswahili. Ustadha alisema tunapaswa, wewe mwenyewe uliweza kusema tuzungumze lugha zetu. Kwa hivyo tuna Mswahili au? Mimi natoka Mombasa. Kwa hivyo lugha yetu tunaongea sote ni Kiswahili. Ambapo tunasema ustadha aliweza kusema ukikaa na watu wengine lazima ujifunze na kwa sababu hiyo kama Kiswahili ndi lugha ambayo watu wengi huzungumza, hata pia kimataifa. Watu wanatoka kutoka mataifa mengine kuja kusoma. Si ndio ustadha? Waweze kutuma kanda ya video ya kuweza kutuonesha kama wanachinja, ama pia kutuma salamu. Hata pia watoto wakitaka kusoma nashid, kusoma Qur'an, hii ni fursa yako. Ustadha pia atawasikiza kwa sababu ustadha pia ni ustadha. Si ndio ustadha? Wakana watoto. Wakana ustadha, tumeweza kutaja watoto. Na mueleza kutaja kidogo kuhusiana masuala utekaji nyara. Kwa tafsiri Faisal aweze kujua ni nini abductions.
Kwa mpole bana. Kwa mpole, acha your story. What's your story? Na wazazi wengine watakuwa na uoga kutoa watoto wao. Na kunajua kama vile Eid, sijui Nairobi, lakini Mombasa kuna wale wa kugota hodi Eid Mubarak. Santa. Umegonga ndipo. Umegonga ndipo. Ustadha. Hiyo tabia tulikuwa tunaifanya sana tukiwa. Hata mimi pia tukifanya hivyo. Tuambie, yakubalika Kiislamu sio? Kumbuka nilisema kwamba hii ni siku ya sisi kusherekea. Na people celebrate in different styles. Alafu Rasul sallallahu alaihi wasallam ametufundisha katika sunna zake tahabu, peaneni zawadi mpate kupendana. So sisi mara nyingi hatuna ile kupeleka nyumba hii. So unakuta the innocent ones, hawa watoto maskini wanakuja nyumbani kutoa salamu za Eid and they expect something. Na wengine they don't expect. So wewe unaona ile raha, mtoto amekuja kutujulia, amekuja kutusalimia, and reward of ihsan is ihsan. Sasa ndo unachukua ile mapeni ukampa, wanafurahia sana. So there's no harm in that. There's no harm in that. You see, actually, me, I did it. I didn't do it so much. I did it twice, and I'm gonna tell you guys the story about it. Okay, sir. So I have 3 minutes. If some your story, Mimi says within 3 minutes. Where in the lab? Yeah. Before you need to go on a break. Ulikuwa ukikasirika ukiwa mdogo ukienda nyumba kusalimia alafu usipawe pesa. Actually, me, I did that twice in my life. Once, kuna my uncles and my bigger cousins. See me. Mimi nilikuwa nakaga home most of the time because watu wakienda kutembea kuna wale pia wanakuja kutembea home. So me, I used to help out kazi sometimes. Unajua wageni wakija unaserve na nini. So there was this time my uncles and my cousins all kubwa, so they came and they were like, "We, twende bana. Twende." So I was the youngest in the group. And in the process nilikuwa nazi, and shika yeye, siku ya Eid wanubi wanavaa sana gurbaba. Mama zetu wanapenda sana na wanapendeza sana katika gurbaba. And it's one of the traditional yet hijabi modest dress code. Mashallah, may Allah bless them. So tulikuwa tafika pa zingine anambia shika hiyo gurbaba vizuri usiache mpaka atoe kitu. So they incited me. That was awesome. Then second time I did it with my group of friends. So I'll tell you more about that because we're having like 120 seconds left before you get to that. Juma Hassan says, Assalamu alaikum Eid Mubarak. Abdul Ghafoor AD says, Assalamu alaikum, wishing all Muslims and sisters Eid Mubarak. All the way from Fedha. Abdul Ghafoor. Is it right if I call you Abdul Ghafoor Al-Fadhawi? Because you're from Fedha. Bukhari was called Bukhari because he's from Bukhara, right? Yes. So tukimwita Al-Fadhawi. Wewe utakuitaje? Yuko sasa sio? Empty. Situlipe bill kwanza. Unajua utakosa mshahara. Lipa bill kwanza. Hapo ndo unapata mshahara. Mtazamaji, unaona kama unavyoona Fresh anajaribu kukwepa maswali mengine lakini bado atamregelea. Enda vipi utaregea mlango kutoka na ule. Na mtazamaji, tupate pumziko fupi, taregea baada ya muda usoko mrefu. Usiende mbali, kuna mengi zaidi ambayo tumeweza kuandalia. Pia baadaye tutaweza kuungana na Mariam na Gaddafi Yasin wakiwa katika Ibrahim, nyumba ya mayatima, mwingine yuwapika na wengine akiweza kutangamana na watoto. Usiende mbali. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من siku ya Idi kufurahi sunna, ilolina ushahidi uliobayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi kufurahi sana. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Azikubali muweza. Kenya is on the rise. It is powered by you. You are innovative. You are passionate about the future.
At Stima Sacco, we offer Islamic Sharia banking. We have introduced 4 Sharia-compliant products as part of our commitment to empower our diverse members in a wider Muslim world. Yasser financing offers, Yasser share capital, Yasser deposit account, Yasser prime account, Yasser investment account. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Horizon TV, the beacon. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من siku ya Idi kufurahi sunna, ilolina ushahidi uliobayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba wadudi kufurahi sana. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah, azikubali muweza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Guys, if you see here niko na 100 shillings, huh? This is 100 shillings. Nimechaka kidogo. Najua huyu ndo amenipatia jamaa. Anaitwa Faisal Artistics. Yeye ndo ameniletea. Ingekuwa ni hotel amenipatia, you know, hotel doesn't carry small money, eh? Angeleta tu ma dollars, na ma euros, ama thousands. That's the smallest denomination of money Mohammed Otoe works with. And that's what makes him a professor in this studio. We respect him, we love him, and appreciate him. Thank you so much, Otoe. All this sound is coming courtesy of Otoe. Intisam. Chukua. Sitageshi. Chukua. Ustada Sumona? Naam. Sitageshi. Kafungua account Stima Sacco. Ustada, mimi nitafungua na wewe ustada ufungue Stima Sacco. Aje tu ina. Shukran. Shukran. These guys are open Islamic banking. Go open an account, Stima Sacco. Islamic banking, open Yasar deposit. Open, hata kama ni Yasar investment. Anza na hiyo 100. Anza na 100. Na wewe milima imeanza ku empty. Na wewe umesema kidogo kidogo hujaza kibaba. Kidogo empty, go ahead. Na vile umesema kuhusiana na kupeana zawadi, vile umesema unataka graduation. So hii ni kama investment, uweke pesa kwa colorful events, hawako ghali. Utaweza kupambiwa vizuri ukiwa kokote nyumbani, ni kiwanjani, ni msikitini. Unajua pia unaweza kufanya graduation msikitini. Sijasema na unaweza graduation msikitini. Unaweza kupigia simu colorful events, wanaweza kupambia zaidi ya hii. Ni wacha hii ni kidogo sana. Zaidi ya hii ambapo utaweza kupambiwa na ukawa umerembeshwa. Ustadha? Naam. Function hivi tukaweza kujumuisha hafla za madrasa. Inshallah, soon I'll be having one, and that is graduation for our first recidies. Madrasa normally tunaenda mpaka class 6, and I always do function for them. Leo mama karibu wa alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Nasikia raha sana. Nasikia raha. Mwanangu koti. Koti bro. Koti. Koti bro. Zawadi gani tumeweza kukuona koti tu ndugu yangu. Bora umebembea. Koti tu. Sasa nimeambiwa nikuje kwanza nikaongea na Iktisam hapa studioni, alafu kubembea baadaye. Faisal Kasim. Vipi bro? Salamu alaykum. Mambo? Safi. Mambo yako pelekaje fiti? Nafurahi manake nilirauka maeneo ya Salim ambapo kulikuwa na shughuli za prayers wasema wazungu. Yes. Lakini sisi tunasema kuswali ama kusali. Na sherehe hizi ama sherehe hizi ambazo zilianza mwendo wa saa 1, matakbira zikiweza kuletwa. Na waumini ambao waliweza kuja pale katika uwanja wa Salim, na mwendo wa saa 2 tukaweza kushuhudia swala ya Eid. Ilikuwa vipi bro? Mimi sikuona bana. Iktisam ndo alikuwa hapa mwenzangu studio mkizungumza nini na kupokezana. Ilikuwa nzuri manake idadi ya watu ambao waliweza kujitokeza
ilikuwa ni kubwa, na niweza kuongea na baadhi tu ya watu ambao walikuwa ni waandalizi wa sherehe hizo za Eid, na ni kwamba walikuwa wanakadiria takriban watu 500, lakini idadi iliweza kupita, manake watu waliweza kujitokeza wengi sana. Obura, unajua ukiangalia ilikuwa ni the 4th Eid like in a row. The last 3 Eid watu hawajaweza kuswali, hajapata fursa ya kuswali uwanjani. Sijui mudi ya watu ilikuwa vipi pale ulipokuwa ukizungumza nao? Watu walikuwa na furaha sana, manake ujaribu kuangalia katika huu mji wa Nairobi tumeweza kuruhusiwa kuweza kuswali Eid. Tukakosa Eid ambayo imepita. Mwaka jana Eid 2 tukaweza kukosa kuswali kwa pamoja. Lakini familia na watu waliweza kujitokeza kwa wingi na walikuwa na furaha sana kuweza kuswali kwa pamoja, manake watu wengi walikuwa wanakuja, familia, mama, mtoto, baba. Yaani ilikuwa ni raha tena sana. Na niliweza kuongea na baadhi ya wazazi na watoto, mmoja akiwa anatoka maeneo ya Moyale lakini kama maeneo ya Huruma. Alikuwa na vijana wake 3. Huruma anakuja kusali sali. Anakuja kusali sali. Yaani ilikuwa ni raha tena sana. Njoo nikwambie siri, njoo kunongenezee. Najua na wakaribuni bro. Colorful Events tumefanya hii deco. Wachukue bro. Na bila naona kazi nzuri sana ambao wameweza kufanya, na kamera yangu iko wapi? Ndio hii. Colorful Events kwa kazi kuntu ambayo unafanya hivi karibuni. Bro, nimeshaambia wengine, nishawaambia watazamaji. Sasa mimi nilikuwa nakwambia siri hiyo. Sasa mimi nilikuwa nakwambia kitu kingine. Basi nakwambia siri nyingine. Ngoja nimuulize sasa takubali. Kwani hilo kila moja lazima alikuwa yavaa kitu ambayo yafananisha na Colorful Events. Mbona hamuku niambia? Mbona sikupata hiyo? Lakini usijali, bubu yako black imefanana na stool na hiyo stool. Ina ustadi. Bado uko kwa theme, bado kwa theme. Na hivi sasa wazendelea kidogo. Nimekuja ghafla. Madamu ushakuja, unaweza tu leo ukatuambia mengi kuhusiana na ukiangalia kulikuwa na bembea mahali watoto ambao wanajumuika. Na ilikuwa niko sure watoto hawaja kula, lakini hata hawafikiri kula. Unajua hiyo ndio mimi kula ni ada. Hata ustadha kula pesa iko katika Uislamu, kula ni wajibu kula. Walikuwa wafurahi. Walikuwa furahi sana, maana nakumbuka kuna watoto ambao walikuwa wanataka kuzungumza nao, walikuwa juu ya farasi na wazazi wao, lakini sasa kaniambia kwamba bana mimi acha nipeleke watoto wangu waweze kujivinjari kidogo, manake watoto baada swala hivi, swala ya kwanza, swala ya pili inaendelea, tayari watoto washaenda kubembea, manake ni mambo ambao walikuwa wamekosa, wameyakosa kwa muda mrefu sana. Walikuwa labda wanatamani sana kuweza kufanya nini, kuweza kubembea na kuweza kujivinjari, kuweza kufurahi. Walikuwa wanafurahi sana. Ustadha, akiangalia masuala ya uchumi, sasa uchumi ni mbaya, hakuna pesa. Alafu tutasherehekea vipi Eid wakati hakuna pesa? Ukiangalia kama mtoto hajui kama huna. Na ukiangalia shule zafunguliwa wiki ijayo, hatuna pesa za kusherehekea. So vipi tutaweza kubalance? Kila kitu ni kujipanga. Siku zote nasema if you plan you will succeed, but if you don't plan you will fail. Ni mtu kujipanga na zaidi ni kukubaliana na kadari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulichojaliwa ridhika nacho. Siku zote ukiridhika na kidogo ulichokuwa nacho, Mwenyezi Mungu hutia baraka, akakipanua, akakikunjua, ikawa ni kukutosheleza. Lakini unaweza kuwa na kitu kikubwa, kwa kuwa huja kinai, kwa kuwa huja tosheka, kwa kuwa huja ridhika, wala kile kikubwa chako kinakosa baraka na inakuwa haiwezi kukutosheleza. Kwa hivyo kidogo tulicho nacho tuwe ni wenye kukinai, tuwe ni wenye kuridhika na ile hali, na zaidi tuwe ni wenye kufanya nini, kumuomba Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutubarikia. We will be able to celebrate Eid. Kumbuka leo tu ndo mwanzo, maua unalika nini? Mkoko, sio? Mkoko alika maua. Na mimi nalijua hilo. Kuna kesho kutwa mpaka yaumul Eid. Hizi yaumul Jumaa. Hizi zote ni siku za kula na kunywa na kufurahi. Siku za kula na kunywa na kufurahi. Kwa hivyo kula na kunywa isipokuwa kile halali peke yake, sio? Kabisa. Kula kunywa na kufurahi. Kula kunywa furahi ina halal we, na wala usio ni mwenye kufanya nini, kufanya israfu. Kwa hivyo kila kitu ni kujipanga, na inshallah when the children will be going back to school on 26th, some within the week, Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Hawa watoto wametupa Mwenyezi Mungu, na kila mtoto ana riziki yake, kila mtoto ana riziki
riziki yake. Aliyetupa atatuwezesha, tutalipa the bills, tutalipa any school fees, and we will be able to celebrate Eid. It is just me and you to acknowledge that maisha yetu ndivyo alivyotupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza taka zaidi, kumbe zaidi yale unayataka hana khairi na wewe, na waweza kuwa unachukia, kumbe ina khairi na wewe. Ala kulla hal, he knows best, we know not. Kwa hivyo ni kumtegemea yeye na kumomba yeye. And again, tujipange, usikae tu ukasema jipange uweze kufanya yale ambayo kwamba itakuwezesha kukimu mahitaji ya maisha yako, maisha ya wanao na wale ambao kwamba wanakuzunguka. Na sasa tumezungumzia baraka, which ni kitu moja muhimu sana yani. Baraka yako katika mapato yani, na ni kitu ambacho wengi hawatilii maanani kabisa. You know, and just before I turn to you and ask you the story of what happened in the morning. Alisema atazungumza Kiswahili katika kipindi cha leo. No, nachanganya. Tutulieni jamani. Msinipe pressure. Makubaliano yako baina yako like some jamaa. Hana. Alafu ameweza hana agreement, hana tuko na, alafu ameweza kusema katika kipindi kila mtu amesikia watu wajivunie na lugha zao. Msinipe pressure. Tulieni, Kiswahili siku nzuri, siku furaha, tulieni, msinipe pressure. Wala tuwezi kukopa. So I want to tell you guys a story, yeah, as the colorful events logo is going through your skin. Remember, they're the ones who did this decoration, yeah. So just want to ask you one thing. You know yourself best. You know the amount of money that you've been able to hold in your hand, revenue streams. Zile pesa zimeingia. At least you know. Your wife, your husband, your mother, your father may not know. They may not know, but you know, and you're conscious and you're aware of it. So you know about all that. That is one. Secondly, you know the boundaries of Islam and Sharia. You know what Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni halali, unajua kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na kusema kwamba ni haramu. So out of all the monies that you have earned yourself, the monies that you've been managed to get and manage it, kuna zile ziko halali na kuna zile zimepitia njia mkato. You know it best. I don't know. You know it best. Allahu alam. And kama umeshika pesa yote halali, wallahi Mwenyezi Mungu, Allahumma barik wazid. Mwenyezi Mungu akubarikie na kuzidishe moyo huo. So I'm just going to ask you a question. All the money that you've been able to get, you've earned from haram income, unlawful income, or an income that is a gray area in Islamic Sharia. Can you account for it? Like, do you have something that you can show for it? You say, like, for example, ili gari nimenunua na hii pesa na nilipata kwa riba ama niligonga mtu fulani. Can you really account for it? Can you show something substantial that you have actually bought or you've gotten with that particular income? Ustadha, what happened this morning while we were driving? The car broke down, so nika request Uber mara moja, nikaja na alhamdulillah tukaweza kufika. So on the way tukaona askari wale wa traffic, and yule dereva akasema, yani jamaa wanaamka mpaka siku ya holiday. Mimi nikasema wako kazi, wako kazi, uchumi mbaya. Mwanzo nikamwambia uchumi mbaya. Akasema uchumi mbaya kivipi? Nikamwambia wewe ukiwa na target yako fulani ya kifedha, and of which that's very important. That's why you need to bank with Stima Sacco. They can help you manage your finances. Yasar deposit, Yasar investment, Yasar share capital. You need to bank with them. So ukiwa na investment yako, ukikuwa na target yako ya kifedha, yeah, umesema within this quarter lazima nifikishe kiasi fulani. It happen that you don't reach your target, then you'll have to work extra. Right? You'll have to work extra for you to reach your target, right? So nikasema vile sawia basi jamaa pia ana reach target yake. And the brother he differed with me. He differed with me strongly. Akaniambia, listen my brother, me I just carried you. Nimekuchukua tu and I'm taking you to job. I don't even know you, but you see, mimi nimerauka asubuhi, nikaweka mafuta, nikaja nikakubeba na kupeleka pale na kupeleka. Hii ni kazi. I'm earning my sweat.
Lakini huyu jamaa, hiyo kazi yake, hiyo target yake, hata kama ni shilingi 10 kwa siku, lakini mimi nalalamika, basi haina khairi na yeye. I was astonished. I was yani, subhanallah, it was so nice to listen to his point, his perspective in life and finances. Anasema hizo pesa ametunyanyasa sisi hapa kwa barabara. Anafika nyumbani, just to quote him, anasema mtoto amevunja flask, inabidi anunue. Mtoto amekuwa mgonjwa wa kansa, matibabu, pesa inaenda yote huko. Hana raha na hiyo pesa. Hana raha kabisa na hiyo pesa. So Ustadha, I'm telling you this story because halal and haram squeeze the boundary imekuwa very thin that people care less about what is halal and what is haram. People are earning it all. Watu wanachukua riba, watu wanagongana, watu wanarushana, watu wanauana. So as to get these business deals, to get these tenders from the government. Ustadha, what would be your advice on this beautiful special day of Eid? Times are hard, economies are bad, things are thick, we are deep in within the woods, things are bad. Mtani tunasema jua inawaka mpaka mfukoni. Tobo, my friend, it's bad. So it's forcing people to choose the haram ways of earning. What would be your advice, Ustadha, on that? Subhanallah, my beautiful advice. Kwanza kwa nafsi yangu na watazamaji wapenzi, that the key thing here is kumwogopa Mwenyezi Mungu. Tumcheni Mwenyezi Mungu. Yale yote aliyohalalisha ambayo kwamba ametuelekeza kuyafanya, tuyaweke maanani na tuyafanyie kazi, and we implement them. Na ile ambayo kwamba ni haramu yako wazi, tujaribu kadri tunavyoweza kumwomba Mwenyezi Mungu atuwafikie, tuepuke. Amen. Na kisha siku zote ukitaka baraka katika your lifespan, katika your provisions, katika everything that you put your hands on, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Manake asema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. This is in the Quran, suratul Munafiqun. Talak ni kitu ambacho kwamba hakiwezi kubadilika. Ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, tukimcha. Halali tukachukua ni halali, haramu tukaichukua ni haramu, tukaepukana nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataturuzuku through anticipated means, njia ambazo kwamba hatukuzitarajia. Atakuwa ni mwenye kufanya nene, kuturuzuku. Atakuwa ni mwenye kutufungulia njia. Saizi we're complaining things are very hard, things are not going the way we want. The key thing here is that let's turn to Allah before we return to Allah. And when we turn to Him, He will open ways. There'll be light at the end of the tunnel. Things will be okay for all of us. So the key thing here is ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuwe na subra. The thing is that we're not patient. Hatujakinai. We are not contented. When we are contented with the qadar, the ordainment of Allah, the decree of Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufanyia mambo yetu kwa sahali. And another thing is that tunasahau kumwomba Mwenyezi Mungu. Sote hapa tuna haja, lakini asihitaji ni Mwenyezi Mungu. Lakini tukimwomba Mwenyezi Mungu dua, tukidhi haja zetu, tufanye mambo kwa sahali, we turn sincerely back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. He, Allah Subhanahu wa Ta'ala, will always make things okay for us. They will always rectify our affairs of deen and dunya. So we need to fear Allah, we need to have patience, and we need to be grateful. Yale ametujalia tushukuru. The more tunashukuru, ameahidi la in shakartum la azidannakum. Pindi mnavoshukuru nitazidi kwa neemesha, nitazidi kwa neemesha. So afya, wepesi, yani yale yote mazuri, tukizidi kumwomba Mwenyezi Mungu na kushukuru kwa yale ametujalia, atatu neemesha zaidi. So we need to turn back to Allah before we return back to Him. Usikia mambo bora. Usikia. Very powerful. Tunywe ni chai jamani.
Unataka chai? Tukinacha Juice, fungua juice. Sasa tutakafanya hivi. hizo naona, lakini zile sizioni. Sasa sikize, utaziona ni the same potato wedges na mayai na wajua kawaida kile kilichofungwa. No, kizuri zaidi. Mimi nafungulia hii yangu na yako. Oh, sawa. Acha nisongee huko. Na bro. Ustadha ona, alafu ile nyingine kwa karibu nao. Lakini sasa mimi siwezi kula kama ustadha aja. Hii yenyu chukueni. Mama, hii yenyu. Mbona nafungulia? Ustadha kila mimi nitakula, lakini atasema unaanza na mimi. Obura. Bora kula. Stima Sacco. Do you know them? Sherehekea. Unasikia Stima Sacco? Bas, sasa Stima Sacco umegraduate umeingia mpaka kwenye banking ndugu yangu. Piga viazi bro. Piga viazi. We call them potato wedges. Potato wedges. Na ustadha karibu. Shukrani. So, jamaa wameingia katika banking. Sawa? That is Islamic banking. Islamic. Sharia compliant ndugu yangu. Sasa wako na 4 major products. One, Yasar investment. Wewe utaka kuwekeza bro. Wewe unajua mwana biashara hivi. Wewe mwana biashara. Kwa labda na vinyozi kule nyumbani sijui na nini. Ndugu yangu wewe unajua. Sasa SMEs ndogo hizi. Investment. Utaka kufungua biashara yako na nini? Waanza jamani kuleni. Mimi sitaendelea kama ustadha. Tuendelea bismillah. Watu wawekeza. Bismillah. Watu wawekeza bro. Fungua account na wao. Sawa bro. Kufungua account nao labda kuna procedure. Ndugu yangu wewe nenda tu pale kwenye branches zao ama pigie simu. Type tu Stima Sacco utawapata bro, pigie simu. Utawapata. Tu. Deposit. What about deposit? Bro, weka pesa nao ndugu yangu. You will not regret. Weka pesa nao. Just a deposit account. Kisha kuna prime account na nyingine ni share capital. Share capital. Those are 4 products. Tell me about share capital. Bro, wewe piga simu, pigie huko bro. Piga simu ulizie. Naweza pataje? Naomba juice. Maana yake niko interested sana kuweza Nenda kwa Google bro. Google. Wanapatikana kule? Stima Sacco. Stima Sacco napata. Ni moja ni yetu, moja ni yao, sio? Unajua ama ameleta ya captain 2. Ndugu yangu, ndio ka sieges bro. Sio unajua mambo ya sieges ndugu yangu. Sasa ndo vipi sasa? Ndo hivyo. Yes, alikuwa kule. Alikuwa kule, basi mzigo somo yuko pale. Na pesa la wacha meze mate huko. Wacha basi, wacha vile mada kuna wale ambao washakula na wanakula, wacha watu tuwapeleke mapumzikoni, wapumzike. Mapumziko? Tena mapumzikoni? Huko tukiendelea kula. Tukienda mapumzikoni, Obura. Wacha basi mule. Sisahau. Stima Sacco. Ndio mpango mzima. Shamalize mesha. Kwani kuna nyingine? Ndio mapumziko. Kwani ni kesho? Ndio shamalize. Tupeleke mapumziko. Naam, kwa sasa tutaweza kupata kanda ya video ambayo itatueleza kuhusiana na kama tunavyojua Hajj. Watu wengi walitamani walijipanga kwamba wataenda Hajj, lakini pindi pale Wizara ya Hajj katika taifa ama mamlaka ya Saudi Arabia ilipotangaza kwamba hawatachukua watu kwenda Hajj, ilikuwa pigo kwa watu wengi, na watu wengi ilikuwa walikuwa wanatamani, hasa wale wazee ambao walikuwa wanataka mtu kama ni mara yake ya kwanza aliwekeza, kwa sababu ukiangalia benki nyingi za Kiislamu zimefungua account hususan za masuala ya Hajj, lakini pindi pale ilipotangazwa ikawa ni mshtuko. Kwa sasa tuweze kupata kanda ya video ya Sheikh Abdul Latif Abdul Karim na Sheikh Olenado akitueleza kuhusiana na swala hilo, alafu tutarejea na majadiliano kuhusiana na swala hilo. The Supreme Council of Kenya Muslims is actually a Hajj organizer, or you can call it the Hajj mission. But for Muslim minority countries like most of us in East Africa, Hajj is managed by Hajj missions, which are basically under the umbrella bodies. So SUPKEM here conducts the activities of Hajj on behalf of the Kenyan government, because it's an agreement between the Ministry of Hajj and Umrah in Saudi Arabia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kenya. And when they are conducting the affairs of Hajj, then it is actually not SUPKEM, then it becomes Hajj mission. Our work
are basically two major activities. One is to play a role of liaisons between the Ministry of Hajj and Umrah Affairs and the government of the Republic of Kenya on matters of Hajj. Secondly, is to coordinate Hajj agents in the Republic of Kenya. Sasa ni mwaka wa pili kwa mahujaji kutoka nchi za nje ya Saudia hawajapata fursa ya kwenda haji. Mwaka jana 2020 walikwenda haji takriban watu 10,000 peke yake. Mwaka huu ni 60,000 peke yake, 60,000 peke yao ndio watapata fursa ya kwenda haji, na ni wenyeji wa Saudi na wafanyikazi ambao wanafanya kazi katika nchi ya Saudia. This year was a little bit more confusing because there were much more expectations from Kenyans that they are going to do Hajj this year. Then we had also news that there will be maybe the reduction in numbers. The numbers that are going to go may be 10% of the number that they are going to go. And the final now message, which was really disruptive in nature, is that there will be no Hajj for foreigners. That one put all of us in a very difficult situation, especially to our elderly people who had expectations. Some of them may have even sold their cows, their camels, their goats in preparation to go to Hajj. Unfortunately, they were not able to travel to Hajj because of the conditions that we have been faced with. Kama tujuavyo pia, alhamdulillah tuliwahi kwenda umra, lakini masharti yalikuwa ni mazito. Mfano lazima umefanya test ya PCR, ya test ya COVID-19 72 hours kabla ya kusafiri. Alafu ukifika kule siku ya pili tena unafanya tena test nyingine. Alafu kabla ya kusafiri kurudi tena kuna test nyingine. Alafu ukifika kule kuna app ambayo una download katika simu yako, it's tracking you, na huwezi kwenda haram mpaka ya Maka na pia Madina mpaka ubuk na upate idhni ya kwenda kufanya umra na kadhalika. Kwa hivyo mambo si yale ya kawaida ambayo tulikuwa tunafanya. Kwa hivyo hata umra pia kuna uzito, na pia kulikuwa na restrictions kwa mfano ya age ya umri. Mwanzo ilikuwa miaka 18 mpaka miaka 45, kisha baadaye wakaongeza mpaka miaka 55 au mpaka miaka 60 na kadhalika. Kwa hivyo kumekuwa na restrictions nyingi mpaka umefanya test, na sasa kuna restriction tena mpya, lazima umepigwa chanjo zote mbili za COVID. Kama Oxford AstraZeneca umepiga dozi ya kwanza na dozi ya pili. Yes, the information that I have from the agents that were approved in 2020, of course there are people who have already shown interest to travel. Because for example, in our experience here, many Kenyans may not even have passports. So before you even have an opportunity of saying you are traveling, the first step you need to do is to get a passport. I am aware that a number of people, Kenyans, actually were struggling to get the passports before the cancellation. Kwa mfano tulipokwenda umra, kawaida tunakodisha gari moja kulingana na idadi ya wale ambao tunakwenda nao. Mfano basi ndogo kama mfano Rosa ya watu 25 au mabasi kubwa ya watu 42. Sasa kwa sababu ya social distance, ile basi ya watu 25 watakanao waingie watu 12. Kwa hivyo badala ya kukodisha basi moja inabidi ukodishe mabasi mawili. Kwa hivyo gharama imekwenda juu. Na hiyo basi route yote manake nini? Mathalan umeteremka Jeddah, kuanzia Jeddah mpaka Maka basi moja mabasi mawili. Kisha Maka ufanye ziara, kisha Maka mpaka Madina mabasi mawili, kisha Madina mpaka airport tena mabasi mawili. Gharama nyingine
ni ya test ambayo ilikuwa hakuna. Kwa hivyo utagharimia test real 500. Ukitaka kufanya test ya private, ile ya bure, lakini itabidi uapply, na kila wakati ukiapply katika app imejaa, huendi through na kadhalika. Kwa hivyo itabidi uende katika private company kufanywa test ambayo ni real 500. Ni pesa nyingi. Test ya wakati wa kuingia na test wakati wa kutoka. Gharama nyingine ni katika room. Mathalan ikiwa wakati wa umra ni group umra, kwa hivyo tunakodisha vyumba vya vitanda vinne mfano. Sasa kile chumba cha watu 4 inabidi wakae watu 2. Kwa hivyo itabidi ukodishe vyumba zaidi kushinda kawaida. The one thing that is also which has emerged is that for those with the experience of those who have gone to Umrah last Ramadan is that even the procedures of going to Haram to perform tawaf and those other activities, they are highly restricted because of the numbers. They have to people have to be controlled. So everything now is controlled. That control again comes with cost. Wewe kama agent ukija kwangu inabidi ulipe either down payment ama yote kamili. Mimi kabla wewe kusafiri lazima nishakulipia tikiti ya ndege. Sio kwa tikiti ya ndege, sio kwa ati wewe utasafiri kisha ndo utalipa baadaye au unalipa upfront. Sasa alhamdulillah ni kwa kama ilikuwa tumelipa kisha ikakanseliwa ingekuwa ni hasara, lakini alhamdulillah wao wenyewe kule Ministry of Hajj walisema kuwa musiingie katika contract na hoteli yoyote au nini mpaka tutoe idhini. Communities or people who intend to travel to Hajj normally use agencies that they know. So in that case, I don't think there is any monetary loss. Maybe the loss as a pastoralist is somebody may have sold some goats and and cows and camels, only not to go to Hajj when they have already sold his livestock. Kuna visa vili vitatu nimeona ni kwa kwenda ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akikujalia utakwenda, inshallah utakwenda. There is absolutely nothing that a human being can plan and execute without the will of Allah. To me, I want to believe that Allah subhanahu wa ta'ala has put this for us as a kind of mitihan, the testing to see how resilient we are as humanity, our level of patience, bearing in mind that even the people who initially, for example, who wanted to go to Hajj in 2020 never made it. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala have their time in this world have ended. They were not, but Allah subhanahu wa ta'ala in His own rahmah has a way of rewarding, because every action is intention. So the intentions that we have in our hearts, in our minds, is what Allah subhanahu wa ta'ala rewards. So if anyone of us among the Muslims, unfortunately, did not make it, but he had the intention of going to Hajj, it's only that he was not enabled by Corona, Allah subhanahu wa ta'ala definitely will reward those. So our patience is really what is being tested by Allah. Ni swala ambalo watu wengi ambao limeweza walikuwa wamejipanga, sasa limeweza kufisha moyo. La kabla hatujaendelea na hilo swali, naona Faisal umezuba nini, umeshiba, umekula sasa hivi ndugu yangu? I'm just thinking, I'm reflecting, I'm pondering yani. Unajua ni mwaka 3 sasa. Tutakuwa kuna Hajj. And ni jambo la kusikitisha sana. Kuna wengi yani umetaka sana kwenda kuhiji. And wengi wamejipanga kwa njia tofauti, lakini their plans have been cut short, and it's something that is quite, subhanallah, it just makes me think, because tunaambiwa, and Sheikh will come and expound more on that, tunaambiwa when you go for Hajj, ni Allah amekuita.
So I'm just thinking, me, I was not planning to go for Hajj this year. So I'm just thinking and stressing. I'm thinking about myself, like, halikuwa wamejipanga. Wanazo pesa, nia pia wako nazo. But Allah hajawaita. Ilikuwa ni zamu ya wale walioko kule. Allah hajawaita. Subhanallah. If you can recall last year, Allah alimwita mtu mmoja peke yake. One person peke yake. Out of 7 billion human beings. Allah amemwita mtu mmoja peke yake for Hajj. So, subhanallah, yani, and then you're thinking again this year. Ifti, you know, it just makes me think, yani, what relationship do I have with Allah? What relationship do you have with Allah? Our viewers back at home, I don't know. What relationship do you have with Allah, yani? Your God, your Lord, hajakuita. Like, why do you think hajakuita? Why do you think hajakuita? You know, because I mean, it's Hajj, yani, it's Hajj. Even if it's once. Imagine mtu amefanya saving. Subhanallah, wa na'udhu billah min dhalik, yani. Wa na'udhu billah min dhalik. I'm seriously praying that wale wote waliopanga kwenda Hajj mwaka huu, Allah ajalie na Allah awaite waende Hajj. But subhanallah, I'm just thinking, me, I've never gone for Hajj. So if I die before I go for Hajj? Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kwa nia zao. You know, angalia wale wenye walitaka kwenda, you know, this year. So I mean, I'm just trying to think, I'm trying to think widely. Of course, based on the fact that Hajj ni Allah anakuita. You know, like, I mean, do you know, like, Allah anakuita? Allah is calling you. If it's like inviting me to your house, I'm like, hey, Ibti, Mambo, you know, and you know, the feeling is different. Imagine when you're invited. When Amina invites you to her place, they're like, Amina, assalamu alaikum, Mambo, and you play with the kids, nanini. Like, imagine what the reception that you get from the door, right? Because you've been invited. So the same thinking, think that Allah has invited you. So it's even worse, kulim to ameji, subhanallah, yani, wallah, and I'm saying this from the purest of hearts, not to make you feel bad or anything, not to make you feel bad about yourself, but it's just a point of reflection and ponder. Umejipanga, pesa unazo, madeni umelipa, umejipanga, umefanya vaccination, and still Allah didn't call you. Lakini pia ukumbuke pia tuliambiwa innamal a'malu binniyat. Mwenyezi Mungu hulipa pia na nia za watu. So hudui kwa Mwenyezi Mungu labda nia zao walizoweka na vile walijikakamua labda pia watalipa, haujui, lakini Mwenyezi Mungu ni kubwa, rehema yake ni kubwa. Ustadha, rehema ni kubwa. Wasi'a. Kuna yani pia labda mtu anaweza lipwa kulingana na nia yake, kalipwa ile thawabu ya mtu alioenda haja. Ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ni kubwa, mambo yake ni makubwa, huwezi fananisha na mtu mwingine hata tunavyofikiria. Ustadha. Naam, Ustadha. Our mother, tell us, give us your parting shot, inshallah, as we are wrapping up this conversation. There's a question that was brought in by Mohammed Atuel, our sound engineer, the surviving sound professor in Eastern Central Africa. Of course, north and south of Limpopo is the only one, Mohammed Atuel. And that was a question directed to you, Ustadh. Sema kuna mtu anaishi karibu na bahari. And wao wanatawadha kwa maji ya bahari na nataka kwenda kusali. So anauliza, je, yakubalika yani kutawadha kutumia maji ya bahari? Yakubalika as long as it's not stagnant water, ni maji ambayo kwamba ina njia yake, inapata njia, yakubalika. And if there's other means ya kupata fresh water, kupata kuoga na kutawadha, it's also accepted. It's also accepted, yes. Lisilobudi hubidi wakati mwingine, hasa katika Uislamu, ikiwa kuna dharura, basi inabidi kutumia yale maji kwa kuoga na kwa kutawadhia. Thank you so much, Ustadha. Fatma, I hope you got that answer. And of course, we just started a discussion about Hajj matters. Of course, we got
intros by the interviews by Sheikh Abdul Latif Abdul Karim and Sheikh Hassan Renado. And joining us is Sheikh Eid Mihango. Assalamu alaikum. Karibu Sheikh. As you expand on this matter, and it's fun. It's an emotional, it's an emotive topic, Sheikh Al-Fadl. As we were just talking about here, about Allah kukuita, and it's in relation to the question I asked you guys earlier on. I told you guys yesterday I was working, and so my friend's cousin, tafadhal Sheikh, tafadhal, karibu, and so as we were working, we were listening to labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. You know, that's what tulikuwa tunasikiza, you know. And then it happened that she got interested. Na pia kaanza like you know, like alikuwa na flow nayo. So in that case, how best can you do da'wah in that particular situation? You know, how best can you do da'wah in that particular situation? Think about you. How best can you do da'wah in that particular situation? And subhanallah, and I'm told we need to go for a very short break. Sheikh Eid, assalamu alaikum. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna minkum inshallah. Karibu sana Sheikh. We're going to talk to Sheikh Eid inshallah more once we come back from the break. But before we go on a very short break, remember that all this program is brought to you proudly by Stima Sacco. Go ahead and open an account with them. Get benefits of those products that we've told you about. That is the Yasari investment, deposit, prime, and investment. Get offers from that. And this beautiful set, it is courtesy of Colorful Events. Bila usiwahi kukumbusha watazamaji waweze kama wanaweza kutuma kanda ya video ya waseme wanachinja kutoka wapi, na kama tatuoneza vile wanavyochinja, lakini wasitoneshe damu, labda vile wanachana ngozi. So unajua maana kuchana, sio? Yeah, cool. Yes. So, Shaif, let's go for a very short break, inshallah. And then once we are back, we are going to talk more about matters Hajj, inshallah. And we have in our presence the presence of our distinguished Sheikh Eid, inshallah, who is going to talk to us more about that, inshallah. Please don't you go away. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من siku ya Idi kufurani sunna ilolina ushahidi uliobayana karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana tunamuomba wadudi kufurani sana ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru lillah ibada tumemaliza alhamdulillah vema tumetekeleza washukuru lillah azikubali muweza Team Brothers. Baraka za karimu tumefunga Ramadhani, taomba iwe timamu isiwe na nukusani, taomba iwe timamu isiwe na nukusani, na hii ni siku muhimu tusingie madhambi. Leo ni siku tukufu kwetu sisi Islamu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, yonaziwe kundufu tuweni na ikiramu. Leo ni
siku iliyo bora, hilo wazimu fahamu. Kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kufanya yenye khasara ya kumuudhi karimu. Leo ni Eid, tusherehekeni, tudai zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherehekeni, tudai zawadi, tufurahikeni. Tufurahishe vijana pamoja na familia, ndugu kutembeleana, metuamuru nabia. Ndugu kutembeleana, metuamuru nabia, na zawadi kupeana, nalo ni muhimu pia. Leo ni Eid, tusherehekeni, tudai zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherehekeni, tudai zawadi, tufurahikeni. Watu tutembeleane, ndo sunna ya nabia, na roho tusafiane, tufurahike pamoja. Na roho tusafiane, tufurahike pamoja, mayatima na wajane, zawadi kuwapatia. Leo ni Eid, tusherehekeni, tupende zawadi, tufurahike. siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. I'm happy now cause it's a big day, the day of Eid, the day of Eid, the day that Allah gave us, the day of khair, the day of khair. Every time when you sit and think about Him, His mercy has come upon us in this day of Eid, this day of Eid. Never forget them, Maskin yatima, you serve them as you can. Never forget them, Maskin yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never show off what He gave you, He is Al-Razzaq. You didn't deserve what He gave you, it was by His grace. Na uwalinde wazazi wako, utapata pepo siku hiyo ya Kiyama, utafurahia. Never forget them, maskini yatima, you serve them as you can. Never forget them, maskini yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha hiya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never forget them, maskini yatima, you
serve them as you can. Never forget them. Maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha ya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Leo ya raha ya Idi, Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. siku ya Idi kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa tena wana, tunamuomba wadudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Azikubali muweza. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika Eid show yetu ambayo tunasema Sherehekea Nasi. Kabla hatujaenda kuchukua mapumziko, tuliweza kupata mahojiano ya Ole Hassan Ole Nado na Sheikh Abdul Latif Abdul Karim kuhusiana na Hajj kuweza kusema kukansolewa ama kusitishwa kwa wale ambao watu si wakazi wa Saudi Arabia, ambao hii iliweza kuathiri wengi, hasa wale wazee. Ndio maana katika studio tuko na Sheikh Osman Ringo ambaye atatueleza zaidi, na Faisal Kasim dini kuita Sheikh na make hiyo kofia umekaa kama Sheikh moda fulani mkubwa sana. Useme maana vuzibwaga bana leo. Taja moda. Si kofia tu. Basi leo nimeziangusha sile, lakini sasa haya acha kuletea mwanafunzi wangu. Sikia tu mwanafunzi wangu anavyosoma, alafu sasa utajua mwalimu mwenyewe ni vipi yani. Ama vipi Sheikh Eid? Basi mwanafunzi wangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min al-aidin habibi. Karibu. Kete bwana yangu, sasa kwa manufaa watazamaji, yani wajulishe tu yani jina nani, alafu sasa kuambia mimi mwalimu wako Sasa. Wajulishe jina nani, kutoka sehemu gani? Naam. Mimi naitwa kwa majina Idris Muhammad Ali. Mashaallah. Nimetoka Munawar Mihango, mmoja na Sheikh Eid. Mwanafunzi wangu sio? Ndio. Basi tusikie mwanafunzi wangu. Wajua kuota ni vizuri, kuota ndoto nzuri. Ngoja tusikize qira. Ngoja usikize qira. Utaka usome aya gani? Mimi aya ambazo husiana na Haji. Okay, sawa inshallah. Bismillah. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Mwanafunzi wangu sikia pale unatulia. Najua hata mpaka malaika yashakusimama sasa. Acha ninyamaze. Wewe unanyamaza tena. Tafadhali. Sheikh Eid, tafadhali habib. Huzuni nyingi imetanda ulimwenguni kwa sababu watu hawajapata fursa ya kwenda kuhiji na kuzuru nyumba Subhanahu wa Ta'ala, kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za dini ya Uislamu. Wengi walijipanga, vaccine watu wakachukua, makaratasi watu wakapata, madeni wakalipa, savings imechukuliwa Sheikh, lakini bado haijatokea wao kuitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kuizuru nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwaka huu. Sheikh, vipi yani rai yako yani, what's your opinion on, what's your take on this Sheikh Eid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim
wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Hija ni mwito. Hija ni mwito. Na sisi kama Waislamu kuna imani lazima tuamini. Ni al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Naam. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Kuwa na imani ya majaliwa. Majaliwa ni mada muhimu sana katika Muislamu atakana ajue. Ma asabaka lam yakun li yukhti'ak, yale yanayokufikia si kwa sababu ya makosa yako. Wa ma akhta'aka laysa li yusibak, na yale ulikosa si kwa sababu yanayokufikia. Huzuni niliyoko ni kama mfano, mimi labda nina mamangu na babangu, zawadi kubwa ya kuwapa hawa wazazi ni kuwapeleka hija, lakini hali imekataa. Kweli nimejiandaa kimapeni, nimewapeleka matibabu, wamefanya test zote mbili zikawa sawa. Tumehuzunika, tumefurahi. Huzuni tumehuzunika kwamba miaka hizi mbili za nyuma kulikuwa hakuna nafasi, ila mwaka jana ilipatikana mtu mmoja. Mwaka huu tumeona imeingia idadi kubwa, wameenda hija watu 60,000. Labda mwakani Mungu anaweza jalia yakaondoka haya maradhi ya alwaba walbala, yakaondoka watu wakapata nafasi wakaenda. Huzuni ni kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa musimu wa kupata msamaha, na miongoni mwa musimu na zawadi bora mtoto aweza kumpa mzazi wake ni kumpeleka nini? Kupeleka hija. Ni furaha iliyoje ikiwa Faisal umeenda wewe na mamako na babako au na shangazi yako na halati yako mwapeleka hija kwa pesa wewe mwenyewe umezinakili, umezitafuta bidhabti wa nakli, kwa kuzichambua na kufanya kazi kupata halali yako. Kuna zawadi zaidi ya hiyo? Lakini itakuwa huzuni ikiwa mtu alikuwa na uwezo akakosa. Na hata Mtume SAW ametukataza, ametuambia kuna yule aliyekuwa na uwezo wa hija na akose kwenda ana makosa makubwa mtu kama huyo, sababu amepuuza nafasi ambayo kwamba ni ya fursatu dhahabia. Yule alikuwa na zaka na ameshindwa kutoa zaka, atapata ule nyoka aitwa Shujaul Aqra ndani ya kaburi. Yule ambao kwamba alikuwa na uwezo wa kuchinja siku ya Eid na akose kwenda na akose kuchinja kwa sababu yeye mwenyewe kukataa, atakuwa yeye ana haja ya kutakana kwenda katika musalla. Hata Mtume amesema fala yakrabanna musallana. Hija, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya aliyosema, asema hija ni miezi maalum, Shawwal, Dhulqa'da na hii mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo inamaanisha walikuwa na istidadi ya kujiandaa. Hivi walivyosema, umelipa deni huku, umeomba na msamaha huku, umejitayarisha huku, ukijua safari hii Mungu huenda akatufungulia. Lakini ikakosekana. Kweli lazima huzunike, lakini ile nia pia jua ina sehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yeyote atakayenuia kufanya mambo mema hasanan, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwandikia ile jema. Wa in amilaha, hii ni kabla hajafanya anaandikiwa hasana, jema moja. Wa in amilaha, na akifanya ile jema anaandikiwa hasanan kamila, anaandikiwa wema ulioka kamilika. Na Mungu ni kama anatulipa zaidi. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo tunafanya sisi tunamshukuru yeye ama yeye atushukuru sisi zaidi? Sheikh Faisal. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye atushukuru sisi zaidi. Atuambia man jaa bil hasana, atakayekuja na uzuri jema moja, falahu 10 amthaliha, atalipwa mara 10. Tusomee aya sasa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Man jaa bil hasana من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Atuambia Mwenyezi Mungu atakayekuja na jema moja atamlipa mara 10. Atakayefanya kosa moja halipi isipokuwa lile kosa moja. Sasa kwa wema inamaanisha Mungu amekupa 9 kwa moja. Kwenye hadithi atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hiyo moja yudhaifuha, Mwenyezi Mungu imultiply, kaipatia nyongeza, ikawa ni 100, ikawa moja, ikawa 10, 10 ikawa 100, 100 ikawa 1000, kisha akasema ila 700 dhifin, akaifanya yudhaaf
akaimultiply mpaka ikafika 700 ila adhafin kathira ila adhafin kathira, ikawa inakuwa tu ni double multiply, ikaongezeka na ongezeka. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atushukuru sisi waja zaidi. Sasa amejalia musim ni siku kidogo, wale wanafanya ibada ya haji, akirudi nyumbani ule atapata hajjul mabrura, laisa bainahu, hakuna baina yake na baina Mwenyezi Mungu isipokuwa ni pepo yake, na atakuwa amerudi amesamehewa, kama waladathu ummu, kama amezaliwa na mamake. Na hiyo ndio zawadi mtu ataka apate mzazi wake, ataka apate yeye mwenyewe akienda haji, arudi amesamehewa makosa yake. Ndio tunaona watu hata wale wenye uwezo wanaenda umra wakati wa haji. Subhanallah, Sheikh, umeguzia jambo muhimu sana. Kunikumbusha kuna kisa moja katika, sijui kama ilifanyika katika salafu na salih ama ilikuwa katika matabi'in ama matabi', sina uhakika, lakini ilikuwa katika salafu na salih. Sasa kuna huyu jamaa alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ameweka nia ya kwenda haji, akajipanga kifedha, akaweza kuomba msamaha hapa na pale na nini, amejipanga kabisa, alhamdulillah, ameweka nia. Kisha ile siku alikuwa nafaa kuondoka, akaondoka asubuhi yake, amesonga mita kadhaa, akafika pale kuna kama jala takataka vile, kapata kuna mzee mmoja yuko pale anatafuta chakula. Kwanza alikuwa kunguru, kunguru jua nyama kunguru nasikia sumu amebeba kunguru, alikuwa anaenda nyumbani. Sasa jamaa akamuuliza, vipi? Sasa mimi sijala siku mbili nini, kunguru huyo nimempata, anga tuweza kusherehekea mimi na familia yangu, hatujala kabisa, njaa, so at least hii itasaidia. Ndio jamaa anajua hii ni sumu. So zile pesa ambazo alikuwa amejipanga akampa yeye, akamwambia mimi niko nimejipanga naenda haji na nimesave miaka mingi, inaweza kupata hii fursa naenda haji, lakini wewe unahitaji zaidi yangu, wewe chukua. Yeye akaenda kwa sababu nitajipanga inshallah mwakani ndio nitaenda haji, achana na hii, chukua hela hizi nenda kujipanga inshallah pamoja na familia yako. Sheikh akarudi nyumbani, and then usiku ule akapata kwenye ndoto, yani kuambiwa haji kama mabrur, haji kama mabrur, haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur, yani haji yako imekubalika, yani haji yako imekubalika. Sheikh nasema natoa kisa hiki kwa sababu kuna wale walikuwa wamejipanga kwenda haji, lakini imetokea la kutokea, imefanyika la kufanyika, kwamba Allah hakuwajalia wao kwenda haji. Na at the same time kuna wengi sana humu nchini wanateseka, watu wanalala njaa, wengine hawana malazi, wengine hawana kazi, watu wanateseka. So hela zile walikuwa wamejipanga kwenda nazo haji, je, wanaweza kutoa sadaka kwa hiyo nia? Na barakallahu fik. Kisha hiki imetufundisha mambo mawili. Jambo la kwanza, imeonyesha upana wa dini yetu na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa ni sahihi mwanzo Sheikh, sio? Ni katika athar, ni visa, katika visa za athar, uhakika wake sina hakika, lakini matukio kama hayo yashatokea. Visa kama hivyo vishatokea. Naam. Tumepewa alternative katika dini yetu ya Uislamu. Ukiwa huwezi kuswali kwa kusimama, utaswali kwa kuketi. Ikiwa huwezi kuswali kwa kuketi, utaswali kwa kulala. Ikiwa huwezi kuswali kwa kujinyanyua pale umelala, utaswali kwa macho, yani kwa ishara. Kwa tumepewa, yani ni yusrun, tumepewa alternative. Kikosekana njia hii, kuna njia hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwenye khairi kuna shari, kwenye shari kuna khairi, kuna challenges kuna wepesi, kwenye uzito kuna usahali. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mambo yake. Aweza kuzuilia hii akafungua khairat nyingine. Mfano wako, hizi miaka miwili watu kutoka UK zile mapeni walikuwa wameweka za haji waliweza kufanya mambo mengi. Miongoni mwao waliweza kutoa kiti cha msaada kuendea wale walikuwa katika hali nzito katika zile nchi zilizokuwa zina matatizo katika Palestina na wengineo, na wakaweza kusaidika. Yale mapeni ya haji
iliweza kutumika kama Eid kwa upande mwingine. Kwa hivyo yeye alipata fungu lile lingine, na Mungu ni kama alikuwa ajalia sababu yule atasaidika kupitia wewe ama kupitia watu kama wale au kupitia mimi. Kwa hivyo yawezekana na atapata kwa nia nyingine. Tumepewa, sababu misikiti imefunguliwa, tumepewa pia mtu kupata umra kila siku. Yeyote atakayeswali salatul fajri ma'al jamaa kisha aketi katika sehemu yake aloswali fi musallahu, fajalasa fi musallahu, akimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma kusoma Qur'ani, imma kumtaja Mwenyezi Mungu, imma kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alete adhkari yote, akae mpaka jua lichomoze isharaq, ilionuke, aswali raka 2. Ulama wameita ni sunna ya dhuha, wengine wameita ni sunnatul ishraq, lakini lazima iwe makrunan bidalil. Ataandikiwa kama ni tamara wal hajj, ni kama alofanya umra na hija tamatan. Mtume sallallahu akasema kamili mara 3. Kwa hiyo tulikuwa na fursa dhahabia katika hizi siku 10 ya mtu kupata umra kila siku. Na kina mama pale nyumbani katika mswala wake akiswali, yeye pia aketi katika mswala wake mpaka ichomoze jua na swali raka 2 hizo, ambako imeitwa salatul awabin ya dhuha, ataandikiwa amefanya umra day to day. Sheikh, na wale ambao kwamba wanaishi mbali na msikiti, je, anaweza kuswali nyumbani and then fanya adhkar mpaka pale kwa mswala wake, pale kwa mswala wake? Kama yuko mbali na msikiti na ameswali nyumbani na familia yake, atapata zile fadhila, lakini haitafikia daraja kama ya msikiti. Kwa sasa sisi wanaume tumewajibika kuswali msikitini kwa kivyovyote, ila tu kwa zile udhuru tulizopewa, labda waweza kudhurika njiani, labda waweza kuingia katika heliki ukavamiwa na mnyama. Lakini kwa kina mama alhamdulillah, pamoja na hiyo Mtume amewahimiza bado pia waswali msikitini. Tuambia la tamnao ima Allah, tusizuilie wajakazi wa Mungu almasajid, misikiti, lakini wabuyutahunna khairun lahunna, na majumba yao ni bora kwao. Kuna mmoja katika mashekha asema wanaume swali sala za Maimuna. Subhana. Swali sala za Maimuna. Naam. Sheikh, umeweza kueleza pale mwanzo kuhusiana na wale ambao wamekosa kwenda haji, kwa sababu watu wana hofu hivyo vifo vya ghafla. Vingine ni corona, vingine si corona, lakini tuko katika ile awamu ya vifo vya ghafla. Watu huogopa, yani walikuwa wamejipanga kwenda haji. Shilingi zote zina pande mbili. So uzuri wake, na utawapa vipi motisha waweze kuendelea, waone kwamba wamekosa hili lakini watapata hili kwa Mwenyezi Mungu? Mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asihuzunike zaidi, akubali Muislamu afai kuepukana kufikiria zaidi ya qada'ul wal qadar, kwamba majaliwa Mungu ndio anajalia mambo. Kwa hivyo akiba yake aweza tumia kiasi na akiba kaeka, kwa sababu inshallah Mungu akimpa mwakani akipata, maana pia kupata mwakani ni neema na ni Mungu akujalie, si nini kupata mwakani ama kupata idi nyingine tukae hivi, si kitu rahisi, mpaka iwe ni katika al-qadha wal qadar. Kitu Mungu atatuwekea sisi ni majaliwa, lakini tuwe na matarajio kwamba inshallah mwakani pia Muislamu atakana ajipange. Inshallah tumetumia labda nusu yale mapeni yangu ya haji, katika ile nusu ndio ijaza, kitambo ifike mwakani labda mambo yatafunguka, nitakwenda vile baada ya haji, na asikate tamaa. Na ile nia yake pia ameandikiwa, na hiyo ndio wepesi wa dini yetu, tunapata thawabu kwa nia zetu. Huzunika lakini hujui utalipwa na nia. Allah, sio kuhuzunika iti, me I was just thinking, I was just thinking, na kufikiria sana, subhanallah. Hajj ni mwito Sheikh. So mimi napata wasiwasi, like subhanallah, mimi amali yangu na Mwenyezi Mungu ni vipi, mimi mbona niiti Sheikh Idi, mimi na yeye marafiki tena, najua mimi so usiponialika Idi, mimi na Sheikh vipi alafu kisha nipate habari yeye mwalika Sheikh Ramadhan, mwalika Ali Khalid, mwalika Sheikh Salim Charo, mi Sheikh ngoja wewe utasikia vipi ukisikia Eid bin mealikana, ama nina sherehe kidogo nyumbani, kama ni hakika, kama ni akdun nikah, nikalikana kisha nikakosa kukualika?
Mzuri pia kwa mwanadamu ajue kwamba katika mambo anayofanya ajue pamoja na kwamba yeye anafanya bidii kuna mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano mwanadamu hajiongozi mwenyewe. Ukiamka amani pale kwako nyumbani, jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia hiyo neema. Kwa mfano wake Mtume SAW atuambia man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayamka na amani katika nyumba yake, katika estate yake, katika mji wake, muafan fi badanihi, akona afya katika mwili, indahu qutu yawmihi, ana chakula ya ile siku, fakaannama khizat lahu dunya bi khadhafiriha, kama ameshika dunia kwa vidole vyake, incha ya vidole vyake. Kwa hivyo huyo tutamuita ni mtu ghaniyun qani, ametoshelezwa na amekinaishwa. Ghaniyun qani. Na huyu ni mtu wa chini. Je, yule mtu Mungu atamruzuku chakula cha wiki, chakula cha mwezi, chakula cha miezi 6, chakula cha mwaka mzima, huyu utamhitaji? Nimekuelewa Sheikh. Nimekuelewa. Lakini sasa mimi naangalia hapa kwenye muamala. Yaani nimejua subhanallah, muamala wako na Mwenyezi Mungu Sheikh ni jambo nzito. Kama nikakupa mfano hapo. Mwanzo ningependa bwana ustadha tusomee sura za Ibadur-Rahman. Sheikh, naomba jitayarishe tu hapo. Those are among my favorite verses in the Holy Quran. Surah Al-Furqan, Ibadur-Rahman, sifa za Ibadur-Rahman. So Sheikh, yani ile muamala, you know, like nimekualika mimi Sheikh, ukinialika nyumbani and then uko hapo mnaambia Sheikh hii vipi bwana bro, mambo ni unajua nilikuwa nawapa kisa hapa. So let me just tell you how I explained it. Yani I explained it yesterday. Tulikuwa tunafanya kazi and then kisha nasikia labbaik Allahumma labbaik. So that was like, so what is this? Alikuwa so much interested, you know, so much interested because tulikuwa sehemu hizo. So I just explained to her, nikamwambia listen, see in Islam, until you get to go for Hajj, then you must have gotten a certain level, a certain threshold of spirituality, because it needs money and it needs your some sense of spiritual level that you need to get. Because kuna watu wana pesa lakini hajaenda Hajj. Malasaf naambia kuna watu wako na pesa, wako Saudi lakini hajaenda Hajj. You know? So like lazima imani yako iwe imefika kiasi fulani for you to go for Hajj. Like, and then the most important thing that creams it all, lazima Mwenyezi Mungu akawa amekualika. Kama mfano Sheikh, Mwenyezi Mungu imani yako haijafika kule, lakini yuwakuita ndio kuweze kukaribia naye. Ndio nasema pale mwanzo mwanadamu hajiongozi mwenyewe. Mungu ndo anatuongoza. Mtume sallallahu alaihi wasallam chatuzieke hizi aya chini ndio tufahamu. Aambiwa na Mwenyezi Mungu, innaka la tahdi man ahbabta, wewe hauwezi kumuongoza umpendaye au limtaka, sio? Walakin Allah yahdi man yasha. Aya pili Mwenyezi Mungu akasema, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, na wewe waongoza katika njia ile nyoka. Tuko pamoja mpaka hapo? Naam. Mtume sallam alitaka ami yake asilimu, Abu Talib, ilimliza, ilimhuzunisha, mpaka kufariki kwake iliitwa mwaka wa huzuni, kwa sababu alifariki mwaka mmoja yeye na mke wake Bibi Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kuonesha kwamba kuna jambo mwanadamu ataka lakini mpaka Mungu ajalie liwe. Mwito. Tuko pamoja. Na nikakubaliana na wewe katika kusema ni mwito. Sile pamoja Jubilee lakini. Tukubaliana, nataka pia ufahamu kwamba pia hiyo hidayah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama tuseme katika watu wanaosilimu leo. 90% wanaosilimu automatically. Watu wanakujia na kwambia mimi nimependa Uislamu.
10% ndio watu kuzungumza, wewe utashauri wale, yule atasoma kitabu pale, lakini naturally utasikia tu mimi nataka tu kuwa Muislamu. Kwa nini? Vile mnakaaga, mimi naona tu Uislamu tu ndio dini ya haki. 90%. Utaona hata wala mtu anakuja mwenyewe msikitini. Katika 10% ndio ile sasa tunaitana, tunafanya dawa hapa na kule, kueleza kwamba hidayah iko kwa Mwenyezi Mungu. Ya pili, lazima tupate aya zenye kupatia aya ya mwanzo nguvu na aya za kupatia aya ya pili nguvu. Aya za kupatia ya mwanzo nguvu, Mwenyezi Mungu anasema yahdi man yashau wa yadhillu man yasha, humuongoza amtakaye, humpoteza amtakaye. Ulama wakafasiri akasema Mwenyezi Mungu ameweka hidayah ni wazi, ni mtu mwenyewe sasa atake kuongoka. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi, anayepata uongozi ni yule amepata kuongoka kwa nafsi yake, yani pia amejaribu, amefanya pia bidii. Sasa inaonyesha pia hapa tuko pamoja. Na yule ataka kupotea ni yeye mwenyewe atakasa kupotea, amewekwa bayana, haki ndio hii, batili ndio hii. Mtu akaamua kushika batili. Hata utaona ule anayevuta sigara pale imeandikiwa ukitumia itakudhuru, smoking kills. Lakini yeye mwenyewe anafanya bado yavuta. Sasa huyu utasemaje? Ataka kujiongoza, ataka kujidhuru? Bayani iko wazi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Siratul mustaqim ni gani? Siratullahi al-azizil alim. Mwenyezi Mungu asema njia ile nyoka ni njia ya Mwenyezi Mungu. Naomba kidogo nikusimamishe, lazima tulipe bili lazima naomba zilipo, tutarejea kwako sasa hivi. Hiyo fikra uliona? Sawa, mimi hata tafute mshahara basi. Kabla hatujapata hapa bila advertisement si hatuna mshahara. Kando na Mwenyezi Mungu. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mshahara unakuja through advertisement. Kabla hatujapata mapumziko, kuna watu wanauliza nambari za Colorful Events. Ya kwanza ni 0759 24 24, narejelea tena 3646. 0759 24 24 3646. Nyingine ni 0723 58 0137 na ya mwisho ni 0720 019723. Kwa wale wa Kiingereza nitasema tena 0759 243646, 0759 243646, 0723 580137. Tupate mapumziko mafupi, tarejea baada muda soko mrefu. Kumbuka kuna mengi zaidi ambayo tumeweza kuandalia. Pia baadaye tutaweza kuungana na Mariam na Gaddafi Yasin wakiwa Ibrahim wakiungana na mayatima kupika na kula nao. Usiende mbali, tarejea baada muda soko mrefu. You're watching Horizon TV, the beacon for the nation. Madrasatu Tarbia al-Islamia iliyoko Vanga, kaunti ya Kwale ni mojawapo ya taasisi tajika nchini. Ilianzishwa mwaka 1997 na kwa miaka mingi sasa imekuwa ikitoa mafunzo ya dini kwa wanafunzi wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Taasisi hii kwa sasa ina idadi ya zaidi ya wanafunzi 700 wa kike na wa kiume. Taasisi hii inatoa wito wa msaada wa kifedha ili kuweza kuendesha shughuli zake. Taasisi hii inapanga kuanzisha mradi wa wakfu utakaogharimu shilingi milioni 40. Tuma msaada wako kupitia Gulf African Bank account 0880002501, account name Madrasa Tarbia al-Islamia, Swift code GAFRKENA, or through M-Pesa paybill number 572858, account name Wakf. Kumbuka, chochote utakachotoa itakuwa sadaka jaria au sadaka ya kuendelea itakayokunufaisha wewe, familia yako na jamii kwa jumla hapa duniani na akhera. Kwa maelezo zaidi mpigie simu Sheikh Abu Hamza kupitia 0722713927 au Ustadh Khamis kupitia 0720015017.
Na sasa mafuta ya nyota yanakuja na mwonekano mpya. Vile nyota inavyong'aa angani, ng'arisha mapishi yako na mafuta ya nyota. Ni mafuta halisi yenye afya tele bila lehemu, yani cholesterol. Ina harufu nzuri ya kuvutia na ladha ya aina yake. Kwa mapishi bora, tumia mafuta ya nyota. Furahia vyakula vitamu na familia yako bila kuwasahau majirani. Nyota, your healthy choice. Alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Azikubali muweza. بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن أخذت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن أخذت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن اليوم جئتك باكيا دموعي تسيل نادما أقر كنت عاصيا فاقبل توبتي يا رحمن بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن يا ربي wewe غفور رحيم umetakasika tena mkarim sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu ya Rabbi wewe ndo ghafurur rahim ulotakasika tena mkarim sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu leo tumekuja mavumbi usun machozi yavuja twajuta nyoyo twatubia kwako tena kwa yaqin tusamehe Rabbi ewe Rahman بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion najuta minilo yatenda mwanzoni ya Rabbi niweke mja furahan huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion najuta minilo yatenda mwanzoni ya Rabbi niweke mja furahan nimeshachoka maisha ya gizani sitaki tena kumfata shetani kuomba Mola nijaze iman niongoze njia ya kwenda peponi بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن أخذت بريحه شيطان رميت على دربي عصيان تركت كل ما مرتان لا صلاة ولا قرآن بللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن
Eid-ul-Adha ni msimu wa kuchinja wanyama na kusherehekea pamoja kijamii. Horizon TV inachukua fursa kutuunganisha katika kufanikisha sadaka hii. Tunashirikiana nawe kuwapa mayatima na watu wasiojiweza tabasamu kwa mchango na ukarimu wako. Uwe mtu binafsi au kampuni, nambari zetu za mchango ziko wazi kuwekeza katika akhira yako. Kupitia paybill namba 567704 na akaunti Horizon TV, tuweze kufanikisha Eid-ul-Adha kwa wale tunaowajali. Kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kupitia info@horizontv.co.ke. siku ya Idi kufurani sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba warudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, wa shukru lillah. Ibada tumemaliza, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Mustafa Yusuf kutoka Sivo. Natakia wasalamu wote Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Eid Mubarak. Armand moyale Eid Mubarak se nigadirgina Eid Mubarak. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika Idi yetu, sherehe yetu ambayo tunasema Sherehekea Nasi. Ndio maana mbeleni tutaungana na kina Mariam na Gaddafi Yasin ambao wameenda kujumuika na kusherehekea na mayatima katika Ummul Ibrahim ambao iko Kasarani, maeneo ya Lakisama. Tutaweza kuungana nao ambao hivi sasa tuweze kuungana nao tuweze kujua, kwani mayatima huwa mara nyingi husahaulika, na Sheikh baadaye ataweza kuzungumzia pia swala hilo. Ndio maana Mariam, kwa sababu ana kipindi cha mapishi, ni mpishi mashaallah, na ameenda kule kuweza kupika biriani. Kama tunavyojua Eid bila biriani wataomba Eid, na bila kusahau watoto wale ambao mara mingi kwa jamii yetu huwa tunawasahau. Ndio maana Horizon TV wameenda na Mariam na Gaddafi, ambao Gaddafi ataweza kuzungumza na watoto kujua hisia zao ni gani, kucheza nao. Naambiwa wako tayari Mariam kuweze kuungana nao, ambao atatueleza zaidi. Najua Faisal anataka kuona sinia la Faisal. Najua uko na najua wataka kuona sufuria. Sikubali, rufungua roho yako. Kubali tu ndio. Sijasema hivyo, but I mean, you know, if we see it, what's the harm? You know, but I didn't say it. But if you see it, Mariam, can she hear me? Tutaweza kuungana naye sasa hivi. Okay. Ambao tunaambiwa yuko hewani, tutaweza kuoneshwa sasa, tuweze kumuona na sufuria kubwa la biriani, huku Gaddafi wajatu wamezoea kumuona na vijana wenzake kina Faisal, lakini tunaweza kumuona kijumuika na watoto wadogo ambao kuna furaha, na ambao sasa hii Mariam tutaweza ungana naye muda kwa muda tuweze kumuona akiweza kupika mapishi, kwa sababu yeye ni mpishi, ako na kipindi chake. Kipindi cha mapishi, kipindi ambacho amekataa kuniingiza ndani to be their tester. I don't know why. And I'm still Issa Bakari Mtama, you know, he's the producer of that particular program, and I've been telling you this since it started. Bro, take me to that program. I'll help you. I'm a cook. But my best part is kuonja. You know, kuonja. Nitakusaidia kuonja na kuambia. But anyway, Mariam, I don't know if you can hear us from wherever you are. Mariam Salim, can you hear us, Mariam? Tuweze kupata kanda za video za Mariam, tuweze kumwona akiwa katika maeneo la Kisama, eneo la Kasarani. Ndio hao tu. Kuna Gaddafi. Gaddafi, tunaanza na Gaddafi.
kuweza kuzungumza sasa. Namuona bana au jamaa anakata peleka watoto mbio sana leo yani. Katika mambo haya. Watoto walikuwa wapendeza, sijui kama tutaweza kupata kanda hiyo ya video tuweze kuona watoto. Unajua Eid ni watoto, Faisal, tudangane si yako. Eid ni watoto. Come on. Yawma yafrahu almu'minin. Akusema yawma yafrahu watoto. Sio? Yawma yafrahu almu'minin wa umina na furaha. Wewe muumini zaidi ni watoto. Angalia nyuso za watoto. Nenda nyumbani uangalie watoto. Nenda mtaani uangalie watoto. Wanasabu wa masaa. Kula, mtatembeleana, nitashimba. Mambo Gaddafi, tutaweza kuungana na Gaddafi Yasin, tuweze kujumuika na watoto katika Ibrahim orphanage, nyumba ya mayatima, kwani mara mingi watu huwasahau, lakini mara hii Horizon TV wameamua kujumuika nao moja kwa moja. Gaddafi Yasin, sijui kama unanisikia, moja kwa moja ndio hao. Gaddafi, tuweze uwanjani wako uweze kutuonesha na ueleze zaidi kuhusiana ni yapi ambayo yaendelea huku, manake watu wengi unaona Mariam ako hapo na sufuria, na namuona pia Gaddafi yuko na watoto kabisa. So mambo tunaenda kwa Mariam. That's a lie. Mariam anapika kwa hiyo kuni na that's a lie. You guys are, that's a lie. You guys are cheating us. Kwa nini wamuona? Hiyo ni evidence. No. These guys are lying to us. Mariam anapika kwa hiyo. Mariam ameshaanza mambo ya gas. Atuoneshe kama kweli yuwapika na kweli. That's a lie. Lazima atuoneshe. But before Sheikh, unajua hii deko umeionaje hii deko mwanzo? Studio tunaionaje leo? Mumtaza? Mashallah ibti. Mwambie Sheikh na nani ametengeza hii? Mwambie. Labda akiwa na hafla ya madrasa. Unajua mimi fikra yangu iko upande mmoja tu Sheikh. Kama unafikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa. Tupa fursa. Tunaita for the men, tunaita special. Kwa nini uone kuna kijana bado? Aya ngapi katika sura An-Nisa? Thank you madam. 4:3. The special 4:3. So ukisikia wanaume kizungumzia special 4:3 ndio hiyo sasa. Fankihu ma taba lakum. Sasa Sheikh, kama ukifikiria mambo ya special 4:3 basi shapata wenyewe. Ndio hao sasa. Lakini sio special 4:3 peke yake. Hafla ziko nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia likulli ummatin mansakan. Tusomea. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaribu kutuelezea kwamba kila umma una njia zao na mwenendo wao wa kusherehekea, na sisi tumewekewa njia za kusherehekea. Sasa hizi hafla ziko nyingi, hafla ya hakika, hafla ya watoto madarasa, hafla hasa imewekwa ya Eid ya watoto, hasa kuwakumbuka waitam, watu waliosahaulika katika jamii. Kweli kabisa Sheikh, sijakataa hata moja, lakini nakwambia najua ya mathalan nimesikia na thulatha na Mbona kama hapo peke yake? Maliza kule mwisho. La. Sasa khawafin umetajwa kwenye Qur'an. Sikatai, lakini malizia pale mwisho. Fa in khiftum. Ndio nakuuliza amna al-khawaf. Unajua Sheikh Ramadhan. Na kuna mmoja hata simtaje jina, lakini majirani na Sheikh Ramadhan. Wanasema bwana hao ni ahli tauhid. Unajua ahli tauhid Mashaallah. Hao ni ahli tauhid. Fahamu Ibtisam? Watu wa moja yani. Moja waweze kutupeleka moja kwa moja katika eneo la Ibrahim. Tuko tayari pale. Mariam Salim, assalamu alaykum. Naona uko na sufuria kubwa sana mbele yako hapo. Mariam, I mean, stop lying to us. He's the one cooking from that big sufuria. Mariam, assalamu alaykum. Eid Mubarak mwanzo.
Madam, can you hear me? Mzima mwingi wa furaha kama vile sikia mpenzi mtazamaji. Naam, Eid ya leo ni Eid kubwa sana mpenzi mtazamaji, ambayo inasherehekewa kote ulimwenguni. Hii inanasibiwa pamoja na uchinjaji nyama kama hata kondoo pia mpenzi mtazamaji. Lakini kama mambo ni ya kupendeza, meza imepambika, tuko na mazuri ambayo tumekuandalia. Lakini kabla tuje kwa hayo, kwanza mpenzi mtazamaji, tuko katika maeneo ya Ibrahim Children's Home ambayo iko katika maeneo ya Kasarani, ambao leo hii tutajumuika nao katika Eid. Lakini kabla tuendelee, kumbuka kwamba niko na mwenzangu Gaddafi Yasin ambaye yuko katika upande wa pili, yuko tayari na watoto kutuelezea zile matayarisho yanaendeleaje. Labda Gaddafi, upande wako tuelezee unaendeleaje? Na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kweli siku imefika na imewadia kabisa, kwa kuwa leo ni siku ya Eid, siku ya kusherekea na siku ya kukaa na wapendwa pale nyumbani. Lakini Horizon TV tumekuletea wapendwa wetu ambao tumewatembelea leo katika mtaa wa Kasarani. Huku ndiko tumepatana na watoto hawa wazuri ambao wanapendeza, wana mavazi nzuri na sisi hapa ndani. Ambaye nimekaa naye hapa ni kijana ambaye ndo mdogo kwa wale wote ambao wako hapa ndani, na kwa majina anaitwa Jamal Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal, ongea usiogope, sema salamia watu pale kwa TV. Assalam. Waambie assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa kuwa ni uoga tu imemuingia kidogo kuwa na baridi pia, lakini unavyoona mpenzi mtazamaji pale nyumbani, ndio mandhari yetu, na leo tumekuja kusherekea na watoto hawa ili tupate kujumuika kwa pamoja. Na pia vile vile tunaarifiwa na Mariam pale nje ati tutakuwa tunapata biriani, tutakuwa tunakula. Tunasubiria kwa hamu sana, kwa kuwa pia tuna njaa sana hapa ndani. Na labda tu kwa hawa watoto mmoja tu apate kusema hai na apate kuwasalamia wale watazamaji wetu pale nyumbani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina labda tu uambie watu unaitwa? Jamal Shaaban. Jamal Shaaban, unajisikia vipi katika siku yako ya leo? Najisikia furaha. Watazamaji wanakuangalia pale nyumbani, utawaambia vipi? Eid Mubarak. Na Mungu azidishie la khairi. Na wale watoto wote ambao wako nyumbani pale wanakuangalia, wale wao wasome kwa bidii kazi. Wasome kwa bidii kwa kwa hiyo ndio ujumbe ambao watoto hawa wanawapatia hapa. Lakini kuna mengi zaidi ambao tunakuandalia kabisa hapo nyumbani. Usibanduke, keti na sisi tukikupasha zaidi, tukisherekea na watoto hao kutoka Ibrahim Home of Hope, kwa kuwa hapa ni ndipo matarajio yao na nguvu zao inatoka. Nikirudi kwako Mariam pale nje, umetuarifu kuwa biriani inaandaliwa. Je, pata kutuambia itakuwa vipi na tutapokea biriani hiyo saa ngapi? I think having some technical hitches. Are we good with Mariam's voice? Are we good with Mariam's voice? I think we're having some technical hitches with Mariam's voice there, but hawa watu tunavyoona, yani Gaddafi ashaanza kujitayarisha mtapeleka watoto mbio, yani unajua, acha tusipige story zingine ndio nikaeleweka vibaya. I was telling you guys about I was explaining to that person about Mas'ala Hajj, you know. Kamwambia, you know, until you get to Hajj, lazima ukumefika some certain level of spirituality, and then the most important part, the cream de la cream, is Allah calls you. It is like when I invite you over to my house, you know, like, what's up, my, you know. So, like, in that context, ili kuelewa Sheikh, ndo kaza kutumia lugha nyingine. Like, imagine if you get invited by your guy, my G, like, what's up, my G, what's up, man, nina nini tumepoteleana, how have you been, it's been long, salama, the happiness, right? When you go there, when you heed the call, when you accept the invitation, the happiness when you get to that particular place of invitation, right? It's something out of this world, you know. So think about it this way: Allah subhanahu wa ta'ala has invited you as well. Amekualika kwenye yake, the holiest place on earth. Allah amekualika. So when you go there, you're like, labbaik Allahumma labbaik. Allah have accepted, man. I mean, you called me, you invited me, and I'm here. Tumefika. Labbaik Allahumma labbaik.
And Allah not going to associate any deities in your worship. You know, like that's how I explained it, Sheikh. You know, like it's like you've been invited. So that is why when people are moving and they're like, labbaik Allahumma, that's what it means. Faisal, labda nikikukatiza kidogo nikienda kwa Sheikh. Yes. Labda nikimregesha nyuma kidogo kuhusiana na masuala haya. Kwa wale ambao wale 60,000 waliotakabaliwa wakaitwa kama wanavyosema, wakaitwa kwa sababu ukiangalia ni watu kutoka maeneo mbali. Yes. Ni kama wameweza kurepresent. Labda Sheikh nikimpinga mimi Faisal kidogo, unaweza kuwa wataka kualikwa mahali kuona ni kheri kwako na kumbe labda Mwenyezi Mungu yajua zaidi. Inawezekana swala kama hilo? Naam. Ni kama tulivyosoma ile aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwenye khairi kuna shari. Na kwenye shari kuna khairi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Kwa hivyo upande zote mbili. Na pia wale waliohiji si tuwe na matarajio kwamba Mungu amekubalia. Lakini si kwamba pia mtu akifanya ibada ya haji ni kwamba amesamehewa. Baina al-qabul wa radd ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye. Yeye ndio anaweza kubali na anaweza kukataa. Ila tuwe na matarajio inshallah Mwenyezi Mungu atawakubalia, atawapatia msamaha. Na pia sisi tulipo bahati kwenda kuhiji Mwenyezi Mungu vile vile atukubalie zile hija zetu na tutarajia inshallah tutakuwa katika wale waliopata hajjul mabrura. Lakini pamoja na hiyo kuna wale wengi wameenda haji na wakarudi sufra. Mtu alikwenda hija akifika akawa mgonjwa. Akija kuzinduka hija ishakwisha. Utasemaje ya kuitwa? Sio, hii ni qadha wal qadar. Na ni wengi na kuna kule ule amekwenda haji, mimi nimeona watu ajabu. Mtu amekwenda hija kwa sababu anajua hija akienda atapata matibabu mazuri. Akampeleka mtu wake ili apate kuhudumiwa kimatibabu. Kwa hivyo wako watu tofauti na wanatofautiana baina ya nia na ikhlas na alivyokwenda. Lakini hivyo tarudi kwake. Pia ni mwito na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie hidayah inshallah makani mambo yafunguke. Watu watakwenda pia hiyo ibada ya haji. Na hiyo umesema ni ladha ya ibada. Mtu akiwa ndani ya ibada kwa sababu wale kule wanaleta talbia na sisi huko tunaleta takbira na tasbih zile na tahlil. Yani unasema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah na tunaleta wale kule wanaleta talbia. Na huko tunapiga ila Allahu akbar katika hizi siku 9. Ikifika siku ya Arafa takbira inabadilika, inakuwa inaanza baada al-fajr, inakuwa takbira al-muqayyad kila baada ya swala zinasomwa kwa pamoja na jamaa. Inaendelea hiyo na siku ya Eid, yaumun nahri na ayami tashrik, takbira zinaendelea mpaka baada ya salatul asr. Kwa hivyo wamewekewa nafasi kule na sisi tumewekewa. Mfano katika ibada ya hija kuna hizi siku hija inaanza siku ya 8 ya mutarwiya. Sasa yote aliyokuwa amenuia hija katika makundi matatu, ule alienda na matamatta au kiran au alikwenda na ifrad. Aliunganisha hija pamoja na umra, alofanya umra peke yake kisha hija peke yake, au alofanya hija peke yake. Ikifika siku ya 8 wote wanaanza ibada ya haji. Siku ya Arafa wanakwenda wanasimama mawqif ya Arafat katika mlima ule ya Arafa. Wanasimama watu wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa kusimama, na sisi huku ambao kwamba tuhiji tunafanya nini? Tunafunga yaum Arafa. Likawa Arafa ni makan na Arafa zaman. Arafa ya sehemu hata yule yuko Saudi hafiki pale kwenye Arafa. Yule anaishi Saudi afiki katika Arafa makan. Lakini Arafa zaman popote utakapokuwa duniani utafikiwa na Arafa zaman. Nani yenyewe siku yenyewe ya yaum Arafa siku ya 9. Kisha baada yake nakuja yaumun nahri. Hiyo ni katika ibada wanapata wale kule na sisi tunapata. Inafungamana na watu haji na sisi. Na hizi ibada zote ni muallaka, zimefungamana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hata hizi vitu tunafanya sisi zinaingia na kule. Utaona sisi tuachinja na wale wako hija wanachinja. Na ni sunna Nabii Ibrahim. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zote, lengo za ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka mja awe ni vitu viwili. Nini?
awe atamwogopa Mungu na awe na tabia mzuri. Ndio hata kuingia peponi. Sheikh Faisal tuliambiwa tuingie peponi kwa sababu gani? Aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna, watu wengi wanaingia peponi kwa nini? Tabia nzuri na taqwa Allah wa husnul khuluq, kwa tabia, kwa kumwogopa Mungu na kwa ucha Mungu. Pale tunaposwali sisi tunapata nini katika swala? Taqwa na husnul khuluq. Sema wa an aqimu salata wa anittaqu, msimamishe swala na mmogope Mungu. Kwa hivyo katika ibada ya swala lengo ni mtu apate takwa na hiyo. Na inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Taib. Katika jambo la ibada ya saum, Mwenyezi Mungu ataka takwa, asema la'allakum tattaqun. Na pia katika saum Mtume sallallahu alayhi wasallam fa in kana sawmi ahadikum, ikiwa mmoja wenu amefunga, fala yarfuthu wala yaskhab, aseme maneno machafu, aseme maneno ya kiupuzi. Fa in sabahu ahadun au shatamahu, akitukana na mtu au akiakiziwa, accused, ameshtumiwa, faliyakul inni mri'in sa'im, mimi ninafunga. Inamfundisha nini? Tabia nzuri na takwa. Kwa ibada ya nikah, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje? Fattakullah fi nisa, ogope Mungu kwa wake. Kisha akatuambia Allah bisalat wa ma malakat aymanukum, usi yake ya mwisho, ole wenyu na nini? Na swala. Kisha na yale yamemiliki mikono yenu, wake na watoto. Katika amri ya talaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja masala ya takwa, wal mutallaqatu mata'un bil ma'rufin haqqun 'ala al mu'minin 'ala al muttaqin. Imekuwa ni haki kwa wachaji Mungu, yani katika talaka pia umpe mataa, donge mke wako ule umemtaliki, lakini haipatikani kwa mtu yote isipokuwa mchaji Mungu. Donge kitita kizito kuliko hata ile mahari yake. Lakini wangapi wanafanya hivyo? Wachache sana. Katika amri ya haji alivyosoma aya, amesema Mwenyezi Mungu watazawadu fa inna khairi zadi takwa. Mwenyezi Mungu hataki tupate shida ya maviza, ya mapassport, tutoke tupate uzito wa safari mpaka haji tu hivyo la. Lakini lengo Mwenyezi Mungu ataka katika hija tupate tuwe na tabia nzuri na uchaji Mungu. Ndio akasema watakuni ya ulil albab, niogopeni Mwenyezi Mungu. Baada watazawadu fa inna khaira zadi takwa, imetangulizwa na kwamba niogopeni enyi mliokuwa na akili. Katika amri ya kazi unaofanya wa in tu'mina, na mtu yote atakayeaminiwa na ile kazi yake, biashara yake, usitumie ile simu yako kazini kupiga nyumbani, usitumie gari yako ya kazi hata kubeba mizigo zako za nyumbani, itakuwa umeharibu kwa sababu umepewa minu. Lakini haipatikani kwa mtu yote isipokuwa yule aliyemwogopa Mola wake. Katika amri ya watoto, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum, mwogope Mungu, eka uadilifu baina ya watoto wako. Hata katika amri yetu ya dini, katika masala ya vitu tumetofautiana, tutangulize takwa. Katika jambo kwamba mtoto ameteta, itangulize takwa pale mbele, kisha mambo yatakuwa ni yenye kuwa sawa. Kwa hivyo lengo la ibada zote, Mwenyezi Mungu ataka tuwe na takwa na vile vile tuwe na kuwa na tabia mzuri. Kidogo samani. Naam. Nimesikiza maneno pande zote kwa Sheikh wako na kwa dada yetu. Lakini nikaona upande wako wagusia sana, labda upande wa malalamiko, labda mtu kama yaweza lalamika zaidi ama kuhisi unyonge ikiwa ule wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuweza kutimiza. Lakini ukumbuke pia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliwezesha hilo jambo, kwa sababu kila linalotokea Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyojalia. Nitatoa kisa moja ambapo kwamba tukizingatia itasisimua nyoyo zetu, na hii kisa mimi naipenda sana. Kuna sahaba mmoja, hii kisa ni sahihi, alikuwa akiitwa Hudhair. Sahaba huyu alikuwa ni msahaba mzuri, alikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja walichukuana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa katika msafara. Na wakiwa katika msafara zamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam huweka mtu mmoja nyuma ili zile vitu zitaanguka aweze kuokota. Kwa sababu lau watasafiri pamoja, kuna baadhi ya vitu zitaanguka kwa ngamia, farasi. Sasa alikuwa akawekwa yeye Hudhair. Akaambiwa Hudhair, wewe utakaa nyuma ili kila kitakachoanguka ukiokote. Hudhair akafurahia hiyo kazi na akaifanya. Msafara ukaenda na ulikuwa ni muda mrefu sana.
Wakafika sehemu kiu imekuwa kali na njaa imewashika zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia masahaba radhiallahu anhum, tupumzikeni tuweze kuganyiza chakula mpate kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliganyiza chakula kwa masahaba wote, wakala na kunywa, lakini akaweza kumsahau Hudayr kule nyuma, kwamba kuna na sahaba mmoja yuko nyuma kumpelekea chakula. Sahaba huyu bimaana alikuwa ni mhitaji zaidi wa hicho chakula na ni mhitaji zaidi wa yale maji, kwa sababu sisi hatuwezi kuishi bila chakula wala maji, hata kule kutembea angeshindwa. Kwa hiyo alikuwa anahitaji zaidi maji na chakula, lakini hakuweza kuyapata kwa wakati kama ule. Je, alimtukana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkejeli au alimlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Hudayr alishukuru na akasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar ni'ma zadi hadha ya rab. Hayo ndio alikuwa maneno yake. Sasa kukawa na shukrani fulani pale baina yake na Mola wake, na hakuna aliyekuwa anajua. Naam. Ikawa ni siri yao. Naam. Na maneno haya ndio alikuwa anakariri akisema hivyo adhkar hiyo. Naam. Na mwisho anamalizia akisema ya Allah, hii ni chakula bora zaidi, bi maana adhkar. Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa Jibril, naam, malaika mkubwa, akamwambia nenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, msafara usiendelee, mwambie kwamba kuna sahaba wangu nyuma, Hudayr hajapatiwa chakula, ampelekee chakula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa kabla sijaendelea, hiyo hisia uipata tayari. Jibril akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia umemsahau Hudayr. Sasa ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam jasho linamtoka, masahaba wanashangaa. Akatuma sahaba akamwambia kimbia nyuma mbio na hii chakula mpelekee Hudayr, lakini ukifika msikize nini anazungumza. Sahaba akachukua kaenda akampelekea Hudayr chakula. Alipofika akafanya kama alivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasikia anasema hiyo maneno subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Mashaallah, mashaallah. Akampatia chakula, akamwambia Mtume anakusalimia. Sasa Hudayr akashangaa akijiuliza, naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amejuaje kwamba mimi nina njaa? Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa alinua mikono akasema, ya Allah laqad tadhakkartani fawqa 7 samawati. Hudayr anaambia Allah subhanahu wa ta'ala, umeweza kunikumbuka mimi nikiwa katika juu ya ukiwa katika juu ya mbingu 7. Naam. Na ukamtuma Jibril aje kwangu. Kwa hiyo ni neema kubwa alipata. Alikosa chakula wakati unaostahiki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Jibril aje apawe chakula. Na akaomba dua akasema, ya Allah kama lam tansa Hudayran faj'al Hudayra la yansak. Kama vile ambavyo kwamba hukumsahau Hudayr, naam, basi na mimi jaalie Allah Hudayr mimi siwezi kukusahau wewe. Dua ile ilikubaliwa. Subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, maulama wanasema, nikimalizia imeisha. Yes, naam Sheikh. Maana napigwa naambia tunafaa kuangalia vyakula pale vinavyofanywa, Naam, nimemaliza. Na kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hiyo, ikakubalika. Maulama wanasema Hudayr alipokuwa katika firashi yake yatokwa na roho, hakuonekana maneno aliyosema, isipokuwa alinua kidole akasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar, ndo akafa. Kwa hiyo alikosa chakula kwa wakati wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia yeye shahada mwisho mwema. Kwa hiyo wale ambao kwamba wamekosa haji kwa wakati wake, kuna khairi mbele yake. Asa tuhibu shay'in wa huwa wa santakrau shay'in wa huwa khairul lakum. Tumemalizia hapo. Mariam Salim, naambiwa tayari unaanza kufanya mambo pale. Ibrahim, naambiwa tunafaa kuanza kupika pale. Remember, is the studio I'm having Ustadh and Sheikh Eid here talking to us about Hajj and giving us beneficial, amazing lessons. But Mariam is ready for us there and need to show us how she does her things, what she does best. Mariam is going to take us through how to make biryani. For all those viewers back at home
who want to know how to make biryani for large-scale people. Mariam is there ready for us now. Na manyama pale ziko tayari. That shot, my goodness. Nyama raw meat. Did you know that Ethiopians eat raw meat? I didn't know that. Okay, Japanese eat raw fish. It's called sushi. You know that? Okay, so Mariam, I don't know how far we are with that preparation of biryani, and of course Gaddafi. Abdurrahman Yassin is back there with the kids at Ibrahim. We're going to go with them, inshallah, for the next couple of minutes as Mariam is taking us through the Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji, kama nilivyokueleza pale awali, leo hii tunasherehekea Eid-ul-Adha pamoja na watoto kutoka maeneo ya Ibrahim katika maeneo ya Kasarani. Mbali na kujumuika nao katika kusherehekea sikukuu ya leo, vile vile mpenzi mtazamaji, tuko na shambra hapa za kutayarisha chakula cha mchana. Kama unavyoona mandhari yangu, meza yangu imepambika na vitu vya aina tofauti. Hivi ndivyo vitu tutakumbuka katika kupika chakula chetu siku ya leo. Lakini kabla naendelee mpenzi mtazamaji, wacha nimuite muhusika mkuu. Kevin, labda usongee kwanza. Habari yako? Nzuri. Hapa naona kuna mambo mingi, mambo mazuri ya aina mbalimbali. Labda utuelezee ni nini hasa leo unatuandalia? Leo naandaa mlo wa biriani. Mlo wa biriani. Mlo wa biriani ni mlo aina gani kwa wale ambao wasiojua nyumbani? Mlo wa biriani ni mlo ule mix ya mchele na nyama. Mchele na nyama. Kwa hivyo kiungo muhimu hapa hasa ni nyama pamoja na mchele, si ndio? Kwa hivyo tuseme mfano, mchele unatumia kiasi gani kutuandalia chakula siku ya leo? Kwa siku ya leo naandalia mchele kilo 10. Kilo 10. Na mchele ukiwa kilo 10, nyama inastahili kuwa kiasi gani? Kilo 11, 12. Yaani kiufupi itakana nyama izidi kiasi kidogo. Kwa hivyo hii ni kiasi gani? 11 ama 12? Hii ni 10. Kiasi 10. Na Kevin, labda tuseme katika hivi viungo ambavyo vinatumika katika kuandaa hili rojo la biriani, naona kuna mambo mingi tu, labda nigusie tu vichache. Tukianza na hii mala. Kevin, hii mala inahusika nini hasa katika kuandaa hii biriani yetu? Na hii mala kwa kuandaa biriani inatengeneza nyama ikuwe nyororo, ikuwe laini, inaongeza masala, ikuwe na taste, ikuwe na ladha, ndio. Na mfano umekosa mala, unaweza tumia kitu gani chengine kutayarisha hii nyama yako? Na I think huwezi kosa mala. Huwezi kosa. Kwa hivyo ni kiungo muhimu, lazima uwe na mala. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyomsikia Kevin anasema kwamba pishi la biriani ama rojo la biriani haliwezi kukamilika bila kutumia mala, kwani hii ndio kiungo muhimu ili kutayarisha ile nyama yako iwe laini pamoja iwe na urojo katika wakati ukitayarisha. Labda Kevin unaeleze tena, ongeza sauti wapate watazamaji waweze kukuelezea. Naona hapa kuna jiboga hili, aina gani hili? Ni lettuce, ndio. Linatumika kupika biriani ama kazi yake ni nini? Hii ni ya kachumbari, tunatumia kwa kachumbari. Ni ya kachumbari. Okay, kwa hivyo hivi ni viungo ambavyo tutatumia katika kachumbari pamoja na hizi carrots na nanio. Hizo zote zinatumia. Ndio. Kwa hivyo pia vile nimeona kule upande wa pili kuna nyanya umeshazikatakata. Vile vile pia naona kuna vitunguu ambavyo vitayarisha pamoja na hoho. Hivi vyote vitatumika katika kuandaa ile biriani. Vyote vinaandaa. Alafu Kevin, tukija upande huu mwingine naona kuna baadhi ya viungo hapa, siwezi jua ni gani. Labda unielezee hii ni kiungo gani na kile kiungo gani, kwa sababu na kiviangalia naona vinafanana lakini viko na utofauti kiasi. Ni nini hizi hasa Kevin? Sasa hii ni tanajira. Tanajira ndio. Na hii ni garam masala. Garam masala. Kwa hivyo zina utofauti gani? Zina utofauti wa utaste. As taste pamoja. Kwa hivyo ukivichanganya inaleta mchanganyiko, ladha nzuri na harufu katika kile chakula chako. Ndio hivyo sasa. Alafu hapa naona kuna mchanganyiko hasa ni wa nini huu? Mpenzi mtazamaji, labda nikimwashiria pale cameraman wangu apate kutuonyesha kwamba hapa tuko na mchanganyiko. Labda tuelezeni mchanganyiko wa nini na nini hapa Kevin ambao umetumika. Hii ni kitunguu saumu na tangawizi. Mchanganyiko. Kwa hivyo hizi zimeblendiwa. Pamoja, vitunguu saumu pamoja na tangawizi. Okay. Na vile vile hapa naona kuna rangi ya egg yellow ambayo ni vichubu viwili hapa. Pamoja naona kuna tomato ya mkebe ambayo inaweza kutumika katika pishi lako. Vile vile naona pia uko na mixed spices za biriani pamoja na mafuta. Mpenzi mtazamaji, hivi ni baadhi ya vitu ambavyo nimevigusia vitatumika katika kuandaa chakula chetu pale siku ya leo, ambao mhusika mkuu ni bwana Kevin ambaye ndo atakuwa anashika usukani pale jikoni. Labda Kevin utuoneshe au katika ile harakati yako wa kuandaa chakula unaanza vipi? Tuelekeze moja kwa moja, tuchukulie vitu ambavyo utaanza katika kupishi wako siku ya leo. Kwa hivyo unaanza na vitunguu. Naanza na hivi vitunguu. Unamimina vitunguu vyote? Kiasi hivyo.
Na mpenzi mtazamaji, kukueleza tu kwamba upishi wa biriani uko tofauti. Kwa hivyo leo hii hapa Bwana Kevin anatuonesha upishi special wa kupika biriani. Labda tuweze kujifunza, tumakinike naye tukimwangalia moja kwa moja. Ameanza kutia vitunguu, alafu anafuatilia pamoja na nyanya anazimimina. Naona pale kanzo uko umetia maji kidogo. Nimetia maji. Kwa nini umetia maji alafu ndio ukatia vitunguu pamoja na tomato? Ndio hizo vitunguu ziive haraka haraka. Inasaidia vitunguu vipate kuiva. Ndio, Alafu sasa unafuatia ni nini? Unatia hoho. Natumai mpenzi mtazamaji unaandamana nasi moja kwa moja hatua baada hatua. Hiyo ni hoho hiyo. Sawa. Alafu kinachofuatia ni nini? Ukishatia hivyo alafu unaachilia hapa? Naachilia ichemke na niweke nyama. Kwa hivyo lazima ichemke. Ichemke tu kidogo. Labda kutusaidia, naona moshi umekuwa mwingi unanitatiza kuongea. Kwa hivyo ukishatia viungo hivyo vyako, unahakikisha kwamba unaviacha mpaka vichemke. Vilegee kabisa, ichanganyikane ama vichemke tu kidogo. Ichemke tu kidogo. Kwa hivyo ikianza kuchemka alafu unafuatilizia hatua gani? Naweka nyama. Preparing biryani for at least a large scale. Remember that Eid is a day to celebrate, and every other time we usually celebrate back at home with our family and relatives and everything that we celebrated. But again, the question comes, what about these orphans? They did not choose to be orphans. They did not choose to be where they are today at that particular point in time. This is a decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows best as to why He had to make this happen the way it was. For that matter, it is our responsibility, you and I, to take good care of them, and that is why Horizon TV this year we decided that, you know what, we are going to take care of this. Rasul sallallahu alayhi wasallam says that me and the person who takes care of the orphans kahatain, yani will be like this, and that's what Rasul sallallahu alayhi wasallam used to say that we will be like this in Jannah. That is what Rasul sallallahu alayhi wasallam said. And if I can shift my focus to this camera, I don't know if I can get this video on the screen. It will be like this in Jannah. That is what Rasul sallallahu alayhi wasallam said. I mean, I don't know if I can get this camera on the screen, you know. So basically, the thing is, Rasul sallallahu alayhi wasallam encouraged us to take care of the orphans, and this is a call to you back at home there. Just as we have taken this initiative to look after this vulnerable group of people within the society, what are you doing? How many people do you know of who have lost their loved ones, who have lost their parents, the people that they were looking after them, the people that they used to call their parents? What are you doing to them this year? Horizon TV has taken the initiative, and we have gone to the children's home, and we are going to be with them throughout this process. You as well, what can you do in your own capacity? You cannot do it as Horizon TV. You cannot go to orphanage and do it. And if you can probably have a meeting, that's good. That's even better. But the fact that you can still do something matter there. Still, comments are streaming in. I'm having my new fun. We'll have my new fun. We have Faria Mahad says Mubarak
you so much. We have Salim says Mubarak. We have Mr. Clean's Gallery. Says Eid Mubarak. Napenda kipindi sana. Allah like Uday, subhanallah. Yes, you see that was a very story. I just got as Alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza wa shukru lillah. Azikubali muweza Team Brothers. Karimu tumefunga Ramadhani, twaomba iwe timamu isiwe na nukusani, twaomba iwe timamu isiwe na nukusani, na hii ni siku muhimu tusingie madhambini. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni siku tukufu kwetu sisi Islamu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, yonaziwe kundufu tuweni na ikiramu. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni bora, hilo wazimu fahamu, kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kufanya yenye khasara ya kumuudhi Karimu. Tufurahishe vijana pamoja na familia, ndugu kutembeleana, metuamuru nabia, ndugu kutembeleana, metuamuru nabia, na zawadi kupeana, nalo ni muhimu pia. Tutembeleane ndo sunna ya nabia, na roho tusafiane tufurahike pamoja, na roho tusafiane tufurahike pamoja, mayatima na wajane zawadi kuwapatia. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahike.
tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. I'm happy now cause it's a big day, the day of Eid, the day of Eid, the day that Allah gave us, the day of khair, the day of khair. Every time when you sit and think about Him, His mercy has come upon us in this day of Eid, this day of Eid. Never forget them, never. Maskini na yatima, you serve them as you can. Maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never show off what He gave you. He is Ar-Razzaq. You didn't deserve what He gave you. It was by His grace. Na uwalinde wazazi wako utapata pepo. Siku hiyo ya Kiyama utafurahia. Never forget them. Maskini ya yatima, you serve them as you can. Maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Never forget them. Maskini na yatima, you serve them as you can. Never forget them. Maskini na yatima, you serve them as you can. Siku leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. Leo ya raha ya Eid Mola tujaze baraka na amani na kheri na furaha na upendo kwa wingi. ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن أخذت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن أخذت بريحه شيطا رميت على دربي عصيا تركت كل ما مرتا لا صلاة ولا قرآن اليوم جئتك باكيا دموعي تسيل نادما مقر كنت عاصيا فاقبل توبتي يا رحمن ضللت طريقا في الزمن غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن يا ربي wewe ndo ghafurur rahim
ulotakasika tena mkarim. Sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu. Ya Rabbi wewe ndo Ghafurur Rahim, ulotakasika tena mkarim. Sisi waja wako tumejidhulum na nyoyo za hofu siku ya hukumu. Leo tumekuja mavumbi usun, machozi yavuja twajuta nyoyo. Twatubia kwako tena kwa yaqin, tusamehe Rabbi ewe Rahman. غفلت عنك يا منان اليوم جئتك تائبا نور دربي يا رحمن نور دربي يا رحمن. Huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion, najuta minilo yatenda mwanzoni. Ya Rabbi niweke mja furahan. Huzuni imetanda kwangu moyoni na kesha kuchana saada sion, najuta minilo yatenda mwanzoni. Ya Rabbi niweke mja furahan. Nimeshachoka maisha ya gizani, sitaki tena kumfata shetani. Kuomba Mola nijaze iman, niongoze njia ya kwenda peponi. Walaltu tariqa fi zaman, ghafaltu anka ya mannan. Al-yawm jituka taiban, nawwir darbi ya rahman, nawwir darbi ya rahman. أخذت بريحه شيطان، رميت على دربي عصيان. تركت كل ما مرتان، لا صلاة ولا قرآن. بللت طريقا في الزمان، غفلت عنك يا منان. اليوم جئتك تائبا، نور دربي يا رحمن، نور دربي يا رحمن. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Mustafa Yusuf kutoka Sivwa. Natakia wasalamu wote Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Eid Mubarak. Armand moyale Eid Mubarak seni kadirgina Eid Mubarak. siku ya Idi kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi wazee na wana, tunamuomba warudi kufurahi sana. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah. Azikubali muweza. Muhammad, 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 Muhammad. Mzuri wetu Rasuli, kamtukuza jalali. Muaminifu mkweli, ndivyo akimsifia. Muhammad, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من forced to go on a very short break. Myself, I didn't even know that I was going, but it's because we had a small interruption. But now we're back, and we are where Muslims are happy. And of course, two different scholars sitting on this set in the morning on total different accounts told us tahadaw tahabu. The Prophet say that exchange gifts so that you may love
one another. And that's what we're going to talk about in this segment. But before that, let me just introduce you to my panelists in the studio. And then after that, I'm going to take you back to Mariam Salim and Gaddafi Abdurrahman Yassin. But just very briefly, I'm going to introduce you to Umi Abomba, who is the director at Tijara Duka. Assalamu alaikum, Umi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salim Charo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactly. These are the two panelists that I'll be having to discuss about the whole guest and everything. But for now, let's go to Mariam. Naam, mpenzi mtazamaji, karibu tena. Kama unavyoona maandalizi yanaendelea. Pale awali tumekuonesha utaratibu wa kuanza kuandaa pishi letu. Bwana Kevin ametuonesha kwamba ameanza kwa kumina vitunguu katika sufuria ambayo ilikuwa imetiwa maji kiasi, amechemka. Akafuatilizia pamoja na nyanya ambazo zimekatwa hapa awali, amezimimina zote kwa pamoja, na vile vile ameweza kumimina zile hoho zilikuwa ndani. Kwa hivyo vitu vilivyosalia ni hivi hapa, mpenzi mtazamaji, kama unavyoviona. Kuna baadhi ya vitunguu vimeweza kusalia. Labda atatuelezea kazi yake itakuwa ni nini, kwa sababu naona kule pishi inaendelea, lakini kuna baadhi zimeachwa hapa. Vile vile mpenzi mtazamaji, kama unavyoona nyama yetu ndio hii, bado hajaweza kuimimina katika sufuria. Atatueleza utaratibu wake ni gani, labda ataitia mwisho akimalizia ama ni vipi, sijui. Yeye atatuelezea baadaye. Na vile vile pia tukiangalia naona kwamba kuna baadhi ya viungo bado viko hapa, ametumia tu baadhi. Na Bwana Kevin, labda nikija tena kwako, naona kwamba tomato zimeanza kuiva. Labda ni wakati gani hasa utaweza kumimina hizo nyama zako katika ule urojo? Dakika 3 tu naweka nyama hapa ndani. Baada ya dakika 3. Kumaanisha mtazamaji pale nyumbani haizi jua kwamba dakika 3 labda atakuwa ile maji yamekauka, ama labda atakuwa maji yako wastani. Ni dakika 3 kivipi inamaanisha? Haifai maji iishe. Juu hata nikimimina nyama nitatia maji mengine. Okay, kwa hivyo atakana tu tomato zianze kulainika. Hizo nyanya tu ni nyanya zilainike na vitunguu na nitie nyama ndani. Alafu unamimina nyama zako. Na mpenzi mtazamaji, natumai umemsikia Bwana Kevin anavyotuelezea pishi lake la biriani vile linavyoandaliwa, kwani upishi uko aina mbalimbali. Kwa hivyo leo hii mpenzi mtazamaji tunaonyeshwa jinsi ya kuandaa biriani ya aina hii. Na vile vile kama unavyoona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo pia vitatumika katika biriani. Kuna mafuta ambayo yatatumika pia. Kuna mchele hapa, vile vile pia kuna tomato za mkebe ama ukipenda tomato paste ambazo zitatumika katika kuandaa pishi letu la leo. Naam Kevin, labda utuelezee hasa hii mala itatumika vipi katika kuandaa pia ile rojo? Mala inatumika kwa kutengeneza nyama ikuwe nyororo, ikuwe laini. Na utaitia vipi malako ukimalizia ama baadaye? Naitia tu sahi, nikiweka nyama natia mala. Mimina pamoja na mala. Sawa. Labda utuoneshe ukimimina nyama yako, kwa sababu naona dakika 3 zimekatika, umimine nyama yako tuone hasa ni vipi. Na mpenzi mtazamaji, ameweza kumimina nyama yake pale ndani, ambayo kukueleza tu hii ilikuwa ni nyama ya mbuzi, ambayo kama unavyojua nyama mbuzi huwa haichukui muda mrefu kuiva, inalainika kwa haraka. Ameweza kuimimina vile na anachanganya ile urojo wake pamoja na zile nyama ziweze kuchanganyika. Mpenzi mtazamaji, labda kukukumbusha tu, hapa tuko katika maeneo ya Ibrahim ambayo yako maeneo ya Kasarani. Leo hii tunasherehekea Eid-ul-Adha pamoja na watoto katika maeneo haya ili kuweza kusherehekea kwa pamoja. Tukirudi tena katika upande wake Kevin, naona ameanza kumimina yale mala katika nyama. Labda kuweza kumsaidia tu kuweza kufungua, tumimine kwa pamoja. Alafu Bwana Kevin, ukishamimina mala hivyo, uwe nachukua dakika ngapi ndio hiyo nyama yako iweze kukauka vizuri? Masaa 2. Masaa 2. Kwa hivyo kiufupi hii nyama yako itachemka kwa masaa 2. Ikichanganyikana pamoja na vile viungo. Okay. Na vile vile pia utaongeza maji juu, ama ni hiyo mala pekee yake inayotumika katika kuongeza maji? Utaongeza maji. Maji kiasi gani kulingana na hii nyama ambayo umesema ni kiasi cha kilo 10? Maji nitaka 5.
Lita 5. Hii lita 5 itatumika tu kuivisha nyama peke yake ama pamoja itakuwa ni ule mchanganyiko na ule mchele? Itakuwa nyama peke yake tu. Alafu na hivi viungo vingine utaviweka saa ngapi wakati ukiandaa? Hivi nyama ndio nataka nianze kuweka. Hizi na tomato paste. Hiyo ndio itakarangwa kando, hiyo vitunguu na nimimine ndani. Kwa hivyo vitunguu utavikaranga baadaye, utamimina kwa juu? Nitamimina hapa juu kama nyama imeiva kiasi. Wakati imeiva kabisa nyama yako ndio utatia vitunguu? Okay. Na mpenzi mtazamaji, natumai unafuatilizia hatua baada ya hatua jinsi ya kuweza kutayarisha hii rojo letu la biriani siku ya leo wakati tunasherehekea siku kuu ya Eid-ul-Adha. Mpenzi mtazamaji, kumradhi, naona moshi unanitatiza kiasi, lakini hapa tunaendelea na matayarisho ya pishi letu ya siku ya leo. Vile vile nikukumbusha mpenzi mtazamaji, awali nilikuwa na mwenzangu kakangu Gaddafi ambaye yuko katika upande wa pili pamoja na watoto wa Ibrahim ambao wamekaa pale tayari kuweza kutuelezea upande wao wanaonaje siku hii ya leo, vipi wanahisi sisi kuja hapa kwao kusherehekea pamoja. Labda nikimrushia uskani kakangu Gaddafi atuelezee upande wake mambo yanaendeleaje. Gaddafi. Naam, asante sana Mariam kwa kutoka upande mwingine pale. Kama pale awali nilivyokuwa navyoeleza watazamaji pale nyumbani na kuchorea tu taswira ya makao hii ambao watoto hawa wanaishi hapa kwa furaha na upendo zaidi. Kwa kuwa nimekueleza kuwa hapa ni makao ambapo watoto wavulana peke yake wanaishi, na watoto ambao wanaishi hapa ni 37 boys and only 4 ladies. Hao peke yake ndo wako hapa na katika hii mtaa wa Gitwamba huku Kasarani, na vile vile wako na makao mengine katika mtaa wa Mutalia. Huko ndiko mabanati wamewekwa, na mabanati hao vile vile wako 37, na vile vile pia vijana ni 2 pale katika hiyo sehemu. Na tunakueleza yule mtoto wa umri mdogo ni huyo ambaye katika mkono wangu hapa, na namuona kuisha hata amesinzia. Kuisha kumaanisha mahaba baina yangu na yeye si mbali sana, lakini namuona kuisha shasinzia kwa kuwa mtoto huyu ako na miaka 4. Na yule ambaye ako na miaka ya juu zaidi ako na miaka 15 vile vile. Watoto hao wanasimamiwa na Sheikh Abdallah Shaban Hassan ambaye tutakuwa tunazungumza naye baada ya muda usiokuwa mrefu, kwa kuwa tuko hapa kujua zaidi watoto hao wanafaidika kivipi na wanajiendeleza kivipi hapa ndani. Haya ndo maneno ambayo tumekuandalia, na watoto hao hapa ndani vile vile wana zawadi ambao wananieleza Gaddafi, tunataka kuwazawadia watu ambao wanatutizama pale manyumbani. Hatuna budi sisi kama HorizonTV tupatie watoto hawa fursa hiyo ili wapate kututumbuiza kidogo, na tuambia wako na nashid ambayo hao wenyewe wamejifunza na wanaelewa nashidi hiyo. Je, tuko tayari? Tuko tayari? Vizuri sana. Tupate kuimbia basi watu nashid wapate kusikia nashidi yenyu nzuri yenye kupendeza. Bismillah. Allah huwa rabbul mustadhafina ya Allah wa anta samiu ya basiru farhamna na anzana bismillah aola wa wanyonge, wewe Allah, wewe ni Samiu ya Basiru, furemu na anzana liye kwamba baba ameaga, majaliwa yake Mola, toka kwake twarudi kwake, ewe wa Adamu, aya yako ni mapito tu, wako wapi majababi, walizikwa tusahau, ewe
daima popote upo, masaibu wapitia tu, subirini mswalini. Amina ya Rabbi, amina. Shukran. Naam, kweli kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya zile na shida ambao watoto hawa wazuri wapendwa ambayo wametuandalia, na si hiyo peke yake bali wana wengine. Lakini kwa sasa labda tu niwapishe wawili watatu wapate kutusomea Qur'ani kwa sauti nyororo na nzuri na vile vile pia laini, ili tupate kuwasikiza na pia tupate kuenjoy na wao. Kwa ni watoto ambao pia katika masala ya dini wako vizuri pia na ni vizuri sana. Je, hii ni orphanage na watoto ambao wako hapa wanafunzwa hivi? Wewe kama mzazi na mtazamaji pale nyumbani jiulize swali, je, mimi ambaye naishi na watoto wangu je wako sawa na wale ambao hawaishi na wazazi wao? Pata kujiuliza swali hiyo, nikimpisha mmoja hapa apate kutusomea Qur'an kidogo, aya kidogo, ili tupate kusikia ndo mjue kweli Ibrahim ni mafanikio ambayo iko hapa ndani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صدق الله العظيم. Naam, kwa kuwa huyo ni mmoja kati ya vijana, labda tu kidogo tuwaeleze watazamaji jina yako ni nani? Hamza Adan. Hamza Adan. Nikuulize tu, kwa leo ni siku ya Eid, una ujumbe gani kuambia vijana kama wewe ambao wako nyumbani na wanakutizama? Wafanye bidii kusoma. Wafanye bidii kusoma. Na maneno mengine? Eid Mubarak. Amewatakia wote Eid Mubarak. Vile vile kuna mwingine hapa mbele yangu ambaye ndampisha akuje hatusomee pia vizuri. Njoo hapa nyuma kidogo my brother. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Keti hapa kando wangu, nataka uwasomee watu aya kidogo za Qur'an wapate kusikia kutoka kwako. Uko tayari? Naam. Haya, wasalimia alafu waambie jina lako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Munyi Said. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وبكارا صدق الله العظيم. Sadakallahu al-azim. Ndio hivyo kweli kabisa, kwa kuwa ni aya ambazo kama uko kando yake nilivyokuwa nimeketi hapa, unakuwa ni mwenye kusimamiwa na mistari katika mwili. Kwa kweli kabisa ni watoto ambao kweli akisome natoka katika moyo wake, kwa kando na kukosa wazazi, lakini vile vile wako na Mwenyezi Mungu, na tunaona nuru ambao inawaka katika nyoyo zao. Labda ukuje tu kidogo tu nikuulize maswali machache ambayo labda ungependa kuambia wale vijana wengine wadogo pale nyumbani, ungewaambia nini? Ngwambia wafanye bidii na natakia khair na Eid Mubarak. Vizuri sana, kwa watoto wote ni wenye upendo na wanatakia watu wote Eid Mubarak. Vile vile tuko na watatu hapa ndani. Tumekuambia hapa watoto hawa wana imani ndani yao, na pia huyu watatu atakuwa pia anatusomea aya kadhaa kutoka kwa Qur'an, na pia vile vile watoto hawa wako na nashid nyingine wanajitayarisha. Hapo nyumbani tumekuambia ukisherehekea na Horizon TV ndo makao makuu, na huku ndo utakuwa unapata burudani za halali ambayo inakufurahisha wewe mpenzi mtazamaji. Usisahau tuko katika orphanage ya Eid-ul-Ibrahim, home of hope, kwa kuwa hapa ndo makao makuu, nyumba ya imani ni hapa ndani. Tupate kumpisha huyo watatu apate kusoma, pia sisi tupate kusikia zaidi, kwa kuwa tuko hapa pia kukusanya thawabu. Ama vipi mwenzangu? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda tu tueleze jina yako, umri yako, na vile vile uanze kutusomea. Naitwa Najib Shaaban, niko na miaka 15. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Naam, kwa huyo ni watatu vile vile amepata hapo kutusomea angalau aya kidogo kutoka katika kitabu tukufu Qur'an Karim, na pia vile vile kwa kuwa hapa ni makao ya watoto wa vulana, lakini vile vile mpenzi mtazamaji, nimekuarifu kuwa kuna wale ambao ni mabinti ambao pia wako hapa hawajaachwa nyuma. Vile vile tuko na mmoja wao ambaye anaenda kuwakilisha wapate kutusomea pia yeye kidogo, ili mabinti pia wapate kujisikiza waseme pia pale tumewakilishwa, kwa kuwa hapa ni nyumba ambayo inajenga imani. Kando na imani, watoto hao pia vile vile wana talanta mbalimbali, na tutakuwa ni wenye kukuonyesha wewe pale nyumbani, usibanduke kwa kuwa tuko hapa kwa ajili yako. Lakini kwa sasa nipate kumpisha, kama mnavyomuona ako nyuma yangu hapa ngangari, anasubiri tu akipatiwa kipaza sauti atakuwa ni mwenye kufanya mambo yake. Lakini kwa sasa nimpisha apate kutusomea aya kidogo kutoka katika Qur'an tukufu, alafu kisha tutapata nashid kutoka kwa hawa watoto wazuri kutoka Eid-ul-Ibrahim Home of Hope. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Labda tu tueleze jina lako na uko na umri wa miaka ngapi, alafu uangalie kamera na uanze kutusomea, sawa?
Karibu. Naitwa Mumina Abdallah, niko na miaka 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم. Naam, vizuri sana. Kwa huyo ni mmoja kati ya mabinti ambao wamejitokeza na kusimama na kusoma. Kwa wewe kama ni binti na unatutizama pale nyumbani, hiyo ni changamoto na kupatia jiulize umehifadhi juzu ngapi na kufikia sasa unaweza soma mbele ya watu wangapi. Hiyo ni changamoto na kupatia pale nyumbani ukipata kututizama sisi, na usisahau labda tu pia nipate kuwauliza watoto maswali moja mbili alafu kisha tusomee na watu imbie na shidi yao ambao wametutarajia nao. Na labda tu nikuulize swali, njoo. Unataka uniambie kwa majina unaitwa nani, alafu nikuulize leo ni siku ya Eid. Nataka uniambie leo siku ya Eid ungependa kukula nini? Sawa sawa. Unaitwa nani? Suleiman Salim. Suleiman Salim. Angalia pale alafu nataka uambie watu leo ni siku ya Eid, wewe ungependa kukula nini siku ya Eid? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo siku ya Eid. Naweza penda kukula pilau. Ungependa kukula pilau. Kando na pilau, hizo siku zingine, chakula yako ambao unapenda zaidi ni gani? Mchele. Unapenda mchele. Mchele ndio favorite yako. Inaongeza nguvu kwa mwili kweli? Bana. Mchele haiongezi nguvu kwa mwili? Inaongeza nini kwa mwili? Inaongeza damu. Inaongeza damu kwa mwili. Mtoto huyu ananieleza kuwa mchele haiongezi nguvu kwa mwili kwa kuwa inaongeza damu. Kwa wale wana shida ya damu, daktari huyu hapa ametueleza kwa kuwa mchele inaongeza damu kwa mwili. Labda ni muongeleshe mwingine. Huyu hapa apate kutueleza machache tu pia yeye anapenda kukula nini na yeye ana talanta gani, anapenda kufanya nini. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Mzuri. Unajisikia vipi leo ni siku ya Eid, Horizon TV imekuja kuwatembelea? Mzuri. Unasikia vizuri sana. Niambie wewe unapenda kukula chakula gani? Chakula gani unapenda kukula? Ugali. Unapenda vizuri sana. Huyu anapenda kukula ugali. Ugali unakula peke yake ama unakula ugali na sukuma? Na sukuma. Wewe upendi nyama? Napenda. Unapenda nyama. Na binadamu anafaa kukula nyama ngapi akikula chakula? Moja. Anafaa kukula nyama moja. Daktari mwingine ndo huyu hapa ametueleza kwa kuwa ukikula ugali na sukuma na kama unapenda nyama ni vizuri ukikula kipande kimoja, itakuwa ni yenye kunufaisha sana. Watu wanakutizama, kuna watoto ambao wanaonaga Horizon TV, si ndio? Nataka uwaambie maneno moja. Leo ni siku ya Eid. Utawaambia nini? Eid Mubarak. Utawaambia Eid Mubarak. Na maneno mengine utawazidishia ni gani? Wasome kwa bidii. Wasome kwa bidii katika maisha yao. Kwa kuwa ukisoma kwa bidii ni njia moja au nyingine utafuzu katika maisha yako, na usisahau kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwa kuwa utafanikiwa katika kila jambo ambalo unafanya wewe mpenzi mtazamaji. Kwa sasa nadhani watoto wangu hapa watapata kututumbuiza tena. Si ndio? Si tuko tayari?
Sasa tuimbe hiyo nashidi yetu ya pili, alafu watu nyumbani pale tusikie wanasema vipi. Kwa wale wana maoni ama wako na jambo lolote, mnaarifiwa kwa mnaweza tuma ujumbe wenu kupitia nambari zetu ziko hapo chini, na pia tuna stream live katika YouTube na pale Facebook. Pata kusema na sisi at Horizon TV, ndo makao makuu. Aya, bismillah, tuanze sio? Aya, 1 2 3, twende. Kuziwacha swala tano, Allah, imetosha kuwa shari. Allah, kuziwacha swala tano, Allah, nayo swala ni lazima. Allah, kwa kila muislamu. Allah, nayo swala ni lazima. Allah, kwa kila muislamu. Allah, kisha waje malaika wawili. Allah, Munkari na Nakiri. Allah, kisha waje malaika wawili. Allah, Munkari na Nakiri. Allah, shukran. Vizuri sana. Kwa hiyo ni nashidi ya pili ambao watoto hao wamepata kupeperusha, na tumepata kusikia wanasema zimetosha kuwa shari ukiwa hauswali swala tano kila siku. Jiulize swali pale nyumbani, je, wewe huswali swala tano kila siku? Kwa kuwa kama utakuwa hautimizi swala hizo, basi tunaelezwa hiyo ni shari, zimetosha kabisa kukuletea shari wewe katika maisha yako pale nyumbani. Na pia nina mgeni hapa, amekuja kando yangu hapa, mtoto mzuri huyu. Nataka pia atuongeleshe kidogo, apate kutuambia machache, atuambie jina yake ni nani na yeye anapenda kufanya nini. Leo ni siku ya Eid, na pia kama anachezaga football. Unachezaga ball? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vizuri sana, kwa kuwa naelezwa huyu ni mmoja ambaye hajui Kiswahili na pia vile vile hajui Kiingereza. Kwa kuwa tunamuona tu ni mdogo, lakini atatusomea pia yeye ana talanta yake, atatusomea hapa, si ndio? Okay, soma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قام من دثاها كذبت ثمود بتقواها إذ بعد أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masha Allah, Masha Allah. Kwa kuwa amepata kutusomea aya kadhaa kutoka katika Qur'an tukufu. Vile vile tunaangalia hapa ndani tu, kwa kuwa tuko na watoto sampuli mbalimbali. Kwa kuwa huyu hapati kuzungumza, haelewi sijui Kiswahili na pia Kizungu, ndio hivyo. Pia Kizungu hapati kuielewa, lakini hivyo hivyo lugha ya Mwenyezi Mungu anaitambua, kwa kuwa amepata kutusomea kitabu cha Mwenyezi Mungu na kututolea aya chache pale ndani yake. Na vile vile tu pia nataka kuzungumza na mwingine kutoka upande wangu wa kulia, apate kusema na sisi. Njoo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Mzuri. Uko salama? Leo ni siku ya Eid, unasikiaje? Vizuri. Unasikia vifiti sana. Wewe unapenda kucheza sport gani? Football. Unapenda kucheza football. Horizon TV kuna buda mwingine anaitwa Obura, unamjua? Umjui? Ndamwambia kutafute. Yeye anafanya sanchari ya michezo. Sawa sawa? Vile vile utakutana na yeye, utapata kumuona. Niambie leo ungependa kuambia watoto wenzako nini pale nyumbani? Wati wazazi wao. Waseme kwa bidii. Na kwa kiswali swala tano. Na wakuwa kiswali swala tano. Wewe unapenda kula chakula gani? Leo kama siku ya Eid hivi, wewe unapenda tu kukula nini? Unajua huyu ametuambia ugali. Kuna yule umemwona wewe ugali. Wewe ungependa nini sasa? Labda ungependa muogo. Ama tuambie.
Ungependa unapenda kula chakula gani? Chapati. Anapenda kukula chapati. Sema kwa sauti. Kuna wale wenzako huko nyumbani vile vile pia wanapenda. Hebu waambie kwa sauti, unapenda kula chapati kwa nini? Chapati na mboga gani? Na kuku. Chapati kwa kuku. Hao ni watoto wa chapati kwa kuku. Na niambie sasa maoni yako ya mwisho kwa wale vijana wengine wazuri ambao pia wako pale nyumbani. Kando na yale ambao umewaarifu, utawaambia nini ingine? Wasome kwa bidii. Wasome kwa bidii. Niambie kitu moja kuhusu hii pali yenu hapa hivi. One thing yenye watu nyumbani huko hawajui. Hapa hivi katika Ibrahim Orphanage, mko na nini kabisa ile mzuri ambao watu wengine hawajui? Kama mko na nini? Kwa kweli kijana ambaye amejawa na haya zaidi ndani yake, ndani kabisa. Lakini kuna mmoja ananiambia ile kitu wako nayo mzuri ni wifi. Ni wifi. Sasa tutafakari. Watoto hawa wako na wifi hapa ndani ambao wanatumia vizuri kabisa. Naelezwa kuna mwingine huku nyuma ambaye angependa kuzungumza na mimi. Njoo. Njoo. Mwenye alisoma Qur'an. Kuja. Njoo useme na mimi hapa. Nataka uniambie kitu kuhusu hii pahali yenu penye mnakaa. Sawa sawa. Ni nini mzuri mnapata hapa ndani na maslahi yenu ama zile vitu mnafanyiwa ziko fiti, si ndio? Sasa tuambia watu nyumbani. Nilikuwa nasema tunasoma vizuri, tunavaa vizuri, kulala tunalala vizuri. Pia kuswali, mashallah tunaswali vizuri. Pia shule tunaenda vizuri. Pia shule mnaenda vizuri. Na siku za Ramadhani inakuanga aje? Siku za Ramadhani pia kuko sawa tu. Inakuanga fiti. Na kuna wase wanaka mingi kuwatembelea? Wase kutoka pale mbali wanaka mingi. Sasa simuona pia leo Horizon TV imekam. Unaambiaje kwa ya Horizon wote uko home? Nawaambia Eid Mubarak. Wasome kwa bidii. Kwa kasi. Sawa kweli kabisa, lakini sasa kwa hiyo yote nataka utusomee tena aya nyingine. Sawa sawa, fupi tu nataka utusomee tena. Utaweza, si ndio? Waambie huku ndo makao makuu. Hapa hivi mnafundishwa kila kitu, si ndio? Tusomee tu aya nyingine nzuri kwa sauti yako nzuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. Mtazamaji, nilivyokueleza pale awali, hivi sasa tuko katika maeneo ya Ibrahim ambayo yako katika maeneo ya Kasarani. Tunajumuika nao katika kusherehekea Eid-ul-Adha. Mtazamaji, kumradhi, moshi unatatiza kidogo, sauti inaweza kukatika. Labda tukirudi studio kule upande wa pili ambao dadangu Ibtisam iko kule pamoja na Faisal, watuelezee mambo yanavyoendelea kule upande wa pili. Ibtisam na Faisal, mskani ni wenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Mariam Salim there, coming to you live from Ibrahim in Kasarani. And I told you, we are shifting gears and we are talking about everything to do with gifts. This is something that we have dropped. We dropped the
a long time ago as a Muslim community. And to discuss this in studio, I'm joined by Umi Wabomba. Actually, Umi Wabomba, that's the same name as my sister Umi, the first name Umi. Mashallah. Right? So, and Umi got it from our grandmother, Yes. my dad's aunt. It was so like the way my dad and my uncles will come to Auntie Umi. Auntie Umi. Naam. So allow me to call you Auntie Umi. Karibu, karibu. Thank you so much, Auntie Umi. Auntie, Umi Wabomba is the managing director, the CEO of Tijara Duka, a store that majoring on gifts, you know, just to revive that sunnah, correct? No. Of gifting among the Muslims. We're going to know much more about her because she's been in the marketing field for quite some time. And of course, to give us this Islamic perspective, I'm joined by Sheikh Salim Charo. Assalamu alaikum, Sheikh Salim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa I call him the selfie Sheikh. I don't know why today he hasn't taken a selfie Sheikh. Yeah, piga selfie. They send it to people, you know, Oh, there goes. Exactly. I mean, doing what he normally does best, you know. I'm Kata, boss. Yes. Minikata. Yeah, Idi Mbarak. Thank you so much. Umi Wabomba, first of all, let's get the inspiration. Why did you start this Tijara Duka? Well, you are a successful marketer in some of these brand household names in Islamic industry. You talk of Gulf African Bank, Takaful Insurance. You have your own outfit, Kijani Telecommunications. I mean, you're doing great. No. Why did you start Tijara Duka? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to our viewers. Thank you so much, Horizon TV, for giving me this chance. Tijara Duka, as Faisal, my brother Faisal has mentioned, is actually, we feel like it's filling in a certain gap about Muslims and giving each other gifts. I'll mention that I'm a revert. Okay. I joined Islam as an adult. And having come from the other side, I realized we had very many opportunities to exchange gifts. And of course, being a Muslim now, I realize most of those gifts had a lot of shirk in their wording, in their messaging. And when I went into the corporate world and worked at the Islamic institutions, you mentioned Gulf African Bank and Takaful Insurance, among others, I realized a need because I was in the marketing and corporate communications office. And most of the time we needed gifts. We received very many gifts, maybe at the CEO's office or even just meeting the rest of the staff. Yeah. And a lot of times we needed a gift with an Islamic message. You know, someone was thought about a Muslim. A colleague has gotten a baby. We need to go and see her or see him. But we don't have a card that has an Islamic message. We have to go into the supermarket and look for some card. Diapers and when we look, white. or we just buy the generic gift items. And Yeah. we kept complaining that we don't have gifts as Muslims. Gifts that will speak to us as Muslims. So Tijara Duka came out of that need. I realized we'll keep complaining until when? It's up to us to offer the solutions. Okay. So the basis for Tijara Duka is to offer gifts that come in at different occasions. Yeah. You just look at a Muslim. Every day you're going through a certain scenario. Today you're happy. There's a graduation. Today is Eid. Today is Eid. We should have shared Eid Mubarak. You can see our cards here. So we have cards for Eid. Yes. Tomorrow someone could be sick. You give them a get well soon card. The next day your child is maybe graduating. They've just memorized the Quran. Give them an achievement card. So Nice. our intention is that every opportunity in life is an opportunity to share a gift. To gift. And we are driven by the saying of the Prophet, Muhammad, peace be upon him. Exchange gifts, you love one another. Yes. So how does that's that our make you feel? motivation. I mean, we were talking about it, I know, off the set and all that, but how does that make you feel when someone remembers you and gifts you as a person, as Umi, like just put everything else aside, all your personalities, all your characters, put it aside. How does that make you feel when someone remembers you and gifts you? It warms my heart. Warms my heart means I feel like it's the thoughts, it's the intention. And maybe sometimes we are even misguided by the value of the gift. It's never about the value of the gift, it's the thought. That Faisal in his 24 hours, in his many other duties, and his many other responsibilities, thought about gifting me. So it actually warms the heart. Number two, for example, if two people maybe have wronged each other, and we actually have a card that says, I'm sorry. Really? Yeah? Yes, we have cards I think for I need to saying get I'm that, sorry. huh? Or you need to get yeah. So one, it warms the heart. Yes. Number two, it solves
problems that we might have around us. I'll give a scenario. We have a shop. We have people who have walked in and said, I have issues with my sister or I have issues with my brother, and I really don't know how to put it in words. Let me just take this card. Okay. So the next day they'll just put the card maybe on the table where the brother or the sister or the wife or the husband can see it. Even the wife and the husband. Of course, they're human beings. So they put the gift there without having to say it, because maybe they don't have the willpower to say it at that time. So the gift does it for them. So if someone comes and says a card saying, I'm sorry, please forgive me, I was wrong, I don't want our relationship to end or something like that, it will touch you. Maybe you are so angry at 10%, now you'll be at 5%, and slowly you'll calm down. So gifts warm each other's hearts, and it promotes warm relationships among ourselves. And that's really our aim, that we want. In fact, I can share another story. A lady walked into our shop one day and said, my sister has just gone through a divorce. What do I give her? Okay. Because she's down. She's thinking like it's over. It's morally demotivated. So we have mugs. We have mugs that we have put on different wordings. And the mug the lady took was Tawakkul Allah. I'll just take this to my sister, the trust in Allah. Everything will be okay. You are down now, but tomorrow, in a week's time, in a year's time, things will be better. So for me, if a Muslim is having a better relationship, I think my work is done. And we have to keep exchanging gifts, because it's all about feelings and relationships. Yes, yes. You're in the business of mending relationships and making people feel good. I'm in the business of selling happiness, exchanging happiness, promoting forgiveness. And promoting cheer. Some of us are too sad for life, man. So I think some of us are too sad for life. So I think we're going to have to visit your shop. Look for me after the show. Sheikh Salim Charo, our Muslim scholar on the set. Sheikh, this is one thing that it is highly recommended by Islam. The Prophet, peace be upon him, in one of the narrations says that people should exchange gifts so that they may love each other. And Miss Umi just told us the experiences, what people go through when they exchange gifts and all that. As a sheikh, as a scholar, like where do you think the rain started beating us? Why have we dropped? Where did we drop this ball? Why aren't we exchanging gifts as frequent as Muslims right now? What do you think is wrong? Okay. It's a Sahih hadith where Rasul sallallahu alaihi wasallam says, "Tahadu tahabu," that you exchange gifts and so that you may love one another. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, on his side, he used to receive gifts, and he would accept them, and he would also, in exchange, also give out gifts. The wordings in Arabic, it's like he would pay for it, but not literally pay for it. Whenever you come with a gift, then I would give you in exchange. And I think people, the problem is our values, but most people, you'll hear them maybe they're going to blame it in the economy or something. Yes. Yeah, say, but it does not have to be something very expensive. Because something like a card or a mug or something very simple, it can make someone happy, and the feeling when, number one, when you give, and the feeling that a person have when you receive something from someone, it's something. That feeling, the happiness, and also Deen emphasizes us to exchange gifts, especially when it comes to when we are not in good terms, just what she has just mentioned. When you're not in good terms, the Prophet ﷺ says the best of the two, when people are in a quarrel and misunderstanding, the best of the two is the one who starts with salam, or by greetings, and giving out a gift or a card or something that may make that person change his mind or change whatever thoughts that he had about the other party. So initiating by giving a gift or saying salam or something, it makes the whole issue of that quarrel
to come down to reduce in one way or another. Mashallah, amazing. Umi, I've seen you've come with some few stuff here. I don't know if am I allowed to show to the viewers and maybe open it. This what's kept inside here? That's a small bag that you can put in sweets, especially for the kids today during Eid. You can drop in sweets, toffees, chocolates. Then when the kids are playing, you surprise them and say, I have something for you. So they could have found them very early today, or when they came back to the house after the Eid prayers. They get some nice little packings that you've dropped around the house. They're very nice surprises, and kids love gifts. Those ones are for the people who are, the you guy, my guy kind of people. Like, you guy, my guy, those people who are living in high-end areas. Like, you see, there are some people who are living in a communal setup. So if you have this gift, like how many packs will you make of this? 1,000? That's like 50 bob. So how many will you make of this? 1,000 pieces? That's 50,000, even before sweets. Yes, you can. That's 50,000 shillings. Yes. With this crunching economy, no. You gotta be serious. If you have a big crowd, yes, you don't have to give everyone. You can pack them. You can. You know how we eat senior? Yes. I mean the concept of I don't have my own plate. Yes. We can put together and share. So the essence of gifts is actually sharing. It's not about the individual each individual receiving a gift. You can put it in a communal setting. Sharing is caring. So let's not run away from gifting, saying it's expensive. But as we were speaking earlier, let's also realize that gifting is not necessarily the tangible, the mug or the card. Very important, true. Gifting can be time. Even today, if you say, I haven't seen my friend or my auntie or my uncle for so long, my cousin, and you say for 1 hour or 2 hours, I'm going to spend time with them, that's a gift. You've taken your time to go and be with them. So presence is a gift. Visiting is a gift. A phone call, we're just concluding the first 10 days of Dhul Hijjah. And one of the sunnah was to encourage ties. Kinship, yeah. Yeah, make a phone call. There's an auntie you've not spoken to for so long. That's a gift. She'll remember that phone call. That mtoto wangu alinikumbuka akanipigia simu. So let's not put too much value to the gift. It's the intention, and you work with what is in your hand. I've actually been using this example when people ask me. I say when Nabi Musa, when you saw the fire, and you went there and Mwenyezi Mungu told him, Nabi Musa, what do you have in your hand? What did he say? Qala hiya al-asaya. I have a stick. Atawakka'u So you have to alayha. ask yourself, what's the stick in your hand? What's the stick in your hand? Stop saying about what ubabini. Yes, they might have their own gifts, but we have our own gifts wherever we are. We don't have to compare. I think the challenge comes in when we compare that my gift has to be like the other person's gift. No, so look you don't at have your to context. No, don't. It's the intention. It's the thought. I won't And give my maybe- story that I gave of the set. Sorry? Don't look at me that way. No, I won't no, give no, my I don't story. want. Yes. Inafaa kuwa kitu very simple. Yes. Leo ja represent wase wa mtaa. Nafikiri maboys wana nini. Inafaa kuwa kitu inafaa kuwa kitu tu simple. Yani simple, yani si kitu ambao that you'll have to dig deeper into your pockets. That simple thing, and you see even from the hadith of Rasulullah, he used also to make time to Muslims or non-Muslims, pay them visit and talk to them, and people really feel appreciated and valued, when you can set some time or a little of what you have to share with them. Mtu ile feeling ambayo mtu anafiligi. Unaona, wewe mwenyewe sengine ukitoa sadaka unatakaga upige selfie ushare. Kila msee aone, na pia once you receive from someone, you don't owe that person anything, but mtu tu amekwambia this is your Eid, what the feeling that you have. Hii vitu kidogo but unfortunately yani tumechange na we blame it on the economy, lakini initially ni tabia zetu. There's a famous quote that has been making rounds on social media the past 2 weeks. Yeah, I don't know whether you guys have come across it. I don't know that, but it's kind of being attributed to Denzel Washington. I don't know whether he's the one who's saying it, but it's attributed to him. So there are 2 types of people in this world: the givers and the takers. The takers eat better, but the givers sleep better. True.
the feeling that comes with giving. You know, when you Yes. give someone and you give something Yeah. tangible and you've actually given it to yourself, and you can see the smile and how happy and jovial they are. It's a total different ball game. Yeah, maybe if you allow me, Faisal. Please. I'll just mention that one of the things we're introducing in Tijara is we're actually introducing a gift hamper for new Muslims. As I said, I'm a revert, so I have a very soft spot for people who have joined Islam. So what we realize is there's a gap when people join the deen, the basics of a Muslim. When you join the deen, if you're a lady, you want to know how should you dress when you're going to say your salah. So we want to introduce a gift hamper where, for a Muslim, really, those are things you should not worry about. So if it's a lady, we make sure you have your prayer dress ready, you have your book for prayers, because you have to memorize the salah, whether it's in English or Kiswahili. You have the Husnul Muslim for the du'as and everything, and the du'as. Yes. You have a copy of the Quran, whether English with Arabic or Kiswahili and Arabic. Okay. You have a nice card. You've seen there. We have a welcome to Islam. This is card. welcome to Islam card. Yeah, we have So a you have mug and we have a notebook. Why? Yes. We are trying to answer the question that you've just said. Most of us, when we join Islam, our circumstances are not necessarily very, very high, are not very easy. Yeah. So maybe chances are we are not living in very good circumstances. We've been chased out of the house, or someone is thinking we've gone crazy to join a new religion. Yes. So imagine what the gift hamper does to the heart. Amazing, beautiful. And I'm sorry for cutting you short there, because we're going on a very short break. We need to remind people that it is time for Dhuhr. Remember, it is Eid day, but you're not exempted from doing your Fard Salah. You still need to pray. So we're going on a very short break for Dhuhr Salah and maybe get an advert to Pate Mishahara or two. Then we come back to conclude this conversation, and then we take you back to Umu Ibrahim in Kasarani, Lakisama. Don't you touch that down. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Samira Muhammad kutoka Mombasa Bamburi. Salamu zangu za Eid ziende hapo Horizon TV, Eid Mubarak. Salamu zingine zimwendee my husband Alia Mwanalia, my daughter Amaira, my mom akiwa hapa Bamburi, my mom mwingine ako Gashie, Eid Mubarak. My sisters Maimuna, Fatma and Amina, my brothers Ibrahim and Abubakar, my aunties wenye wako Ukunda, Auntie Rukia and Auntie Farida, my aunties wengine wenye wako Kisumu, Auntie Rehema, Auntie Nasim, Auntie Naima, Auntie Latifa, and my grandma pia nisimsahau, Eid Mubarak. My dad, Eid Mubarak. My cousins wenye wako Nairobi, Zulfa, Fauzia, Abdul, Eid Mubarak. My uncles, Uncle Halid, Uncle Baba Shamim, nyote Eid Mubarak. Nisimsahau pia Auntie Halima and Auntie Mariam, Salma, nyote Eid Mubarak. Tupendane kwa ajili ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Muislamu waislamu zote ulimwenguni, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Tumesali mzuri kutoka Homa Bay County, tumesali tu kwetu. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Nasalamia Hassan Abdunur kutoka kaunti ya Kisimu, Isaac Abdu kutoka kaunti ya Marsabit Moyale. Naitwa Leila Mohamed Otweyo kutoka Sigo. Na watakia wote Waislamu Eid Mubarak. Yusa Abubakar. Na watakia Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natakia Waislamu wote Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Eid-ul-Adha ni msimu wa kuchinja wanyama na kusherehekea pamoja kijamii. Horizon TV inachukua fursa kutuunganisha katika kufanikisha sadaka hii. Tunashirikiana nawe kuwapa mayatima na watu wasiojiweza tabasamu kwa mchango na ukarimu wako. Uwe mtu binafsi au kampuni, nambari zetu za mchango ziko wazi kuwekeza katika akhira yako. Kupitia paybill namba 567704 na akaunti Horizon TV, tuweze kufanikisha Eid-ul-Adha kwa wale tunaowajali. Kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kupitia info@horizontv.co.ke. Yamenifika kooni wanikera jamani, tafarani tafarani, moyoni sina amani. Ona raha nikilia, madhila kunifanyia, vyangu wanibania, dhulumani wajitia. Roho langu tulia, na tena nakuambia, kupigwa wajitafutia, na mwishowe utajutia. Kupigwa wajitafutia, na mwishowe utajutia. Naomba maelewano brother, nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. Naomba maelewano brother, nisikize. Ukitaka maelewano sharti ubadilike. Madharau na kejeli ndizo zako vitimbi, nashindwa kuhimili, kila kukicha ni madhambi. Mdogo wangu, madharau na kejeli ndizo zako vitimbi, nashindwa kuhimili, kila kukicha ni madhambi. Mdogo wangu, nipe heshima yangu, ukiyasikiza yangu utapata pendo langu. Nisamehe jamani, ni kweli nimekosea, alinighuri sheitani, na leo najionea
sharti ubadilike. Brother nisikize, ukitaka maelewano sharti ubadilike. Siku ya Idi kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba warudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, wa shukru lillah, azikubali muweza. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية. Assalamu alaikum wa barakatuh. Welcome back. I was just from sipping this amazing juice from CJ's. You know, I told you guys Mutletea breakfast here in the morning. It's amazing. They brought us some potato wedges. They brought us some beef steak. They brought us eggs, sausages, juice. It's classic. Alhamdulillah. Gifts. It's in the spirits of gifts. Umi, what do you have? Like, it's Eid day. You've spoken about gifts. Sheikh has spoken about gifts and the importance of gifts and all that. So what do you have for Eid that someone can order right now, and where does he or she order? Right? Yes. From Tijara Duka. Yes. And is it free delivery or is there a cost on delivery? Yes. And what can we do this Eid? Because we are in that mood. And Ustad Arafa told us we are on Eid from today up to Friday. Yes. So if I didn't give you a gift today, sipigie simu hapo waweze kusema wewe unasikia ustadha amesema no, mpaka Friday. And even if I just call you, that's a gift enough. Relax. Yes, Umi. We have some gift items for Eid. Yes. In our shop. Some I have brought here. We have, if you want to make your family happy, we have pepper cups here that are actually branded Eid Mubarak. Nice. It's a set of pepper cups. How many? Those are 8. And how much? That's 800 shillings. 800? For 8 of them. We have plates here. Bei Eid bana. Bei Eid tutaongea, tuwapatia discount. Tunaweza wapatia 50% discount. 50% discount? Yeah. So yeah, like Eid. So it's 400 bob. Yes, 400 for 8 cups. Yeah. 8 cups, 400 bob. Guys, yes. Come on. Yes. Haya, na iko na vifuniko? Kuna lids? Hiyo si ya vifuniko. Hizi ya vifuniko. Hapana. Hiyo ni ya kukunywa open. They have matching straws. I'm telling you, I would have reused this cup. Kwa ofisi wangenichoka. Hizo ni pepper cups. Angalia kuna hiyo kubwa yenye umeweka. So this is for snacks at home? Yeah, snacks like right now, weka hizo biscuits, weka hizo biscuits, weka hizo the pastries hizo ndogo ndogo. Yes. Na hiyo sahani ni kubwa kidogo. Weka kidogo ufunike vizuri upelekee jirani. We are talking about gifts. Gift, yeah, but true, very true. Yes. We have 3 more days. Ukipeleka nyama, peleka pia na sweetie candy. I want to bring in Sheikh Salim Charo here in this one, because people are talking about gifting people. Am I allowed to share with my non-Muslim friends? Yeah, you're allowed to share with your non-Muslim friends. Rasul Sallam taught us when we are sharing this meat, at least we should eat a portion from what we've sacrificed or what we've slaughtered. Yes. The other portion we're supposed to share with friends and neighbors and friends. Yes. And talking of neighbors, they may be Muslims or non-Muslims. True. And also the same, when talking of friends, they can be Muslims or non-Muslims, so we can share with them. And we have the other portion that we are supposed to give it as a charity to those less unfortunate in the society.
Nice, beautiful. So we're supposed to do that? Yes, we are supposed to do that. And you know, it's a way of you know, showing them the goodness of Islam. You know, when you share with them, at least most of our neighbors or non-Muslims, you know, they like, you know, the generosity with Muslims. Okay, nice. Because the argument would be, and we're going to get back to you shortly on that, the argument would be we're not supposed to take their Christmas gifts, so why should we share with them? But again, I'm going to come back to you on that. Umi, 400 bob. Yes. Bei ya Idi umesema hii ndio the best price. Sasa tulianzia 8 tumefika 4. Ama utaka nikupatia bure? Utakupatia bure basi. Hiyo ni gift yangu yako kwako ya Idi. Wewe naweza kupatia bure basi. Ushajishindia vikombe. I'm coming home with this. I'm coming home with this. I know you're watching. I'm coming home with this. Now. This is my Eid gift by the I'm coming home with it. This is my Eid gift. Usinitisha Eid gift ingine. It's this one. Na usikuwe mkali pia. No, I'm just saying. Ukireceive gift na Umi, thank you so much for this. Faisal, there's an important thing I need to mention. Yeah. Ustadha Arafa, when she was here, she mentioned about Eid ends on Friday. Yes. And Rasul Sallam says, Yawmu Arafa, Yawmu Nahar, yes. Wa Ayam al-Mina, the Ayam al-Tashriq, Eidana Ahl al-Islam. So for those who have those who fast Mondays and Thursdays, this Thursday they have to rest. They are not supposed to fast on this Thursday. Because it's a day of Eid and we are not allowed to fast on Eid day. On Eid day. Very important, very important. Umi, you're telling us about the merchandise you have for Eid. Yes. So you have the pepper cups, you have this, the pepper cups, the pepper plates, plates, we have the little cards, packs that you saw. The little packs here. How much are they going for? These are 50 shillings. 50 shillings, goodness, wow, so you nice. can fill in sweets, coffees for the little ones. Like today, we have about 3 days of just gifting them. Surprising them when they wake up in the morning and you've thrown them in their room. So I can buy chocolates and put them inside there? Yes, chocolates, sweets, you have them here. And then they're also good for decor. Yeah. You know this string? You can pull it up and you can hang it around the house. Now that you've given me this, how many of those do you have? I have enough. I have like please teach me how to. No, because I'm just thinking in where I live, we have like 30 houses. Yes. So I need 29 of this. No, we have about 200, so we'll take care of you. We're 40, I don't know, 15 or 30, I don't know, I'll confirm. But I need this, and then I'm going to get chocolates. I think that's enough for the neighbors, right? No, it's never enough. Just for today. Yeah, maybe I can also mention the other items that we have. We have Eid decor. I think it was Horizon TV last Eid, I think part of the decor that you use. Where we have the wordings Eid Mubarak. Yes. Where you can blow in the like foil balloons. Yes. And then you can hang it around the house. Nice. It looks very pretty. Yeah. And it's in gold color. So when you put it up, you can when you put it up, especially with the children, you see like that's the letter E. That's the letter E. So we have the rest of the letters saying like, Eid Mubarak. Okay. So you can hang it around the house, and it's a fun activity with the children when they're blowing up those foil balloons and you're explaining to them. So you create the mood of Eid. Actually, some of my clients, when they were buying this, they were saying they've been receiving questions from their children who are saying, we are staying in a country of mixed religions. So the children keep asking when it's maybe Christmas or is it Diwali? Yeah. There's a lot of noise and a lot of activities. Yeah. Why is our Eid so quiet? Yes. So we are trying to revive that spirit of celebration. We don't have to copy the items that go towards shirk, but there's nothing wrong with being cheerful. There's nothing wrong with inviting your neighbors and your house is looking beautiful. And you explain, even when they add, what's the meaning of Eid Mubarak? It's an opportunity for dawah. It's an opportunity to explain. And the human being loves beautiful things, loves beautiful packaging. Maybe I can quote one of the sheikhs. He's called Sheikh Khalid Yassin. No. He's very well known to us Rivats because most of us listened to him, his many lectures before we took the Shahada. He said a statement that I keep repeating every time. He said that Muslims, we have the treasure, but we package it like trash. And the other religions have trash, but they package it like treasure. That's in his lecture of the golden treasure, the hidden treasure. Yes. So our challenge as Muslims is
there is nothing wrong with looking beautiful. As long as it's not israf, as long as you're not doing it with kibr to show off, but you're appreciating the beauty around and it's a cheerful day, Allah has given us an opportunity to experience another Eid. Why not look beautiful? And if we are staying in neighborhoods where we are the only Muslims, for example, it creates a bit of attention. Like, what is it? We know what's going on, and it's an opportunity for you to talk about Islam. Actually, that's just our intention. Let's package Islam in a very beautiful good way. Irrespective it's the treasure. Of, exactly, it's the treasure, and we yes. just spread the love, yes. spread the message, spread to the everyone. Cheer. Spread the cheer. Spend yes. some money like Faisal. Yes. Buy some nice packs for your neighbors. Yes. Let the M-Pesa message tetebeka kidogo. We'll get back to that. Yes, Ustad Salim Charo, you are saying something before we had some few interruptions with your mic there. Okay. No. Okay, I think I was talking about those who on Thursday, those who fast on Mondays and Thursdays. For this Thursday, they'll have to rest since the day of Arafah yesterday and today Yawmun Nahar, the day of slaughtering, the day of Eid, and then we have the 3 days after today. That are Ayam Tashriq. That is Wednesday, Thursday, and Friday. Said, yeah, all these days are our Eid. And the Prophet Sallam prohibited us from fasting on these days. So those who have this, those who fast on Mondays and Thursdays, I think for this time, and because it happens that it will be on the day of Ayam al-Bid, those who fast on the white days also, they'll have to rest for this time because we are on our Eid. I think that's the point that I wanted to raise. Nice. Umi, you forgot one thing. Yes. Number to be called for this? You can call on 0722 695508. 0722 695508. Yes. Very easy number. I got it. Yes. 225922. 0722 695508. Yes. Exactly, and that's how you get. I'm just getting a round of parting shots from you, Umi, and then from Sheikh Salim Charo, and then I head to Lucky Sama. But before we get that, Umi, you're in business, right? I don't know where you bank, and I'm not going to ask you where you bank and how you bank. But did you know that Steamer Sacco? Yes. Steamer. Yes. Okay, it's just not this literally Steamer, but Steamer Sacco. They now have a Sharia outfit known as Yassar, and they have 4 amazing projects. Yes. One of them is Yassar Investments. Ah, okay. Have you thought about that? They also have Yassar Deposit. Yes. You can bank with them. Yeah. No, it's for me. You mentioned that I was I have worked in the corporate world with the Islamic institutions. I normally don't mention that. No, the more I'm not mentioning them, but I'm saying as a Muslim, the more the merrier. The more the so merrier. if Steamer Sacco now gives us an option, and other institutions also give us options, then I can compare, I can check out. Yeah, it's also a growth for us. We are bringing more of our Muslim brothers and sisters into the formal sector. They're going to impact on our businesses. So for me, the more, the merrier. A report by Gulf African Bank, one of the leading Islamic banks, says that at least a good percentage of their clientele is not just Muslim. Just I'm going to move around with this thing, Vibas, and I just take it. I realize I'm misbehaving within what they said. A good clientele, a good percentage of their clientele is not Muslims, Even people from other faiths are embracing the Islamic products that Islamic finance is offering. So Islamic banking is not just for Muslims in this case, So it's very important for us to be cognizant of this. The growth of this and this Yassar, it is not just for Muslims. Of course, for Muslims we don't have an option. You don't have an option because we cannot go conventional way because of the prior interests. We cannot go. For Muslims, we don't have an option. But for the rest of you back there, who are our neighbors, our colleagues, our friends, our competitors, business partners, and all that, and so on and so forth, try Islamic banking. Try it. Try it today. Steamer Sacco is here, knocking on your door. Try it today and tell me, what do you think about it? Kuja hapo nipige ukipata ni mbaya. Come into this studio. Come to Horizon and look. I'm looking for Faisal. And you punch me however much you want. Steamer Sacco, insurance yangu juu yenu. Tunajua mitaa yako tutakuta kwa mitaa. Mnakuta kwa mitaa? Okay, I think to be brief is that now that there was a time that we had not that opportunity maybe to invest or bank with the Islamic banks. But now that we do not have any excuse even before Allah subhanahu wa ta'ala to bank with
the conventional banking. Yeah. Yeah, so since we have this is akhaf dhararain, No. whether it's with the discussion, The of whole the debate. debate. Yeah, But it's better Lesser than evil. being on the other Yeah. side. So I think generally what I can say, and I think with authority, that Muslims should invest in Islamic institutions. Nice, Yes. nice. That's good stuff. And Umi, have you? I mean, what do you think of what said today? What? Like, Beautiful, see beautiful, mashallah. the cutting, I the even drop kind down, of the rhymed backdrop. with I know. I was yes. like, oh, great minds. Look at the back. Great minds think alike. Just look at the back. Yeah. No, it's beautiful. You know, it's beautiful. You it's mentioned that I'm in the marketing and branding and events, and we see we know a good thing when we see one. So this is very nice. I'm also setup, matching with it, mashallah. just in case you didn't You notice, are given a memo. Just I think no, you are given a memo. come on. You're That's given what a they say. memo. You're given a memo. But it's So, beautiful, mashallah. Yes. Thank you. So imagine all this. Yes. It is courtesy of colorful events. Uh-huh. Colorful events. So if you have an event back at home, you know, and for the men who are visiting the set, you know me. Yes. Special 4-3. You know, special 4-3. Yeah, special 4-3. When you decide to engage in special 4-3. Yes, you're speaking to you, Chef. Yes. Okay. To the viewers. Tuendelee. من الخوافين هنا في استوديو. Special 4-3. Chapter 4 verse 3. That's what I mean. Quran, chapter 4 verse 3. If you're thinking about that, I mean, if you're in that group. Why are you so shy? Why don't you just say mention the verse. Are you being shy because there's a No, why should I lady be? on the set? Why should I? It's obvious. Read it out. Huh? Read it out. No, come on, you don't have to. Yes, who are not getting Yeah. Chapter 4 verse 3. And Go to the remember, Quran. Marivat, there are many out there who might don't know what you're talking No, about. chapter 4 verse 3, because you need Break to go it to down. Okay, No, in brief way, sema umepewa homework. Umewapatia Hapana, homework. we, chapter 4 verse 3, chapter 4 verse 3, if you're thinking about that, this is, you know, this is what you get. Okay, alhamdulillah, I'm past that. Eh? Yeah, uko nishapita. Ushatoka? Me. No one is ever past. I don't think anyone is ever past it. Imeenda mpaka huko. Unasikiza, huko. Hapa Chef. niko You're good. nimetulia. You're I'm good. good. Alhamdulillah. Naona mpaka mashavu imetoka. You know, I hosted him 2019 Ramadan when we were doing 8th up double, and you know, it was just great, you know. Alhamdulillah. And mashallah. Him and Faisal Artistics walikuwa hajaachana kwa mbali. Lakini sasa naangalia wa bi ni'mati rabbika fahaddith. We can see it clearly anyway. So all this is courtesy of colorful events. I mean, they're doing great stuff, amazing job. As you can see, mashallah, this is beautiful, right? So Stima Sacco, colorful events. Stima Sacco, they have sponsored this event. They, mashallah. May Allah bless you guys. And Stima Sacco, I told you, insurance yangu nikipigwa ni juu yenu. Umi, let's take your parting shots before we go for a break. Yeah, thank you very much. I think as Muslims, let's celebrate today. And we've spoken about gifts. Let's just not be a conversation for today. Please visit us at Tijara Duka. Yes. We have lots of gifts. The mugs there, the cards, the wall hangings. We have accessories like kanzus, and we have dresses, and we have books. We've written storybooks for children. So we have an assortment of gifts. Please pay us a visit. We'll be happy to serve you. Eid Mubarak. 0722 69 5508. Umi. Good. Umi. Naam. Thank you so much. Yes. Now, inshallah, okay, Eid Mubarak, watu wa enjoy their Eid, tuendelee na hiyo the spirit of sharing. And I think for most of us, Muslims, we are used to just celebrating today since it's a holiday. Yes. And then the whole Eid thing imeisha. No. But at least let's keep that spirit of celebrating till the last day. Maybe tomorrow there are those who are resuming back to work or their businesses. But it should be the end of celebrating Eid. Na tunaweza tukaachia watoto since they are in their holiday, at least wakaendelea, they can do less visits one another na vitu kama hizo. Let's share the little that we have. Vile sister yetu anatuambia what we need, yani use your stick, whatever you have, whatever small you have, share it with neighbors na nini. Kuna hii group ya watu ambao nilikuwa nimetaja hapo when we were having a conversation. Kuna watu wanajua watafungua butchery. That's because ana nyama ya mbuzi hapa, ya kondoo, ya nini. Let's have the spirit of sharing. Ukiona umepata excess, kindly share with your friends,
share with their neighbors, share with. So hakuna kuuza Yeah, kuna Eid mtu ananiambia nimemaliza iftari December. Na hii corona nimemaliza iftari, he was given during Ramadan. December mtu anasema ndio iftari yangu imeisha. So the spirit of sharing. The spirit of sharing imetuishia, imetuondokea. So kindly alafu kuna watu wanatabia anapewa nyama nipeleka bucha. Nipatie ndio hii kilo ngapi. Tuache hizo tabia za message imefika. Message imefika. Imefika. Umeongea na Faisal. No, because I'm thinking a lot, but again I cannot say everything because of time, you know, but I'm thinking a lot, and I agree with what he said 100%. I have a lot that I can say, but I'm not going to say because of time. Yes. Thank you for the opportunity. But it's been an amazing conversation. Thank you so much, Omi Wabomba, Sheikh Salim Charo. Asanteni sana. God bless you. And Omi, inshallah, definitely. I need this, at least 30 of those. And after that, we're going to figure out. We're going behind the tent after this. Yeah, tent yellow. Yes. That's amazing. Get your stuff there from Tijara Dukai. And remember, Sheikh Salim Charo said that the Prophet, peace be upon him, said, exchange gifts so that you may love each other. And of course, I cannot thank you guys enough for keeping me company here from morning when I was with Ibtisam Jamal up until now when she's run away, leaving me all alone. Remember, we still have an activity ongoing at Lucky Summer, where Ibrahim is located. We are cooking and we're going to have fun with the kids right there at the orphanage. You don't want to miss that experience because we are covering it to you and bringing it to you live. Just sit there and do me a favor. Don't touch that remote because you don't want to miss this, right? From now, I think you've seen enough of my face until on Friday, when I'm going to be back on the screen, gracing your screens with live realtor. From now, I'm going to hand it over to Ibtisam Jamal and Mohammed Samobora, who will be linking up with Mariam Salim and Gaddafi Abdul Rahman Yassin, who are at Lucky Summer. Eid Mubarak once again. Thank you so much. May God bless you. May you have an amazing Eid full of joy, happiness, prosperity, and I love you all. Eid Mubarak, guys. Let's go this very short break. Amina, take us away. Vema tumetekeleza washukuru lillah. Ibada tumemaliza alhamdulillah. Vema tumetekeleza washukuru lillah. Azikubali muweza. Ya Eid ya hadiyatan min rabbina al-khallaq. Anta alladhi tab'athu fina nashwat al-mushtaq. Ya Eid ya hadiyatan. Eid-ul-Adha ni msimu wa kuchinja wanyama na kusherehekea pamoja kijamii. Horizon TV inachukua fursa kutuunganisha katika kufanikisha sadaka hii. Tunashirikiana nawe kuwapa mayatima na watu wasiojiweza tabasamu kwa mchango na ukarimu wako. Uwe mtu binafsi au kampuni, nambari zetu za mchango ziko wazi kuwekeza katika akhira yako. Kupitia paybill namba 567704 na akaunti Horizon TV, tuweze kufanikisha Eid-ul-Adha kwa wale tunaowajali. Kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kupitia info@horizontv.co.ke. Yetu Idi imefika, nasi tunafurahika, sote wazee kwa vijana. Tusivuke ni mipaka, tukamuasi Rabbuka, kwenye ni siku ya baraka. Tutembeleane, tusalimiane, ili tupendane na tushikamane. Tusherehekeni,
tufurahikeni, chuki tutoeni, tungane pamoja. Eid Mubarak alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum. Natuvaeni vizuri kwa kanzu na kofia, tunukeni uzuri marashi ya kuvutia. Tuwakumbuke maskini, wajane na mayatima, na mazuri tuwapeni, nao wapate furahika. Pendezeni na tung'areni kwa nguo nzuri na utuvaeni. Tusiwasahau na wasiojiweza, japo angalau wapate kucheka. Alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum, Eid Mubarak alaina wa alaikum. أبشر بعيد قد أتى ومع الورود المنتقى بالحب وحنانا بيننا. أكرم ضيوفا بالهنا، أجر الإله والمنى. إخواني أبشر بعيدنا، عيد سعيد، عيد مبارك، عيد جميل لنا قد أتى. عيد مبارك علينا وعليكم وعليكم، عيد مبارك علينا وعليكم وعليكم، عيد مبارك علينا وعليكم وعليكم، عيد مبارك علينا وعليكم وعليكم. May Allah bless you, accept your deeds in Ramadan. Let the profession of taqwa to assist us through the months to come. Have a joyful and enjoyable Eid with your family and friends. Kullu amun wa antum bikhair. Eid-ul-Adha ni msimu wa kuchinja wanyama na kusherehekea pamoja kijamii. Horizon TV inachukua fursa kutuunganisha katika kufanikisha sadaka hii. Tunashirikiana nawe kuwapa mayatima na watu wasiojiweza tabasamu kwa mchango na ukarimu wako. Uwe mtu binafsi au kampuni, nambari zetu za mchango ziko wazi kuwekeza katika akhira yako. Kupitia paybill namba 567704 na akaunti Horizon TV, tuweze kufanikisha Eid-ul-Adha kwa wale tunaowajali. Kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kupitia info@horizontv.co.ke. Siku ya Eid kufurahi sunna, hilo lina ushahidi uliobayana. Karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba warudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Azikubali muweza. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai kwamba uko nyumbani waenjoy kweli kweli, manake hapa studioni mambo yamekuwa mengi kweli kweli. Faisal, Kasim, Ibtisam, Jamal, Mariam pamoja na Gaddafi wameweza kuwaletea makala mbalimbali hasa katika siku hii speciali ya Eid-ul-Adha. Mengi sana yameweza kuzungumza, na ukiniona captain jua kwamba mambo ni mazuri tena sana. Lakini kwa nukta hino tutakuwa tunaelekea maeneo ya Kasarani Umu Ibrahim Children's Home. Bila shaka tutakuwa tunaona jinsi ambavyo mambo yatakuwa, na namuona ndugu yangu Gaddafi yupo ange. Sijui kama tunaweza pata kanda
za moja kwa moja kutoka kule. Namuona Gaddafi yuko ange kweli kweli, tayari kuweza kutupakulia jinsi ambavyo mambo yapo kule. Na sijui kama mwelekezi Isa Mtama anaweza mleta Gaddafi moja kwa moja aweze kutueleza jinsi ambavyo hali ipo, labda kama ameweza kuongea na mmoja wa waanzilishi wa children's home hiyo ama sehemu hiyo ya kuweza kuhifadhi watoto mayatima. Naam, kama natupata Isa Mtama pamoja na Gaddafi, usukani ni wenyu upande wa Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, karibu katika awamu yetu. Kwa sasa ni wakati ambao tunakutana na yule ambaye alianzisha hii orphanage huku katika mtaa wa Kasarani. Kokote kwa tunazungumza naye kama pale awali tulivyowaarifu ama tulivyowaonyesha. Tulikuwa na watoto hao ambao wanaishi huku na pia hapa ndo makao yao, kwa hawana kwingine bali hapa ndo mama yao na hapa ndo baba yao. Lakini kwa sasa tumepatana na Sheikh wetu ambaye anaitwa Abdallah Shaban Hassan ambaye atakuwa anatueleza zaidi kama majengo hii ilianza lini na pia idea hii ya kukuja na hii organization ilikuwa ni kwa nini na ilianza kivipi. Ungana nami, kwa majina ni Gaddafi Yasin na ndani hapa niko na mwenzangu ambaye atakuwa anatueleza zaidi, ni Sheikh mwenyewe Abdallah Shaban Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, Eid Mubarak. Taqabbal Allahu minna minkum salihul a'mal. Naam, vipi hali yako? Unajisikia vipi katika siku ya leo? Kwa kweli najisikia furaha sana. Naam. Maana ndio wakati ambapo Waislamu sote tumeelekeza nyuso zetu Al-Kaaba kwa ajili ya kusherehekea insha Allah Eid-ul-Adha Mubarak. Naam. Kwa hivyo najihisi vizuri sana. Naam, vizuri sana. Na labda tu kwa machache tu, kwa wengi labda tunakujua tu kama Abdallah Shaban Hassan. Labda tu kwa machache tu tueleze Abdallah Shaban Hassan katika hii majengo ama katika hii orphanage. Je, wewe ni kama nani huku? Mimi ni mwanzilishi wa hiki kituo cha mayatima. Naam. Na kituo chenyewe kwa kweli mimi mwenyewe wakati nilikuwa mwanafunzi nikisoma chuo changu kikubwa, kabla sijamaliza chuo changu, nilikuwa nikiketi na wanafunzi na nikichora namna nitaweza kuwasaidia watu wanyonge, watu hawajiweze. Unajua kawaida mwanafunzi anachora na kuandika na kuja, lakini kufika kwa field anze vitendo huwa yanageuka yanakuwa mambo mengine. Yes. Kweli kabisa. Na labda kwa machache tu upate kutueleza kuanzisha hii orphanage ulianzisha lini? Hapa tulianza kujenga ilikuwa ni mwaka ili tupate ardhi. Naam. Nilifika katika kijiji hiki, zamani ilikuwa kijiji hiki unachiona ilikuwa ni msitu kabisa. Mpaka hata baadhi ya wanyama kama sungura na mburukenge zilikuwa bado zipo. Zinaisha hapa ndo makao. So tukapata ardhi hii ambayo ulioiona na tukaweza tukainunua, tukajitolea, ambapo wakati huo mimi nilikuwa nikija na mguu hasa nikitoka, wakati huo nilikuwa nikiishi Kayole. Naam. Nikawa nakuja na mguu kwa ajili ya ardhi hii. Kupata vizuri kabisa ilikuwa mwaka 2004, 2004. Ndio tukaanza mikakati kujenga markazi, tukaanza mwaka 2005. Naam. Na ilikamilika kwa muda wa mwaka moja. Mwaka 2006 ndio wakati huo tulianza activities za da'wa na kulea watoto hawa unavyo kama ulivyoona mwenyewe hapa ndani. Vizuri sana. Na tukiangalia kwa kuwa hii mahali ama hii orphanage inajulikana kama Ibrahim Home of Hope na iko hapa Kasarani. Hiyo jina imetokana na jina lako ama kwa nini ilipatiwa jina kama hilo? Kwa kweli jina hili limetoka mbali. Kama nilivyokueleza, tulipopata ardhi hii mimi mwenyewe sikuwa na uwezo. Kazi ya mwalimu anasomesha tuition hapa na pale. Kweli. Na wakati huo nilikuwa pia nafanya dawa na Jamia Mosque. Na kile kidogo napata hata fare yenyewe ilikuwa ni shida. Tabu kweli. Kwa hivyo nilikuwa nikimlilia Mwenyezi Mungu siku na mchana. Ya Rabbi
tupate usaidizi, maana fikra yangu ni kujenga markazi kubwa, lakini uwezo wangu ndio huo. Lakini kama tunavyosema, Mwenyezi Mungu kweli, hakika watu hawana akili ya kwamba Mungu mwenye kujibu. Hii ni mfano tu kweli. So kama Mungu mimi dhaifu, ustadhi wa kusomesha tuition, kusomesha watoto, Mungu akaitika maombi yangu. Naam. Nikampata ili nikapika kuulizia na wanafunzi tumesoma nao, wengine walikuwa ni Waarabu wenyewe kutoka Saudi Arabia, wengine kutoka Nigeria, maana tulikuwa katika international chuo. Basi mmoja akanipigia simu akaniambia kuna mhisani naweza kuandika barua. Nikaandika barua, alhamdulillah Mungu akanijibu. Ndio tukapata mama mmoja anaitwa Ibrahim. Naam. Basi akawa ni mwenye kujitolea akajenga kituo hicho ulichokiona. Okay. Mashallah, kwa kuwa ni vizuri zaidi. Umezungumzia masala ya kufunza, kukuwa kama mwalimu pale katika hii orphanage, wale watoto ambao wako hapa, hasa hususan pale awali tumezungumza, nikaelezwa kwamba hapa ni watoto wa kiume peke yake ndo wako hapa, boy child peke yake ndo wako hapa. Labda tu tueleze tu wale wa kike ambao wako katika ile side nyingine, au watoto wangapi wako katika shule ya upili ama wangapi wako katika primary level? Kwa kweli kama nilivyokueleza, mwaka wa 2006 ni mbali. Sasa hivi tunahesabu kama miaka 15 years zimepita. Kwa hivyo hapa kuna watoto wamesoma wengi sana, ambao wengine sasa hivi mashehe, wengine wako vyuo vikuu kama Sudan, wengine wako walienda mpaka Misri, Egypt, Al-Azhar. Hawa umeona sasa hawa tuko nao kama miaka 3-4 peke yake. Na ndio ambayo tunaendelea nao. Kwa hivyo wakati tulipokuwa tumekamilisha kujenga kituo hiki, kilikuwa kikihudumia tangu zamani wanaume peke yao. Lakini tukaja na fikra, kwa nini pia tusiweke na wasichana? Kwa sababu wasichana pia kama sisi tunasaidia wanyonge, mayatima na wale hawajiwezi. Upande wa wasichana ni wengi sana pale wanataka kusaidiwa. Ndio tukaamua tukataka kununua kule sehemu inaitwa Mtalia. Tulipata mhisani akatupa ardhi kwa kule kutambua juhudi zake na juhudi zetu pia. Tulienda kwake tukajua ni mtu mwema, tukamweleza anatujua, maana alikuwa akija hapa akiletea watoto biskuti akiletea. Kwa hivyo akatuambia sisi hatuna la kujibu isipokuwa kuwapatia. Kwa hivyo tukapata ardhi hiyo mwaka wa 2007. 2007 2008 ndipo tukajenga kituo hicho cha wasichana. Na tulianza kupokea watoto wa kwanza wenyewe, kwa sababu hapa pia tulikuwa tunaendelea kuhudumia hawa. Uwezo pia ukipungua, kila ninachokipata nikileta hapa na kidogo. So pale tulimaliza kujenga mwaka 2013. 2013. Na ndio tukapokea watoto wa kwanza wakati 2013. Kwa kuwa mumejiendeleza sana. Labda tu katika hiyo pilika ya kutafuta wale ambao watakusaidia katika kuchangisha kuanzisha mradi kama huu, kuna changamoto lazima ulikuwa unapitia, na mpaka sasa hivi pia changamoto hizo labda ziko katika njia moja au nyingine. Labda upate tu kutueleza ni baadhi za changamoto gani wewe kama kiongozi wa sehemu hii unakumbana nayo? Sheikh, mimi ya Kadafi, na wallahi changamoto za mtu binafsi, mtu kama mimi, huna mbele huna nyuma, huna shamba huna duka, huna ng'ombe kukamua maziwa na yani hata nataka kueleza kwamba mimi mwenyewe ni sufuri kabisa. Lakini upande mkubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Changamoto za kibinadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mimi kweli ni mtu anafaa, huwezi kuniondoa pale kwa mimi miujiza ya Allah. Kwa sababu maisha yangu ni maisha ya kimiujiza wallahi. Kwa hivyo nina changamoto nyingi. Kulea watoto si tena wanatoka sehemu mbalimbali. Sasa hivi ulikuwa ukimsomesha mwingine anakuambia hata Kiswahili sijui. Huyu mtoto tunaletewa hapa na chief. Chifu, watoto wamepotea, wameenda huko, mama pengine msongamano wa mawazo, ameenda ametupa mtoto pale. Naambiwa sauti yako inapata katika kidogo. Labda utumie hii yangu kidogo. Asante. Unaweza nishikia kidogo. Kwa hivyo unamwona kama huyu chief, tena hata si Muislamu,
watoto anawapeleka pale wamepotea njia, au mama mwenyewe amepata msongamano, yani amepata stress, banake alifariki, akaenda mtoto akatupa pale, akijua kwamba hapa nimepita kwa serikali lazima itamlea mtoto wangu. Chifu naye akifikiria, anafikiria tu Umu Ibrahim, kwa sababu hapa tunaamiliana na viongozi dio chief, yani wale authority wote tuko nao. Mtoto anamleta hapa, mimi kimtazama mtoto nimuulize, hanijibu, hana Kizungu, hana Kiswahili, hana chochote. Sasa mimi ndio ndachukua mtoto huyu, namuona kweli mtoto amezaliwa hapa Kenya na amenitupa, mimi ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, lazima mimi nimchukue na nimlee na nimuinue, obviously nikisaidiana na pamoja na government authority, mpaka mtoto namkuta amekuwa kijana, amesoma, ameingia, amekwenda. Tayeb. Naam, kweli kabisa. Na kuzungumzia hiyo masala kuwa chifu wanaleta watoto, kuna watoto wengine labda wazazi wao wanapata kuwatenga pale. Labda tu nipate kuuliza katika masala yako wewe kuchukua mpaka mtoto ajiunge na wenzake hapa. Ni mtoto lazima akuwe na nini gani? Yaani mtoto yupi ndo anaruhusiwa kuketi hapa? Kando na hao tunaletewa, unajua government ni government, na wanakuja na kulilia, sasa usipochukua mtoto huyu unataka nimpeleke wapi? No. Sisi pale ni maofisi, hiyo tuliko nayo ni cell na nini, ukweli unaelewa. Lakini wale watoto ambao tunawachukua sasa wameletwa na wazazi wao, uncle zao, maana tunachukua mayatima. Kwanza lazima mtoto awe yatima. Hatuchukue hapa mtoto asiyekuwa yatima. Lazima alete ana birth certificate, ana death certificate ya baba yake, ana barua ya chifu pale ambapo, kwa sababu chifu lazima awe anajua huyu mzazi, huyu mama kweli mtoto yule katika kitongoji chake, katika sublocation yake, mtu huyo kweli alifariki. Pia lazima tupate na recommendation ya imamu wa msikiti, kwa sababu kituo hichi ni cha Kiislamu. Na kama si Muislamu, labda tumeletewa kama hiyo chifu ndiye atatupa ile recommendation letter yake. Na mtoto pia lazima kupatikane mbinu, akiletwa kama hivyo lazima awe na ile afya yake, ameweza kupelekwa hospitali, wakaweza kufanya ile tunaita kwamba ni kumcheck, kuangalia kama kweli mtoto mzima, ili asije kuwa na maradhi yatakuja kuambukiza maradhi wenzake. Kuna watoto wana ukimwi, ni maradhi mabaya. Kuna watoto wana maradhi labda ya kuambukiza kama vile ya ngozi ambayo ni mbaya. Kuna watoto ambao wana ugonjwa wa pumu ambaye ni TB, hiyo ni maradhi ya kuambukiza. So lazima tuwe na ujuzi wa kuweza kujua kwamba mtoto ni mzima kiafya. Alafu jambo la mwisho pia, mtoto, kwa sababu sisi mtoto akija lazima aendelee na maisha yake ya kidunia na pia na akhira. Hapa sisi ni madrasa. Sisi tunatosha kumfanyisha interview, amesoma aya ngapi za Qur'an, labda amemaliza juzu amma, labda ndiye anaanza mwanzo kabisa alif ba, lakini lazima pia tujue upande wa dunia iko namna gani. So kuna wazazi huja wakaja na tule tu report form, tunauliza, kuna namba za simu, tutapiga simu shuleni kule pale kweli kama ni genuine hapo mtoto. Tukipata hizo zote stakabadhi na kujaribu tutamchukua, kwa sababu tutakuwa tunabudi. Na kwa hivyo ni vizuri sana. Na labda tukizungumzia, kuna baadhi ya watoto ambao labda wako na wazazi, lakini hawa wazazi hawajiwezi kulea hawa watoto, ama mzazi anapata kutesa huyu mtoto, na mtoto yule inafika wakati mpaka anatoroka nyumbani na anasema angalau niende huko kwa Umu Ibrahim, nitapata makazi huko na nitaketi na nitasaidika. Mtoto kama yule ambaye anakuja na maneno kama haya, kwa kuwa yeye mzazi wake yuko, wazazi hususan wako, na lakini yeye pale nyumbani hapati ile furaha na labda masomo asome. Watoto kama wale, je, mnawakubali pia wapate kuungana na wenzao huku? Yes, wakati huo kama amemleta msimamizi wake, tunamwambia aende kwa children's department, kwa sababu wale ndio wataweza kujua ukweli. Unajua wanadamu tumeumbwa na hulka, sometimes ukiingiwa na shida unatafuta kile mbinu za kukusaidia haraka. Kwa hivyo uongo mwingi ni mwingi sana. Hata mzazi anakuja anaanza maneno mengi, tunamwambia sisi tunataka utupe ushahidi. Kwa hivyo nenda kwa children's department,
uambie wao wana watu watakwenda wataweza kukuuliza, wataenda kuuliza huku na kutoka. Sisi hatuna nafasi hizo. Wakikupa barua ya kwamba kweli wamekwisha ulizia, wamekwisha jua ya kwamba kweli wewe yale maneno unasema ni ukweli, ukaleta barua yao, sisi tunaikubali. Alafu sisi tunakubali tu, lazima tuwapigie simu na tujue kweli yale wanatuambia pia nayo ni ya ukweli. Naam. Kwa vizuri sana. Nadhani kwa wale wazazi wote ambao ama labda katika njia moja au nyingine labda kunajua kuna ile mahangaiko pale manyumbani na labda haiwezekani, ni vizuri ukipitia sehemu hususan ambazo Sheikh wetu leo anatueleza hapa, kwa kuwa si mtu yoyote tu anakubaliwa kukuja hapa. Na kwa wale watoto labda ambao alikuwa anafikiria katika njia moja au nyingine labda anahangaika katika maisha na maisha inakuwa magumu na sina wazazi, kwa kuwa nyumba kama hizi za ambao mmoja wapo kama hii ya Ibrahim ni moja kati ya nyumba bora ambao tunaona watoto wanatunzwa vizuri na wanaketi huko kabisa. Na labda nikirudi tu katika upande wako Sheikh, upate tu kunieleza katika masala ya kutafuta ya usaidizi, donation inatoka wapi? Kwa tukiangalia mumekaa miaka nyingi sana, kwa yule ambaye alianzisha sehemu kama hii, alianzisha kitambo, je, anazidi kusaidia ama donation zingine zaidi zinatoka wapi? Kwanza kwa kukurudisha nyuma, yule nimesema Ibrahim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, alipojenga jengo hili hata hatukumjua. Kwa kweli mimi hata simjui. Yeye tu alipelekewa mimi picha yangu, akapelekewa mimi sifa zangu, akajitolea kujenga. Mwisho wakati jengo limekamilika, alituma mtu hasa, hata alituma Mwafrika mwenzangu tu, akampa kifunguo, nenda ushiriki katika opening ceremony, utachukua video nitumie na umwambie shekhe nimetoa lillahi subhanahu wa ta'ala, pia naye ajaribu kufanya dawa, kwa sababu hiyo ndio lengo langu. Ilikuwa ndio mwisho wa maneno nilieleza, wala si hakunieleza mimi. Kwa hivyo kwanza wakati huo ndio nilianza sasa masaibu ya shida. Wanafunzi wangu wa kwanza walianza tukilala kwa carpet, yani jamvi lile ambalo umeliona pale msikitini, na nyingine ilikuwa ni karatasi za juala, tulikuwa tunalala chini. Hii markaz unaiona zamani haikuwa imefika pale mbele. Sasa tulikuwa tunapika hapa katikati juu ya cement, tunaweka kuni chini, tutaweka mabati ili cement isijika ikaharibika. Kwa hivyo juu ya mabati ndio makaa ya kuni yalikuwa kianguka, lakini tunapika hapa na tunasomesha. Nilikuwa walimu wawili, mimi na walimu wawili, nao walikuwa wakijitolea kwa sababu hatukuwa na mshahara wa kuwalipa. Kwa hivyo tumeanza, masaibu yetu yameanza tulipoanza mpaka leo tumesimama. Na vizuri sana. Na labda kwa kuwa hiyo ni baada ya ule unasema mbaya alitengeneza, hajulikani na huku, yani wewe humjui hata hamkuonana, na saizi penye mmefikia, je, kuna usaidizi labda inatoka kwa watu wengine tofauti kando na wale ambao walianzisha? Alhamdulillah, wanapatikana watu wa kusaidia katika njia moja ama nyingine. Na kuna yule ambaye kama hivi labda tatuona live, litamgusa hili aseme kule wacha nipeleke pale bando ya unga. Akifika hapa tutapokea. Hata saa hizi tuna wageni wa mama wameleta biskuti, wengine wameleta pengine, hata sijaangalia, ndio nilikuwa nawaambia tuna program, waambie wa mama waswali tu watungoje. Wewe ataleta biskuti, ataleta mwenyewe. Sasa wewe tazama vitu vya kubeba na mama. Sasa wewe hauwezi beba gunia ya mchele, ataleta, lakini kwa sababu ana huruma na wale watoto na amewaona, na wamama mara nyingi sana kweli ndio huja hapa, anakaa na watoto, anawagusa vichwa, anawaambia niombeeni dua jamani. Ameleta hiyo biskuti, ameleta pengine peremende, wengine ameleta pengine, hayo ndio tunashika. Lakini kusema ati tunamfadhili ambaye kabisa ameshika kutusaidia hapa na atakaa na sisi mpaka mwisho, hatuna. Atakuja atuambie shekhe, wacha nisimamie watoto hapa mwezi moja, mwezi miwili, tutakaa naye. Mwezi wa tatu atanipigia simu, anambia shekhe, biashara imekuwa mbaya na mimi nilikuwa nikijitolea, hebu tafuta mtu mwingine. Wakati huo sasa nitaanza tena upya. Na hivyo ndivyo maisha yetu, ndio Mungu anaendelea kutusaidia. Kwa hivyo kweli vituo kama hivi havifai kusimamiwa, vituo kama hivi havifai kusimamiwa na mtu mnyonge kama mimi, ati aachiwe asimamie kila kitu. Pamoja na kuwa Mungu analeta miujiza, lakini inafaa ipatikane
wapatikane watu ambao Mungu aliwajalia wana mali hata hawana kazi za kufanya nazo mali zile, waje waseme kwamba jamani mnataka nini, sisi tutakupatia. Hata tutakapofariki tutakuwa wewe nimesimamia unga, mimi nimesimamia sukari, mimi nimesimamia pengine mchele, mimi nimesimamia pengine bili ya stima nitakuwa nikilipa, mimi nimesimamia bili ya maji. Unajua akifanya hivyo, mimi kweli kule sitaki wanipe mshahara wa kusomesha, wala sitaki wanipe mshahara wa kuwatunza, hapana, lakini wawasaidie waweze kula na kunywa na kulala na kuvaa. Hiyo ndio mimi tunaweza kuwaeleza wahisani kwa kweli. Na kweli kabisa, kwa wale wote wanasema kutoa ni moyo. Kwa mtu yoyote ambaye anataka kusaidia markazi hii itakuwa ni bora zaidi, kwa kuwa pia ukitoa usisahau toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usitoe kwa ajili ama kwa njia moja au nyingine watu wakuone ama upate sifa mbele za watu. Naarifiwa kwa muda wangu unakatika na unanipa kisogo, sina budi bali nitarudisha kwako studioni Sam Obura ili upate kutueleza mengi zaidi ambayo yanajiri katika upande wako huko. Sina budi bali wewe kwako mpenzi mtazamaji nasema asante sana kuketi na sisi, na pia vile vile ningeongea mengi zaidi kwa maswali zinaibuka nyingi zaidi ambayo tungependa kumuuliza Sheikh wetu, lakini usikufe moyo kwa leo ni siku ya Eid, tupate kusherehekea na wale wote ambao wako na nia ya kusaidia, tupate kusaidia kwa njia ya kheri. Kwako Obura na kurudishia studioni nikitoka huku Kasarani. Asante sana, bila shaka napokea vizuri sana nikiwa hapa studioni Gaddafi Yasin, na bila shaka yamekuwa ni mazungumzo kuntu na mwanzilishi wa Ibrahim akiweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na nitasema nyumbani kwa mayatima, mambo ambayo yanaendelea kule, mambo mazuri sana. Ameweza kueleza mahali ambapo aliweza kuanzia hadi sasa hivi wako wapi, lakini anapata jumbe nyingi sana. Jamaa anasema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, anasema kwamba Shantel from Feather Estate, wishing you all my Muslim brothers and sisters happy Eid and extend my greetings to my beloved Ustadha Arafa. Ustadha Arafa, bila shaka umeweza kupata salamu kutoka kwa binti moja anajulikana kama Shanti kutoka maeneo ya Fedha. Na kwa nukta hino nazama kidogo mtazamaji, na nikiibuka nitakuwa naibuka na jumbe nyingi sana ambazo umekuwa ukizituma tangia mwendo asubuhi. Nazidi kutuma jumbe zako, manake captain yuko hapa kuweza kuzifanyia haki. Acha tulipe bills, tukirudi tuende nalo mtazamaji. Kenya is on the rise. It is powered by you. You are innovative. You are passionate about the future. At Stima Sacco, we offer Islamic Sharia banking. We have introduced 4 Sharia-compliant products as part of our commitment to empower our diverse members in a wider Muslim world. Yasar financing offers, Yasar share capital, Yasar deposit account, Yasar prime account, Yasar investment account. We are Stima Sacco, a true reflection of you. siku ya Idi kufurani sunna, hilo lina ushahidi uliobayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba warudi tufurahi sana. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah. Ibada tumemaliza alhamdulillah, vema tumetekeleza washukuru lillah. Azikubali muweza ya Eid ya hadiyatan min rabbina al-khallaq, anta alladhi tab'athu fina nashwat al-mushtaq. Ya Eid ya hadiyatan. Haya, asante sana mtazamaji kwa kuzidi kuganda kama kingana. Sijui kama mwelekezi wangu ama mpiga picha wangu Faisal Omar waweza onyesha bonge la seta ambalo limeweza kutengenezwa hivi leo. Mwelekezi wangu Suleiman Neches of Tumbo, Amina Muhammad,
tueleze hii set imetengenezwa na nani, tuweze kujua ni nani ambaye ameweza kufanya mambo kama haya, mambo mazuri sana ambayo tumeweza kuyaona. Sijui kama tunaweza ona setup ambayo imeweza kufanywa hivi leo, na kongole sana kwa wale wote ambao wameweza kufanikisha shughuli hizi za leo. Atupe smooth dogo langu, nakubali sana mambo yako. Cheki mambo mazuri sana kwa kwamba unaweza wapata katika mitandao za kijamii. Nitakuwa nawaeleza mida ya baadaye mahali ambapo unaweza wapata, labda kama una shughuli zako pale nyumbani za sherehe aina yoyote, basi mapambo ndo kama haya. Ukiweza kupambiwa hivi, basi mwenyewe unasikia raha, manake hapa studioni Captain anasikia raha kweli kweli, ishara kwa mambo mazuri. Jamaa sema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka nishanti huyu nilikuwa nishasoma ujumbe wake kabla ya kuzama. Kuna mwingine anajulikana kama Abdalla, anasema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to wish all Muslims Eid Mubarak. Asante sana Abdalla. Kuna mwingine hapa anajulikana kama Omar, anasema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Currently I'm in Nairobi studying. I'm bored alone at home, nothing to slaughter nor even to buy meat. Karibu sana, manake hapa Horizon TV mambo freshi sana. Haya, na wale wote ambao wameweza kufanikisha shughuli hii yote wanajulikana kama Colorful Events, na atakuwa napata namba zao Gitonga kama zipo, tuweze kuona ama watu waweze kuwapata. Zipo, tuende nazo hewani. Haya, watafute Colorful Events katika mitandao za kijamii, na mida ya baadaye nitakuwa nakueleza jinsi ambavyo unaweza kuwapata. Tuendelee na jumbe ambazo zimekuwa zikitumwa, na kuhimiza tu mtazamaji huko nyumbani, mpigie simu nieleze hali iko vipi, unafanyaje huko nyumbani, unasherehekea vipi, mbona Captain hajaweza kualikwa. Sasa mimi nataka niondoke hapa studioni, lakini siondoki hadi nipigie simu 2 niweze kualikwa. Nikiwa kule Sali niliweza kualikwa kule maeneo ya Lang'ata, lakini sasa hivi nasubiri simu 2 niweze kualikwa, nione jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Haya, kwa mwingine hapa nasema vipi? Jumbe kibao sana. Acha tuone kama labda nitakuwa napata jumbe 2 niweze kuzisoma, alafu tuweze kupata na shida moja hapo inakuaje. Haya, kuna jumbe moja hapa, jamaa wanasema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Hanan from Garissa. I'm wishing you happy Eid Mubarak to all the Muslims around the world, and my greetings to my family at the same time. Asante sana kwa jumbe yako. Kuna mwingine hapa ambaye anasema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Muhammad from Kibra, wishing my wife Hadija and son Bilal Eid Mubarak. Unabaki nyumbani hapo, tumi ujumbe wako Captain aweze kusoma hewani siku hii ya leo ambayo ni siku speciali. Pigie simu niambie uko vipi, wamsalamia nani, itakuwa ni freshi tena sana. Haya, sijui kama tunapata simu sasa hivi ama tupate na shida moja, alafu tuone mambo yanakuwa vipi, maanake mambo mengi sana. Tuna simu hewani. Hapo studio ni ngumza nimweleze yani hapo hivyo studio. Karibu sana. Kwa majina naitwa nani, napiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Kwa upande wa Kisumu. Upande wa Kisumu? Naam. Karibu sana, na najua kwamba Kisumu ni miongoni mwa majimbo ama counties ambazo zinaweza kufungiwa na hili janga la COVID-19, na mjaweza kupata fursa ya kuswali kwa pamoja. Labda hali iko vipi huko, mnasherekeaje, na kama una salamu za Eid ungependa kumsalamia nani ndugu yangu? Kwa Waislamu wote Kenya nzima na dunia nzima, na pia nitamsalimia Saidi hapa na mke wote karibu yani. Na ndugu, jaribu kunyanyua sauti yako manake kidogo unapotea. Nasema ningependa kumsalimia watu kwa Waislamu wote duniani na Kenya nzima pia. Asante sana. Asante sana. Na leo sherehe ziko vipi huko maeneo ya Kisumu? Je, mmeshirikia kwa pamoja licha ya nyinyi kukosa fursa kuswali kutokana na janga la COVID-19? Sherehe yenyewe kwa poa, tumeswali kwa nyumba. Sasa hivi tuna mapichi tu. Labda kwa wakazi ambao wanatokea maeneo ya Kisumu na vitongoji vyake, manake najua kwamba takriban ama zaidi ya kaunti 12, takriban kaunti
13 ziliweza kuwekwa under lockdown, nasema hivyo katika lugha ya Kimombo, na hii ni kutokana na hili janga la COVID-19. Labda wosia wako kama mkazi wa huko, una ujumbe upi kwao hasa wakati huu wa sherehe za Eid-ul-Adha? Eid-ul-Adha tusikate tamaa, wazidi kumsala mbele, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia mema. Yote ataisha yote. Naam, shukran sana all the way from KCT Kisumu. Wanasema the third largest city here in Kenya. Mambo ndo kama hayo. Lakini watu wako mtuletee samaki, manake unasikia kule samaki ndo mpango mzima. Mambo mazuri sana, na mzidi kutupigia simu, niambie kama ungependa kumsalamia nani. Namba zetu zipo wazi hapo kwenye kiwambo chako chini ya runinga yapo, nasema 0754707707 na kutumia ama ukinipigia simu nitakuwa nafanya kweli. Haya, Gitonga nataka nashidu yoyote ambayo inafurahisha roho, alafu tuwe jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Kipenzi cha moyo wangu, sogea karibu yangu, nikupe wasia wangu. Hali yangu waiona, nipo hoi taabani, sitaraji kupona mimi tena buriani. Nakupenda tena sana mwanangu, wewe pekee, akuongoze Rabbana, mema uyaelekee. Sasa mwanangu sikiliza kwa makini, nakupa wangu wasia, utie akilini. Mwanzo naanza na swala 5 kwa wakati, tekeleza sawa sawa katika yako hayati. Ulisome Qur'ani, kitabu chake karima, na suna zake amini, mtume wetu hashima. Tahadhari na dhuluma, cha mtu ukiogope, chochote utachochuma. Dogo, tulete kalamu na karatasi na mamboleo. Asante sana, baada ya kupata nashid tamu kweli ambayo inapendeza na simu. Sijui kutoka mbinu gani. Asalamu alaykum. Na mamboleo. Karibu sana kutoka Mamboleo Kisumu kama sijakosea. Kisumu Mamboleo, Umusalama. Umusalama, karibu sana. Wajisikiaje leo? Eid Mubarak ndugu yangu. Alhamdulillah, tumeswali vizuri huku. Labda salamu zako kwa nani hivi leo, manake siku kuu leo tutasherehekea Eid-ul-Adha, alafu mchinja wapi? Kenya mzima. Na mama yangu akiwa Bungoma. Na mimi mwenyewe ni kuna kuwasalimia wakazi wenzangu wa Mamboleo na wakao. Wape shavu watu wako Mamboleo wasikie raha. Manake wapo ndani ya runinga kubwa sana ukanda Afrika ya Mashariki na Kati. Zaidi ya mataifa 26 sasa hivi yanatazama. Nikimsalamia bibi yangu akiwa kao cha Rehema Abdalla,
katika msikiti wa Kawosh. Na vile vile nasalamia majamaa zangu katika mtaa wa Rubian. Na wenzangu Poliview. Kwa majina naitwa Abubakar Ibrahim. Abubakar Ibrahim kutoka Mambo Leo. Na Ibrahim, na swali moja tu. Naam. Mwaka jana tumekosa fursa kuswali Eid pamoja, mwaka huu vile vile, lakini Eid hino kuna baadhi ya sehemu kama vile Nairobi, Mombasa na sehemu zingine zimeweza kupata fursa adimu ya kuswali, lakini kuna majimbo 13 nazungumzia Kisumu na vitongoji vyake, Lake Basin counties zote ambazo ziko under lockdown, hawajapata fursa kuweza kuswali. Labda haliko vipi na wosia wako kwa wakazi wa huko wakati huo ambapo wanaendelea kusherehekea, washerekee vipi, wawe vipi? Na ambia wenzangu, ibada inaendelea ila yaumul kiyama. Fanya ibada mpaka kifo yako. Hii haijatuzuia kufanya ibada, tunafanya ibada kwa nyumba inaendelea. Leo tumeswali kwa manyumba, tumeswali vizuri familia na jamaa. Na watu wote wa Kisumu pia wameswali hivyo hivyo. Watu wote wa Kisumu wameswali vile. Tumechinja kwa vizuri na amani iko, Waislamu wamefurahia alhamdulillah. Basi mimi nakuja kualikwa kwa Kisumu bwana. Tembeleni huko Kisumu. Ndio tutakualika wewe, kila kitu iko. Kwanza samaki tutakupa kwa wingi. Inshallah. Inshallah nitatembea maeneo ya Kisumu, na bila shaka nikitembea maeneo ya Kisumu nitakutafuta sana ndugu yangu. Nikupe wangu salamia watu Nairobi kidogo. Bila shaka. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa nani? Naitwa Rehema Abdalla. Rehema Abdalla, karibu sana ndani ya Horizon TV. Salamu zako siku hii ya Eid. Kwanza Eid Mubarak. Ninalifaidi. Karibu sana. Fatima Abdalla. Fatima Abdalla, Akikuwa Embakasi. Akiwa Embakasi. Nani mwingine? Kore Abdalla. Eneo gani? Kisumu. Kisumu, Na Kadara. Kisumu Dala. Pale Kawosh. Hapa Kawosh msikitini. Asante sana. Bila shaka mambo mazuri sana ambayo tunapata. Simu kutoka maeneo ya Kisumu, bila shaka simu 2 kutoka maeneo ya Kisumu. Mambo leo, mambo mazuri sana. Endelee kunipigia simu, manake nasikia raha sana mkiweza kunipigia simu na unaniambia jinsi ambavyo mambo yapo. Manake mimi hapa studioni nimesema nangoja kualikwa. Inshallah Kisumu, lakini nitakuwa nafunga safari mida ya baadaye tuweze kuona jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Na tukisubiri kuweza kuelekea kule kwa Mariam. Haya. Mambo kama haya mnaona. Lakini nitakuwa nakuja kueleza jinsi ambavyo setup yetu imeweza kutengenezwa. Lakini namuona ukielekea katika kiwambo chako kuna binti pale yupo ange kweli kweli kuweza kutueleza jinsi ambavyo mambo yapo. Mariam, kama unanisikia, tueleze jinsi ambavyo mambo yako huko. Na je, chakula kipo tayari? Manake mimi hapa studioni nasubiri kualikwa. Twende nalo Mariam. Sauti huko Nasi, nasikia iko sawa. 3 2 Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, shukran tena, karibu tena. Kama unavyoona tunaendelea na maandalizi ya kutayarisha chakula chetu cha mchana. Labda kuweza kukumbusha, pale awali tumekuelezea kwamba tuko katika maeneo ya Kasarani, maeneo ya Ibrahim ambao ni maeneo ya watoto ambao wanalelewa. Tutajumuika nao kusherehekea sikukuu ya Eid-ul-Adha, na vile vile pia tutajumuika nao katika chakula cha mchana. Kama unavyoona meza yangu hapa, vitu vimebakia ni vichache tu kukuelezea. Kabla tuende pale awali, tulikuwa tumemimina nyama yetu na tumepatia takriban masaa 2, na masaa yenyewe 2 yameweza kukamilika. Nyama yetu kama unavyoiona imeanza kuwa tayari, rojo lake limeanza kuvutana, kwamba ishara kwamba imeiva. Lakini kuna viungo kadhaa ambavyo vimebakia, lakini kwanza twende katika upande wa pili kule. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, Kevin, naona kwamba umeongezea sufuria ya pili ambayo pale awali ilikuwa hakuna. Vile vile pia naona kwamba umeweza kuweka maji na baadhi ya viungo. Labda unielezee kwamba yale maji hasa ni ya nini, Kevin? Yale maji ni ya mchele. Ni ya mchele. Ndio, mchele umesema pale awali kwamba ni kiasi cha kilo 9. Kwa hivyo maji umepima kiasi gani? Labda utuelezee kwa mtu ambaye anatazama, maji mchele kilo 9 na maraje maji umepima kiasi gani? Ndio mtu atakujua. Mchele kilo 9 nimepima maji almost lita 9.
Lita 9. So kumaanisha kila kilo ni sawa sawa na lita 1. Upime sawa sawa ndio mchele utoke vizuri. Na mpenzi mtazamaji, natumai umepata hilo kwamba mchele unaenda sawa sawa na ile maji utakaopima ambao utatumia kupika ule mchele wako. Kwa hivyo ikiwa utatumia kilo 1, hakikisha pia maji yako ni kiasi cha lita 1. Ukizidisha lita 1.5, ameweza kurekebisha lita 1.5 kwa sababu ukizidisha mchele wako utaiva zaidi, ama vile vile pia ukipunguza mchele wako utakuwa ni papure. Ndio Kevin, kwa hivyo ile maji pale ni ya kumiminia mchele. Ni ya kumimina hiyo mchele. Okay, kwa hivyo sasa yako tayari kumimina mchele? Yako tayari. Labda tumiminie tuone mpenzi mtazamaji, labda atuashirie pale kutuonesha vile anavyomimina mchele wake. Na Kevin, kiasi akimimina ule mchele, labda utuelezee ikishaiva ule mchele, ni hatua gani tutafuatilizia? Unauchanganya pamoja na hili rojo? Hapana. Sitaichanganya na rojo. Inapikwa peke yake. Peke yake. Na itachukua muda gani kuiva? Itachukua 30 minutes itakuwa imeiva. Kwa hivyo baada ya dakika 30 itakuwa chakula kiko tayari. Dakika 30 chakula itakuwa tayari. Kwa hivyo in short, hii biriani ni ya kupika kando kando. Mchele unapikwa kando, rojo kando, sio kuchanganya. Ndio sasa turudi katika upande wa rojo. Naona kwamba kila kitu kiko tayari, rojo limeanza kuvutana. Lakini kwa hapa vile vile pale nimeona kwamba kuna viazi ambavyo vimeweza kukarangwa. Pale awali ilikuwa tujaviona. Kwa hivyo hivi ni viazi vya kawaida tu ambavyo vimeshambuliwa vizuri na kumenywa. Alafu pia mpenzi mtazamaji, kama unaviona rangi yake imebadilika, ni kumaanisha kwamba vimepakwa rangi ya yellow, egg yellow ndio hii mpenzi mtazamaji. Unavimiminia tu ile rangi, alafu vile vile pia unavikaraga katika mafuta. Mafuta ambayo yameweza kupata ndio vinakarangika, vinaanza kuiva kidogo. Alafu vile vile pia tumeona kuna vitunguu ambavyo vimebakishwa pale awali, tumeviweka pale pembeni. Ndio hivi vitunguu vyenyewe vimeweza kukarangwa. Kwa hivyo Kevin, nieleze hivi vitunguu na hivi viazi utafanya navyo nini? Hivi vitunguu vya kuchukua na mimina tu hapo kuna. Okay. Saizi ama baada ya muda gani? Saizi tu. Hebu tumiminie tuoneshe. Natumai mpenzi mtazamaji unafuatilizia hatua baada ya hatua vile Kevin anaendelea na pishi lake. Alafu ukimaliza, je, hivi viazi utafuatilizia ama pia labda utafuatia muda kiasi? Hata hivi viazi vinafuata. Unafuatiliza. Haya, tumiminie tafadhali. Na mfano Kevin, labda mtu amekosa mafuta kukarangia, anaweza kumimina hivi hivi ama lazima vikarangwe? Unaweza mimina hivyo hivyo. Kwa hivyo si lazima vikarangwe. Na rangi lazima pia vipakwe rangi, kama unaweza vimimina hivyo hivyo bila rangi yake, ama hii rangi madhumuni yake ni nini hasa kuvipaka hivi viazi? Kupaka hivi viazi yangu rangi ni kuvutia macho ya watu. Ni kuvutia. Kuvutia watu. Kwa hivyo mtu akiona lile rojo avutiwe, awe na hamu ya kutaka kukula. Mpenzi mtazamaji, umesikia kwamba viazi vako wakati unavikaranga itakuwa uzuri uvipake rangi. Kwa sababu gani? Itavutia yule mlaji, wakati akiona lile rojo atakuwa na hamu ya kutaka kula, especially kwa watoto. Wajua watoto wengi wanapendelea kuona chakula ambacho kinavutia, rangi yake inakuwa ya kuweza kuattract. Alafu wakati ukikoroga Kevin, inachukua muda gani ndio hizo kwa tayari? Kwa sababu naona rojo limeanza kuvutana. Itachukua muda gani itakuwa iko tayari kabisa? Dakika 10 rojo itakuwa tayari. Baada ya dakika 10 rojo itakuwa iko tayari. Tubakisha mchele hapo. Tabakisha mchele peke yake. Kwa hivyo mchele pale ukimaliza ni kufunika, alafu basi. Huku rojo pia baada ya dakika 10 itakuwa iko tayari. Itakuwa tayari. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia mpishi wetu Kevin ametuelezea kwamba baada ya dakika takriban 10 hivi rojo lote litakuwa liko tayari, limeiva. Kwa hivyo ilobaki ni kuapuliwa na kupakuliwa. Na vile vile upande wa pili ambao kuna sufuria nyingine pale, ni sufuria ya mchele ambayo itachukua pia dakika kama nusu saa hivi, itakuwa imekauka na inafinikwa. Biriani hii si biriani ya kuchanganya, kumaanisha rojo lake linapikwa kando na vile vile mchele utafinikwa kando, utachanganywa wakati wa kupakua. Kwa hivyo kifupi mpenzi mtazamaji, hapa tumefika katika kilele cha maandalizi yetu. Biriani yetu iko karibu kukamilika. Kwa hivyo tunamalizia mpenzi mtazamaji kukubalizia hii sherehe yetu siku ya leo. Naona hapa kwamba leo ni ishara kwamba nitashiba moshi, lakini najizatiti kuhakikisha kwamba nakuletea kila hatua katika matayarisho ya mtazamaji. Kwa hivyo tuko katika harakati za kumalizia mapishi yetu ya siku leo. Labda bwana Kevin, nakumradhi hiyo moshi naona unanitatiza kiasi, subiri kidogo.
tunamalizia. Ili ndio chakula chetu kiko tayari. Kwa hivyo baada ya dakika kama takriban 30 tutakuwa kila kitu kiko tayari, na vile vile tutaweza kujumuika na watoto katika kusherehekea sikukuu hii, pia vile vile kujumuika nao katika makuli ya mchana. Mpenzi mtazamaji, labda tukirudi upande wa pili na nimeashiria kwamba hapa tulipofikia ndo tunamalizia, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo kiufupi tumefika mwisho. Baada ya dakika 30 chakula chetu tutakuwa kiko tayari, na tutakuwa vile vile pia tumemalizia sherehe zetu. Kwa hivyo kwa niaba ya watu walioshiriki tunasema shukran sana kujiunga nasi katika kusherehekea Eid-ul-Adha kuanzia mwanzo, wakati ukiwa na kina Faisal pale studio na Ibtisam pamoja na mwenzetu Obura, na vile vile pia upande huu wa pili ikiwa nami pia na mwenzangu kakangu Gaddafi alipokuwa pale na watoto kujumuika nao, na tumefaidika sana mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo kwa niaba ya wote walioshiriki nasema shukran sana. Eid Mubarak kutoka kwetu, kwa heri. Dada Mariam Kasim anatatizika sana na moshi. Eti wewe jamani tuajiona ama itwa nani? Ati bana cha moshi. Lakini mimi natoka hapa hivi nitakuwa naelekea maeneo ya Kasarani, maana yake najua dakika 30 haya mchezo utakuwa tayari. Na mimi mambo yangu wajua mambo na mpunga ndo kama hivyo. Na mtazamaji hapa penye nipo, haya setino imeweza kuandaliwa na jamaa fulani wanajulikana kama Colorful Events. Haya na mambo yao mazuri sana waweza yao na Faisal Artistic. Nipo jinsi ambavyo nionyesha haya mandhari. Vizuri. Haya, tuweze kuna jinsi ambavyo mambo yapo. Yaani ni vijana ambao wanashughulika na mambo kama haya, na ukiwa na shughuli yoyote, sherehe, unaweza watafuta kwa mitandao ya kijamii Colorful Events, ama wapige simu jamaa fulani anajua kama Lukman, nambari yake ni 075924 nasoma nini? Tuanze. 0759243646. Sio? Fatma 0723580137 na Isumaiya 0720019723. Mambo mazuri sana ambayo tunazidi kuyapata hapa ndani ya runinga yetu ya Horizon TV, na shughuli hino nzima tangia asubuhi hadi sasa hivi imeweza kufanikishwa na mfadhili wetu wa leo Stima Sako, ambaye anakuambia kwamba ameweza kuletea mambo manne murwa sana ewe ndugu yangu Muislamu, hasa katika mambo na Islamic banking. Haya, Yasa Financial wana offer mambo yafuatayo. Haya, Yasir Share Capital, Yasir Deposit Account, Yasa Prime Account na Yasa Investment Account. Na bila shaka hawa ni wafadhili wetu wa siku hii ya leo, wameweza kufanikisha kipindi hichi cha Eid-ul-Adha tangia mwendo wa asubuhi, na kuweza kupamba kipindi hichi na kuweza kuacha kwamba kipindi hichi kinafanikishwa. Na mambo mengi sana yapo, lakini muda mchache sana, manake vijana wamechoka, wanafaa kwenda kupumzika. Lakini kuna ujumbe mmoja hapa ambao nimeweza kuupata, sema kwamba Horizon TV Fraternity wanatuma salamu kwa First Lady wa Profesa Otweyo, Malkia Mama Leila na warembo wake Leila na Latifa. Tunawatakia Eid Mubarak wakiwa pale Sivo Court Mosque. Haya, mambo mazuri sana. Horizon TV Fraternity wanatuma salamu kwa First Lady wa Profesa Otweyo, Malkia Mama Leila. Haya, na warembo wake Leila na Latifa, nitakuja kutembelea mama kuletea zawadi ya Eid. Tunawatakia Eid Mubarak wakiwa pale Sivo Court ya Mosque, kama pale msikitini au karibu na msikiti wa Sivo. Mambo mazuri sana ambayo tumeweza kuwashuhudia ama tumeweza kuyashuhudia tangia asubuhi hadi sasa hivi. Na mtazamaji, wanasema kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Na sasa hivi nafika tamati, lakini nitakuwa mchoyo ikiwa nitakuwa natoka hapa bila kuwashukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hichi, nikianza na mdhamini wetu wa leo Stima Sako, wale ambao wameweza kufanikisha setino ya leo, na vile vile nazungumzia Suleiman Cheso of Tumbo
kule nyuma amekuwa akishirikiana na wenzake kuweza kuhakikisha kwamba mambo kama haya yanaweza kufanikishwa. Shukran sana Amina Muhammad, shukran sana Salma Salim, shukran sana Profesa Muhammad Otweyo, shukran sana Troy Minada, Muhammad Gitonga, Ibrahim Muhammad, shukran sana Saida Abud, shukran sana Salim Kariuki, shukran sana Mariam Kasim, shukran sana Muhammad Shakombo, Isa Mtama, Ibtisam Jamal, Ayub Abdalla, Aban, Faraj, Nasir, mzungumzie Shakombo na vile vile Faisal Artistic, wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hichi cha leo. Na kama sijakutaja basi naomba radhi manake muda haunasi. Na kutoka kwangu nahodha Muhammad Sam Obura na kuaga kwa sasa. Leo ni siku ya Eid, kufurahia sunna, hilo lina ushahidi uliobayana, karuhusu Muhammadi kwa wazee na wana, tunamuomba warudi kufurahi sana. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Ibada tumemaliza, alhamdulillah, vema tumetekeleza, washukuru lillah. Azikubali muweza. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من Team Brothers. Baraka za karimu tumefunga Ramadhani, tuomba iwe timamu isiwe na nukusani, Taomba iwe timamu isiwe na nukusani, na ini siku muhimu tusingie madhambini. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni siku tukufu kwetu sisi Islamu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, metuletea raufu Ilahi Mola Karimu, yonaziwe kundufu tuweni na ikiramu. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. siku iliyo bora hilo wazimu fahamu, kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, Kwa kila mwenye busara hawezi kujidhulumu, kufanya yenye khasara ya kumuudhi karimu. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Tufurahishe vijana pamoja na familia, ndugu kutembeleana metuamuru nabia, ndugu kutembeleana metuamuru nabia, na zawadi kupeana nalo ni muhimu pia. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni zawadi, tufurahikeni. watu tutembeleane ndo sunna ya nabia, na roho tusafiane tufurahike pamoja, Na roho tusafiane tufurahike pamoja, mayatima na wajane zawadi kuwapatia. Leo ni Eid, tusherekeni, tupeni
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Mustafa Yusuf Tasiwa. Natakia wasalamu wote Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Eid Mubarak. Armantu moyale Eid Mubarak senikadirgina Eid Mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Samira Muhammad kutoka Mombasa Bamburi. Salamu zangu za Eid ziende hapa Horizon TV. Eid Mubarak. Salamu zingine zimwendee my husband Alia Mwanalia, my daughter Amaira, my mom akiwa hapa Bamburi, my mom mwingine ako Gashie. Eid Mubarak. My sisters Maimuna, Fatma and Amina, my brothers Ibrahim and Abubakar, my aunties wenye wako Ukunda, Auntie Rukia and Auntie Farida, my aunties wengine wenye wako Kisumu, Auntie Rehema, Auntie Nasim, Auntie Naima, Auntie Latifa, and my grandma pia nisimsahau. Eid Mubarak. My dad, Eid Mubarak. My cousins wenye wako Nairobi, Zulfa, Fauzia, Abdul, Eid Mubarak. My uncles, Uncle Halid, Uncle Baba Shamim, nyote Eid Mubarak. Nisimsahau pia Auntie Halima and Auntie Mariam, Salma, nyote Eid Mubarak. Tupendane kwa ajili ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Waislamu zote ulimwenguni, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Tumesali mzuri kutoka Homa Bay County, tumesali tu kwetu. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Nasalamia Hassan Abdunur kutoka kaunti ya Kisumu, Isa Abdu kutoka kaunti ya Marsabit Moyale. Naitwa Leila Mohamed Otweyo kutoka Sigo. Na watakia wote Waislamu Eid Mubarak. Yusa Abubakar. Na watakia Eid Mubarak. Sasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natakia Waislamu wote Eid Mubarak. You're watching Horizon TV, the beacon for the nation.